Timbudugi janda trukan le Teresa pasaki jang tonggi larim su piniko su ta chikasani tam takalapa larim simiyolo larim pimisugi hon larim zomgi kusambola ta totogi larim tina tambara chusu drugi nesu de hute tigi tinshita de jimi larim de sujumba shindubara pyuge de sugi tele tambara nesu janda shuge janda trukan le chusu drugi nesu sodun de shuge Zamling chisogi ucho Africa lo shiwi sungchop na cha shuwa jumi dubi mami tsulu te shabto tsu shuwi wing le zinlo zamling chisogi shiwi tama chino te tama dia katsa dubi tensung mami chikja gepchugi shuwi ime te tensung tabi tsu zin kungling gomba to tsring da tiba chen mewa ngada rimbochi tugi kongshi da tun shiwi sungchop larim takyu chen chibe chu ju dumi tige dugi akapti zamling na lote da te cha ja subi nyamro chibe tun tsudi huyo se ime te zamling chi sugi shi sungchop na do dule mami desen gotam barat nahi chida chubi na do taypi gyakap na nyoze da dewi nedun cholo donin beni to le timsung ga bagi te gyakap na gyugi jungnam da de shipche so tamdam bera pe do ime te timsung ga de nyoze desen gi hemilo chuda chepta tare jungnam chu da de shipche da te nyoze gi takche chu thetera pe do se chi te shipche so sangwi inju so thobi shulu pe do hyupta te desen digi hemi do gegi na ki mi tongta ni da ngabjal hapchi sono nahi chinse bewachin timsung nyoze desengi shunglam da di nyoze gi shipche chuya tetele ge mi bedo yuru tare dintare na sa ni da sumdere bedo yop ime te shipche bewekap nyoze chedi yobe da zumbachin mingom di lapten da minche gi ten lu tando yop ime tele nyoze ba mi su bewachin timlu da tidi tanglin bedo yop ime Desendegi kömina nyoze da dewi nyoden su yarseng jowi shuma kongi khatule shipchegi nechedi yada tangdi yobbe shechi. Taru shipche su benina timsung numkor daten desengiya japchor bedo yob ime. Nyoze desenda tepda kongi khatule shunglam daadi shipche su bemiya mitsugi nyoze su tsoora numkor su judi bado yomelu tende inse shechi. Taru timsung gakpagi bewachin gyakhabna nyoze su jemi keldin gilam judi banigi tamkhara mebbe ime. Do jandagi numkor tamida tuba suda chikha tewa thabikap kongi tizumgi shipchesu dujindu begob dusa shechi tete ti najindi sugi delebe diansumbe jipchire bebe bewachin te gara lu pen doni mese nyisemkali di anibera noela majigi yadama joy jokhalu te lamda diansumbe gari di suka diansumbe oda kong masuchi duti di thola jome dianibe oda atichi te tudam madembe 제 레레니니 기샤동 인디라베로 칠당로디 펜바 bombe라 중니 메시주니 지금 가틀레 보치 나민 스미 레짐 메시주돌라 다나베 다 나진디스 마수시랑 같이 다 뉴즈널로 랄린타 단좀베 조비 갈레 다 지미기 단좀치 마보친디 다 달레 파 나진 충고 게미술로디 나민 스미 네버 bom치레 주니 메시 가레 가틀레 삼셔 아니나
te shunglam da di shipche bemi di chilo nyiktung chusu chida chunyi binale gotsu yebda dia gyakhapna nyoze naksong thamida chumi gi nyodin su tonglin beni gi tenlu ime changda nyesu gi denle tashi dekar gi nyojudi sharab doji gi durik beu in samdu Dzongkha dumi tsugi jobarate samdu Dzongkha tu da parge demkhong tile thumgi sago chunnel pa tabdi to be chundi thapchuni ime dia hemilo nigiri kolam gi netang chu chodabe luidi iro de tari china tang do hyemelo tindi ime samdup Dzongkha te da barlu kilometer ngal hapchi bemi kholamdi heme dinchana china tani gochuno te khabab da chip da gadim chi be nam zandi ra debachin china tani gi la chu dari gi daunara judu chu be rewa yi ji shi chi daru khabab di gi lamena kholam di ya sago di na chokchu yuwa chi sewe kap mep the ji ime in ru samdup Dzongkha te lu shaptu tewa da sanisa khon charji shibe na kholam kilometer che da nil hapchi bemi di china mitani ime dia thomde dakchungi kemina lamgi netan di chokchu yuwa masewe hemalera choda be dieble china tani gi genko di khabab dilu miphozi shechi daru gopin chuda thipta lam di china tani gi denle dari thomde lu mangil meble mangil chu chewe gar yupe eme te chapcha be kap lam di tampo kho khoda nimsha we kap theu kho kholu judo yup eme lam di lesomeba problem di halam dula devor chaddi sugi beru ani lapsa goi theudi supa ngaya phani bus booking gi bol kha de do baya an beudolu theugi bemasula menra theugi di ani chap chap an bega di ati tu bebala mode di garalu themela te lobdana jeme alu di suliya theme te ngachigina te phachu jeme lamrupa da delenga china chongchami di su garalu themela kachimuso tin ngachigi 콜람디라 레심디 요바친디 때 가데 조디 비로 탑데 도도베 때 메바 다리 숨지기 아치치 아니 조ton기 베 가유니디기 때 람기 테오리 텐 때 하가 호가레 텐 아니 베달루 때 아니기데 아치치 랑기 수kam기 퇴된리야 때 테오디치기 때 차림 리포 아니 섬베달루 아치리 때 tammadeo theme sishudela gestur phalidinibu school gadinibu ndorang labela lamale kola china tani gi lachu picheda dembe beochin kadin chenime dia shungi khatule lachu lokchira begob mithenime kujongmo namsamisol kadin chilela dari khabab di gi chokchu yuwa chu chim gung chu da thini da sago di na chutamni gi la chu bewe ga ra yup ime janda ne sigi denle samrup Dzongkha le kilowon chu gi ne sidi something Dzongkha gi inju be I nesu janda shu chawda chikata namzangin gi kole shu wachin na bale nim sumgire gi kapna samwa chire pudi sanel laluchina chap samsum re chamni sumchi pe ime thotu di nabada nasinim ni gi zaka sangin de shuge naba randa gi binir ko sapimlo zaka thujongimle lota tujing gi su phini su chamchi ma to teshen juno da saji chika choni sunshin gi mo tabni da shimbi gi la beni dune poni sola sa go chuni icha chi tulen beni chimsabi na lujuni chu mitbe te khande julam de tu khole shada yanchale shalo katu popimbe tlen churu chu singa da karmasum chu so dunne be ochin tu khole shalo da yanchale lokatu popime tlen nanchi randa gebi nam ka zanim lu zaka thujo samle rabne beni da hlasu suni kone sa ku beni dune poni da chimsabi na lujuni chongla sa go chuni la bitundu beni da tende chini so le jumdo te ire chimto kamni da ta chani sunshingi mo tan sumitbe kandu julam de tu khoda yang cha ni charale hlonup ka to pop imbe te churu chu dunda karma chu sule be wajin tu khoda yang cha ni charale hlonup ka to pop ime tato janda chu kanale chu su tu gi na su chodun de danim ni gi zaka sangin te nam sangin di te chibe shu saw e larim thotinalo lengka da le kong girde khali hubi mi masada da chabda chu si saw shulu te shimilarim de se rimbashindu beraz pyong se na se shuke kariche Randa Gope Se Gele Chuchisen Tashianse Bomdeling Cheng Isengi Mide Lakang Sarjubki Rabnedi Shate Riksum Gembe Gensin Trasangi Lamgi Sebe Lalopshira Ngapchu Laksamgi Shabdung Dagnamai Sungchokda Gewe Kanju Chemo La Nanida Jaser Pomona Manidang Bazaguru Jandi Tumen Nama Jenase Kodinpa Yongi Shua Bewime Dechende Torim Lobra Jududi Timbulo Dumichi in Mogi Layogi Tenlo Lede da Dzongkha Tsuna Shuhik Tsutsubda Lede Reregi Tenlo Yegui Nada Kansho Tele Shuhik Tsutsugobi Ka Temace Nawada Yicha Tsulemba Lekung Ka Tsuna Lo Jogob Imbe
아니 디 옴녜시세다 듄 림베고 세로야 봄조 이메 루기 게용 앙젠 모타 루기 게용 앙젠 모타 세메디 덴체 베투비 랑기 모토 위차소 sakjasai digital wallet chi in dinalu yubi ngota thapshe degi shapto tumi chuda lokto dewa thabi kap yupti china denkung da denche chu pechubi shapto thopchu diluten dechen morai icha kutho nawa lakir chu khara morai wallet nalu denche be yubi moto icha be lalen thapchu mache morai moto ngoma da moto icha chu denche betubi angchen tikyona sakja chube 다 대신 모랑 뉴스베 이사 칼레바 조망고바 라요기 쇼이다 이차수 lok토레 튠린 베디 주추베 다레 파롤로 레진치나 유톱데 유민 대신기 모라이 유기 모토 이차 모라이 월렛 나로베 톱지 아니 모토 이차수 라렌 탑디 손델다 숑기 샵도주 lok토로베 가델레베로 남라베로 톱추베 두 장다 레징기 세다 베미나 찔로니 동 케지 숨다 케지히 로이들루 버트린체체 템플기 린두날루 자마토나 세이메 린두르 익체수 익성기 두세가 코룹 데스날레 톱 순이다 익체수 찌다주비 지세 줍딩기 도바 주세 주탐다 कर्म 숨주기 난게 주곱다 익체수 데세도바 주세 죽지로 가치니 세슈니 카슬기 들루 익성기 두세가 레코르니 숨니니 두 레코르기날루 데와 탑니다 양진 용들 철고 www.bbs.bt 날루시나 세슈니 Duk Janda Lezingi Seda Bemina Yevap Timbi Rindrupa Sugi Aluminum Partition Wall Zotingi Rindurnalu Chama Tona Sishuni Rindur Ichasu Chida Chupi Chise Chupdin Joba Chuse Chutamda Karma Sumchugi Nankelo Sugopda Ichasu Tese Joba Chuse Chuchilu Kacheni Sishuni Kaselgi Denlu Isagi Duseka Lekorni Sumni Ni Du Lekorda Yana www.bbs.pt Nalu Dewa Tabna Sishuni 야, am kore ana dish ngajin ni soge chiche ngachi sagu gato tuchina hichi chö gagong noi gaiga chiche oi 지금 저희가 마치나 민우지 안티 거되면 알티기 로기는 차마베 독스자메 제제 아마기 시구심도 또 소칭게메 아니 가티비도 아나 또또베 안남 코디사니메 아나 아니 비슈 요 심해? 아니 같이 뭐 깨와 이도 아니 템조 비싸니 바꿀랍 시타시 아니 베 या नम कर्तलो कर्मलेसा तोमे कर्म बम कर्म छंगो मेंदो चम बे चम सा ला ला टाटा अपजंडा रसीबे 마치기 알루다냠 로 레셜럽 잡두두스 레샤 텐진 베우다 알루기 민식 삽 레샤 고츠베 데베 민식 삽 레샤 고다라 알스기 로드네 레줌베 베수트슈니 Save the children Duk Lokme Lezingi Seda Bemina Pema Gatsel Nangkolgi Lokme Tikang Kebi Chikcha Sumchu Soni Sumchu Sosum Tele Chuchi Bemidi Chida Chupe Chise Chushida Chengalu Junchungi La Beni Imle Di Kaplo Joba Chusi Gula Chiru Chusi Ngasen Pema Gatsel Zonga Shumar Geogdang Yurung Kar Chimung Chongshing Dungmin Nanong Tele Zobel Geog Sunalu Lokme Gi Shapto Meon Sema Inru Duk Lokme Lezingi Katole Lasu Gadi Jojo Beni Imda Tap Madu Juni Imilu Jele Yongi Seba Shenasi Shua Beuyime Gelyong Gongji Surpokta Tsoten Mangilgi Seda Bemina Lote Charshi Timi Yongi Denlo Lotar Yongchap Shezomde Jida Chupe Jise Chupdingi Joba Chuse Chutamle Gelyong Gongji Surpokta Tsoten Mangilgi Jeten Kanalobe Tsonani Imle Lote Charshi Timitsu Jida Chupe Jise Changagi Nanke Shezom Dinalu Joltok Beni Imbe Tenkel Zona Sema
lotar yongchap shezomgi kasel tsukara Telegram app ki tole pido yebla lote charji timi sugi rimlukti public zena sema shezom dina chama tode yemi sugi ransoi kasel mingda julchin ang dele ngote laker ki jarso chi din du lekor ge sum ni da chi din nga sum du sum din sum yanjin chi din ni sum du gu du chi nalu Telegram da WhatsApp yanjin SMS ki tole tana sema 죽게용 이항 세진기 지로니동 캐치숨 지다주베 지세 좁게 조바 추스 추탐로 귤진당 귤메기 중에서 미망 린도기 토레 총주 탑니 임레 제대쟁기 민검수 중에서 십제 난 토레 린도나로 자마 또나세메 린도디양 죽게용 이항기 이상 때의 진짐 토시베 지든 칸나로 고든 탑니 임레 지다주베 지세 좁게 조바 추스 굴레 토케제디 자마 또나세메 학벌도 린도갑 중얘기 조다 수양 첼리메바 젠나세의 찹자다제 중얘기 카스 수양 지다 주베 지세 두기 균수 사쇼나 지숲 마세 두개용 이칸기 용절 차고 www.bnb.bt 당 bnbl 페이스북 페이지 나래야 지수세마 카설기 되는 위사기 되세카 두개용 이칸기 팀레 대천당 냠 지든 두지 구구구게나로 저와 탑나세마 두길 연송 레진 세기 세더 베미나 민검 닥바지기 정소이 카장도 줄친 안장수 주제베디 록 뒤틴 마소밀로 된 니린 기니 차미술루 티수 티 마소바 예세메 디벨레 니린 기니 차미수기 체로 용들 샤고 www.ricb.pt 나로 지디 정소이 톱람 티수레 나세메 가디치베 톱람 티수 말렘바친 abandoned property rules and regulations 니동 좁게 쨈메기 공된다티 게중민레 원진로 시티 베니세마 델레 총전버 수기 니답기 이성나로 젠디 정세 카설수 디틴 소나스 임다 야나 www.ricb.pt 톨레 베루 톱세마 카설기 델로 테카랑 지게당 녹tin 카장 contact us at ricb.pt 기 톨레 저와 탑나세마 두 스르기 루텐기 코딘톨레 지더 주벌레 인당 죽지기링 뒤지 로이나 라달루네 구르주베 키니 세메 디아 우긴 구루 림보체 순레 젤워점기 세럽 딕집다 세송도 숨베 헤마 제모요베 네츠진 카 마랍지 제니 고고비블레 준도 유미츠기 샴케 안드나 토게제나 세메 Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Pertlu yube edit kawan mudok delekatin tula dubde sugi nawo yube ngosapchi imle COE da offer letter su nidang chubji da keji chigin nangkulu tretsuk matse jacha kechile keji ngasun loknya program chue jindo yube me to yumi sugi shamkhe angdang chuna dewa tapna seme Tujanda Lazin ki setup pemina Hubab Dembi Temple Wasugi tripod head the sound card tele hockey station temple gi rindur nalu chamato na se shuni rindu ikche suya iksa gi tisika khotup desen nale thopsuni da ikche su chida chubi gi chi se chubdin gi trowa chi se chudam da karma sumchu gi nangkelu sugopda ikche su tise trowa chi se chuchi lukha chini se shuni khasel gi tenlu iksa gi tisika sumni ni du lekor nalu dewa thapni da yanchin www.bbs.pt nalu sina se shuni laso jangthongge lerim zimi garulu ku zambo sishuni la da regi lerim dim dawchi bewachin keek de devigi nedunchi damkhachapti gibi sishuni la maji achara lerim zimi su garagi kenla achara keek se gale chöda lamsul rikshon de sugi jiten seruye keek di imballe tende gibi keek di achara gi gyakhabra wara jingi donle ngota kha cheshuji imdi lerim zimi yongi ken sishuni la 이르에 같이라 익사세 우베니멘도 레데세 우베니멘도 라라소소기 계익다 되기 이고 익톨로 되고로 넉톨렐랍고로 데소나로 라렌 탑탕기름바나로 드라미달라샤 되면베세 데소 탑마데 예빈 수기 다칼레 지딩 같이라 익사기 밍베디로에데 라라소소기 송기 밍 같이라 디디기베베로 같이라기 계익나로 믹셀기 개쇼집디 이고 같이라 디디기베베로 디기 해말로
dini mi gi gugen se mi di imbe se shunila dinalwe lalen tabthang gi rimba su dawme daw lesha yeble ten di gi be lalen di chiksung be tabni gi donlu dare lerimchi nale pa phu daw chi be wachin di gi penlab chi jung su bi gi re wa ke di gi be nale pa lerim di ni gi gorim dik di gi be se shunila da di gi donlu ngare gi kudun di duksung thurig le den nale ke gompel so zinom lebe kinzon do ji na shu di gi be la ara gi tetera jo pyugop themme na gi dusetende gi be na jon nam lu kari che shunila ta dambarang achi ni majing ara gi tiktham che zo di gi be la tiktham di selton maphui gi hemalu dambarang achirani ki nalu mixel be lalen tabni mi gugen di gi khungda gyobachi dumdachi shekna su bachi kari che sala la sola ta dambara lebe pinso gi te lendi maphui gi hema tariye te ta na duk jangdale zingi jangtong tambigi khatule tele pinso cheragi ngalo tizumegi sheba chamnegi kokapchi na be midulu te duk jangdale zinda te labar tule be cherolo kane wakati che sishune beila te ta nagi sundo zumbera imbela te ngachara kiik semidi chileta wachin te jamto tozum danzbenye namsame lakha mepsumchi te na therapa nosachi tin saptawe tamachin di jitsuk benilo name same loin goigi netangchi tele ko lagore lab mashiba te khora rimba rindo ngamgam shugi dugi ta nebe lajoni gi nyakhayi gi ngotachi mebala tane bebe ne digi teta nagi sundo zumera ngachara ta kachigi thilara beru igugi debberu tilenta tanga chara tizume dajorgi lamlo beru tinalo tile igugi chashi pada su shi lo cha lo tile gogen lo semisugi toptong jatong dise pa lamlo tatobe nazima be wachin te chigi ju ti ngigi ju ti yupchile tile jemidira imdeno karagi ju ti be anebe mebjoni nya ka bomla do mola teta nagi sundo zume tarinaba ngachara tane zumegi lamlo disna atire te tisho jodo zumera tsumela te dibeni digi nagi datiwagi lendi tikardu shudau jibe wachin te tani ngachara isagi mingi seni mino moshla tele tizume ta junta ngachirigi junta gi tikaloe lalin tabop teme tizume ta ngachira dordu wachin lendi namsumgi ngawolu yebigi teta lhenkada isa mahidipchidu tele rangchong lede mahidipchidu mula ta anisu garagi isagi mida tizum chuda te gogendi lalin tabra tabgobela te gogendi lalin tabdan ti chujintu tabgobdi mapalera khachira chiye moshla teta gogin lalin tabgomidi tinga cheta lamlo sap meme wala ru tangfolera te gogendi kanju tenju nala fara te pesha khachira beru te nedin kachigi thilara beru yalba peshagi chenjang disu chuda te tamara gogin chichu te gogen dilo gedi di te ta nagi sunde mula tamo mala rimba jindu le sheblo jime ti tikalo se di shugela te dani chenjang dusu tiwi namdul tama gogen tele shi tele te nalaba gogen kachiro korigi chenjang de kachi mi de ti tigi jule shi chapthang ta tezumbe tanga jara haga gende da disbere te kro chen tuda te tambolera ti tisil lamlu duba mosla gorago khalu beru te tamtansaro ruya chendi nedi da zongji gi chendi ti tele ti tuda te gogenda ti su chapthang tambolera te baradula ti chura te betarna banga jani gi lamlu di malendi gi be te ta lhenka gi mi irude te lhenka ra so gi tele te ta ba cheneda tumbigi ta junta isagi ta mola logo se me english na beojin te ani su tude tamara gogenti te tele shi topthang te tele mi kai mi di ti toroshi ani be ongo ba de mosla te ani zum beboda tati mabalera kashi rajibe di rakhungye yebjibe asono bade mosla te yebda deboda te kajibe tambolera di gogendi jagobina sewajin ani ki 된다 제고 봐봐 몰라 te jagobine den ngommadira di teru ngachara kada tinjude tidigi vera 바 고겐지 다마라 이거 뒤마다 보시나 때미 지티우다 야 고겐지 티고미데 고겐디 아직 고겐 게들레샤 때 담아 말마 태우 모슬라 그래서 가라 로아니 다부 산스크리트기 방아지 레저기 톨루라 디디에 메발라 디슬레 메바 바로 옴세 위종 바로 아니 옴세민디 도동가지 나기 고겐디 게디카dim지라비로 아니 옴 딜레베 말 비숍 디기베 아니 옴메발라 옴세민디로 된다디 같이 봐
파다 귀기 나기 시에바베 쇼아진 디스마바 넘으면 계신 게 비쇼업디 민데 이래 귀도지제 몰레로 이게 옴니 지식 주세 세비기 치기 날마들에 디잡고비기 내들 레셔치 송도도 발라 초다 노데 빼다 양세 레셔치라 데다 디수 주도진 옴 세자고미디 따시바 양차바 들레 초대로와 아니즈미기 내든 메발라 때들레로 봐 나나 이마진 다 생아라라 소소기 믹셀기 된데레시 신이 땡고마디 나기 고딘 베시니 나기 고딘소도 또 나기 고딘 임비철레파 따시비기 된다 천이기 되려면 아니베니디기 땡가지다 베세기 천정배로 때 이사기미 배로 생각이미 모슬라 가지라 배로 준다 게르기 다치나기 순도즈메 가지라 배로 ял바 튜다 타날로 총가지기 미라지라니 고긴딜라는 탐마바 모슬라 탑다 쪼라니 미다 tim비기 디나기 레데 레콩 총 같이로 아니 트라시바 양차바비 조니기 내드님에 받들라 라서 아니 미스시 라서 남스메 까지첼라 안가체 고겐 잡고베기 쿵데소 상기기 까다던 줄로 시작되게 버려 송남인데 남스메 까지체셀라 다 나라기 조디메기 틱탐디나 셀튼 퓨베베 다 틱탐고베 조게셀라 라스 다 틱탐디 던디 습도치보진 아나 다동아라기나 조디기베 던디 잡유미 틱탐디 임바지 아니라 다 틱탐디 나타우도치보진 옆지 고겐 라렌디 옆지 갭더 딩기 날로 보아진 조와유미 옆지 가추탐데치 옆베데베 토민베셀 디수 테카르도 조와 임베세메 등아라기 쿵게니기 사고민돌라 쿵질레베기베 게난고니메셀라 다니날로 치다니 숨질레 추탐 센서가 마도마도베 라렌 탑미임베발라 아니보다 ngo마디가 데베 라렌 탑고가 달레 ngo마 라렌 탑고미기 쿵다 괴버수가 데베요가 데좀베 갭디 임바친가 데베디고가 딩디 임바친가 데베디고가치 셰버치나 레베기베 까진자나셀 라슬라 데이터 마바나기 세리리베라 나 티탐나 껴나노라 다니 조라테베 나기 끼도 좀 메라데 가라게 다 바다수 가림지 안에 좀 제조디 레셔라 통지라 데다 다 도로록 다시 주고베 찔레다 와진 아니기 내된디 참침지 좀베 데마시미다 와진 데베 손으메 발라 데 다바 주셔유미지 다와진 아니 남으면 봐 내는 몸이메 발라 맞더라 다 베베 와진 junta도 때 이사기 아니 따도지 마진 다마 가라기랑 소소기 랭카다 레콘레데기 있었나로 이쇼에 봐몰라 이쇼기 구도가 아니 디오마 받나 때 이거든가 저 준델기 돌리치게 할라파에 능고평 모슬라 다네 베보다 루치게 거기 미게 수치팀베 디디메 바진 다니 나지 추기기 람르나 종간다 쪼라 티니디기 때들레루 추기 시미디 다르나 칠리베도 봐 모슬라 개갑 같이기 미에도 디수기 참라서라 아데 두게 함나기 이사니기데 타날로데 시기 접탕지다 이구 고인기 지성지라 하마고 했세 탐라서라니 블레디 치게 갑기 미기 초유가 랭아치 게갑기 미담베존이메 발라 아니 베보다 내든지 몸라 두스노말라 데나 나기 교도즈메라나 준다 게르기레다다 준다 딜레 이사기 데 미수골라바다 아니 고겐셀랍당아지 다치 고겐세 잠지 테바 몰라 데 마바로 추게나 베와지 미디 고겐 잠치세 메마시나 같이 종카나 맘라 고겐세메데 데로 추게나 베 이골로 우킬로 벨칼로 단쪽로 틴쪽로 셀랍당레셔도 발라 데다 게디디 알바 나게네 쿠셰네 나노 무슬라 데 아네베 티비기다 자올로 시기 톨럼승 예버도 데 닥치지디기베 추친베티고 위기 쇼이메 몰라 당가지 가둘레 나이 가둘레 데브르밍이 가둘레베레 아니딩가 지기 다 꾼데메 마시나 쇼라 인세 노말라 가라루 데다 투기 텐소다 쇼베 데다 나기 순도즈 메라마 림바진도 장가다 티디기 베베와진 다 담바디나 베와진 아니 고겐데 트사우진 탐라사라니 시잉입디지 잡도노 발라 아니 시잉이기 바나 사도자고 발라 시잉이기 바나 사도디 사토기 봉치디 가림지 자고마서 진 마바 로파 다저기 남로 숨다 다숨기 남로다 티바진 나지아니 이구 바나 4.여 몰라 4주탐기 치지나 자고서 몰라 뉴마진 치주탐 들레 토와진 치죽수 치다 최근에 배워진 치인가지 너무 차살람이 몸도 못라 저건 아니 차 도도야 뭐 버접데도 봐 버접고 아니 차 주탐다 주스기 판나자고서 이래 디스 담벌라바 이거 라바 지고비기 남기기 치지메 말 다르나바디 다 로그릭기 톨레비가레 때로아니
다 잉글리시 날레마선 스페이스 뭐라 사도 템바지로 걸어봐 아니 라니기 됨지에 뭐라 아니 템바지라 봐진 또 봐라 때 딜레진 템방이 레디 야다니면 올라 템바스메 아서 넘스메 몸베 사고 자노라 때 아니다 담에디나 버진 주어디 아니 담아 시잉이기 바나 사도디 마자베 때 딜레 이바나 이마진 예고 아니 고겐디 디서우진 사도디라노 때 아니 주소노라 때 사도디 부르라고 봐 아니 시잉이기 바나로 딜레 숨바나이디 이마진 다림바진도 탐탐사라 고겐디 디서우진 시잉이지 잡노도 못라 사도 자고서 마자베 자모고서 자노 딜레 지바디 임도 지바진 때 사도디 아니 덴베 자누 데보다 파 타마기 날바 미디 디베 파 타타마기 시딩이 잡고 베도발라 마바티 수 아니 고마세미디나 담마다네베 주 인타케 유미디나 레베 세츠베바 무슬라 아니 시잉이 토벌로 시지오 마저바 아니 지바디나로 땡가바디나 좀 집에 와진 스타니 사토디 로치로치 저데베 슈모고베다 사토 자통데 주소도 무슬라 데 주바디네 사토 자통 주소도 구겐디기 저기 데즈메 dim마네 사토 자통 주소는 게바네 시라마자베다 게바나 임좀 집에 와진 시잉이 사토 자디비 잡고 임발로 시라마자베 발로 무슬라 때 고바나 이마진 주 구겐디라 디마셰베 발로 다네베 티추에 나게 레저라 통치라 나 부게 데브라 지즈고님에 때다 도로 토미나레다 탄드라슈고 이사 참 지금 중국배를 잡아서 무슬라가 들어 넘어서면 내가 치위기 인연바로 토이기 이사디수기 고겐다 그치로 아니 체네다 텔레티즘베 공기 중타 이사기 다 로고디스나바 주디도 발라 때텔레 주바나에 다 아니 주 고겐디라 지상디 주야스노바 무슬라 때야 다 주아니 ngo마세미디나 타와진 다니 고겐로 게딩이요 발로 수테선으로 두바 모슬라 게바디 베오지 아니 숨베던 고빌라 야레림테 숨베 때들이 딘디 베오지 림테 니베 바바 아니데 다치 슈도즈메 팔레저나 베오지 옴기 키니서 모발라 옴나레 아니 드로 산스크리트 레저나 옴세 옴 림지다 통구지도 발라 나는 옴 림디기 접다디 따와진 입잔다 차다 수집에 안엘레망가 제버진 다 디쇼디 셀랍나야진 디갈라 아치치마 지당 덴베 주베베 소주주지라 이메발라 당가지라 당후기 베샤님 라버도 nga니마기 베샤스나 이마진대로 옴 체크업이 주에 되네요발라 그런 것만 베라 다니 수기 콜레디데 도동아시미소 옴 임다메미기 콜레로 경험기 집에게 거기 아니 담기시기 타만을로 리우게바나로마 숭디도 발라 세신세 오베 숭디위라 들레 아니 다주 ngo마디는 또 아니 갭디 투어진 지당대 안에벨라 그치로 고겐디티 텔레 시지접 텔레 사토지자 텔레 시지접 텔레 파이구디티 텔레 타마로 시잉이 모슬라 텔레마 딘디 마진 데시 다 아니 그치로 림바 니베타메쇼 아니 니다 숨베다니데야 림테 숨베 고겐 림테 숨베티니 디켄초 숨체미서 모발라 데수 되나메 메베바 데마 니베타메디 가지버진 탑다 시럽 체미서 모발라 아니 다 천체다 티디기베들로 시기 톱통디야네베 나 세신세 오베기노 무슬라 다네베 디고소만 라솔레베 베베기 카톨레니 틱탐나 요메소 뭐톱톱베라 세톡톱베라 콩다게버서 시기티기베 나일 아니 갭지다 딩지도바 몰라 니베메치다 숨베메치 괜찮 숨선베기 다선님베 송남데 근데 보다 갭디 톱탕베 와친 익사기밍 안에 숨수고 톱아친 외법체독도 통님메세메치다 딩디 임바친 안에 좀술로 라렌 타바친 외법된 독도치 통님메세 이게 독처지고가 나스타 디 카톨로 이마진데 도도천식이 디주자 저도다 아니 숨베 괜찮 숨체미기 디 남세메지레 라렘미타벨라 때 마슈치 디루가 저라 같이로 간주된주기 다 배샷내든 봄 때문에 된전 봄 때문에 배샷스 나와 버진 아니 튜마발라 당아지 이사기미다 드숨나 남섬에 밑에 마쇼라니 디인디 튜마발라 탑다 시랍 체미디 때마바 아니 수기 톱통자 당디다 또또 셈과 테메갈레 슈자고베 디수파 숨다기 배샷스나에 계신 게 베베 칼로 하버도 자림바 딘세미지 요발라 아니 자림바 딘나로 야라바 다 토끼지 슈다 버진 다마라 야라바 딘 미튜와 책기자세 지 모슬라 딜렌 책강 미투와 시기자세 다니니 차접 통다 시접 통기 톱통이 메발
Dele tizume tside meto liwi jalo dele sholoka meto pambu jalo dele pambu meto pambu tangi jase dele thamicholwa netigi jase dele poti meto 젠더기 jase 아니 자림바 딘도 발라 안수나 계신 게 배송도 요라 때가 저기 또 안에서 미기 쿵다 기와 들레아니 잡팅기 이샤드수 루 마지바진 때다 다징가 징이 나왔던 도스메 가라 치주베 시기 톱탕세미 때들레 고겐기 트탕세 니바카네 메베 가탑두 텔하버도 아니 나처라 디자이너 성마몰라 때 튜다 담고된 탐일레라리아고베 니바세우다 다니 고든 탐디 탑디 다가라마 나처라니 디자이너 큐리베미 몰라 저거날레 버진 큐리베미 디기 큐리베오데 코기파 튜리기 카툴레기 로그리날로 탑디도 따니메 마신도 쪼라 바로 디기 톱탕자탕드스 잡땡기 샤다 틴베벨 지고바데 무슬라 텔라루치타타 아니베 조조도바 페튼 칸스나바 아니 따바조다 데타 가라 프린팅 프레스 무슬라 베팅기 성관날레 파팅기 성관날레 베고베 라드스 때아나카기 다 귀립디스기에 또 아티지도 요즘치 소이랑가라기 베와치 다소 거지셀라르베 다니 갭다 딩잠치 멤버들 듀브다데 디기나도네레 듀수치베 디와친 신도 듀바세메제도 디엥아라기 틱탐치 조디기 베직빌 퓨고네멜라 니 틱탐데 티디기 벨로비기 카톨레 샤바치 나소바친 틱탐 니바디 틱탐 니바디 아니라르베 가라기 자지잡디메디 아니 고브타우달로 듀바치다 신도 듀바치 데 듀비기날레더로 에와마도 고겐 에와마도 시데치베 나 로직빌 퓨디기벨 디데 틴투비기 셰바치 조와다 모마디가 디고비나치르비기 아니치 송나살 라슬라 이멜라타니 다 갭다 딘디 타치아시 모슬라테 토도 나이타니 듀브다 신도 듀바데 가라 차성메라두 때 고다카기 텐소 이구디 마진 조라 테베 몰라 때마 다니 담마라 담바디나 앙 담바디나 같이 주소노 세와진 다 고겐디 듀바데 라렌 탐노바 모슬라 듀바데 라렌 탑돌루 아니 듀바 라렌 탑이 kapsul루 시미 토발라 라스 고겐 듀바데 디서우진 시디 잡니미라 탐탐사라 가이미 이구 체네 가이미데 티니라 아니 디서우진 대바 잡컬로에 시니미 토블라 코 듀바이 미찰리 시지오 잡니미라 다안에서 마바 녜마 남로니 동 주수 주지대 지나바 등강가 정호 고멜레스나 차슈디 이발라 정호 고멜레스나 ngche ani gara thachi seilanso las de gogen tigovachin gogen gedida ti gap ti wajin siani be jamni se dise tachi shudo zmera khun gara ja khun gara faru ka da tinchugul kedi bel dile deep ti wajin ani be chapgo se 신도 딥도 자네 잡고서 타치 세이발라 이래다 디스밀로 거다 휘마 휘다 들 뒤숨 모습이 개발기베 대베 노트 주노바 모슬라 다니 이바나 이마진네 아니다 로치로치 슈모고베 시마 토비기 사고나로 시 잡도노 사도디 자탕디 가티 가치로 참았음메 전노는 모슬라 데즈메 숨바에 대베레 이메 담시라메 톱시 잡도노 지바에 대베레 이메 텔레다 마응가바나 당가바나이 ngabanai 초팁들 슈다게 모슬라 당가바나이 디바진 신도 뒤바디기 장수이메 발라 다니 신도 뒤바디 이마진 마바 콜로 두셰세라 라비세 마바 나게 파규노바 모슬라 아니 콜로 두셰세라 베토발라 다 두셰세 랍다 마바 코기 파 간주된주다 안숨나 이마진 로코기 톱탕 디나로 고긴기 장수베 넘스메 미티에발라 로조라 코파 나처라 아니 페셔널로 텐션 레셔지에비나레 텐션이 레조다 텐션기 파삼베 파삼 체니기 텐르베 튜마바 레드즈메 페셔기 서브젝트 톰네바 몰라 다 아니 잉글리시나 벤 컨텐츠 소메 다 아니 서브젝트수 바로 텐션다 티 서브젝트 림바타레 조다 데텔레 림바 서브젝트 구츠다 아니 고토가 잠메발라 이르nga 찌타나 둘루세네메 노테타 아니 고긴 이골알렌 탐미기 사고날바티 수달알렌 아니 베미단 골알렌 탐메바 데 탑다 탑탕데 아니 신도 디바디 베레 고고겐디 디서우진 시미 톱라 시점님이라 탐타서라 디니 다티스파 아니 고마시베니나 가임베 디다바진 뚜베바 무슬라 다방 고마디나루 나이기 세리르베 귀노바 다마 고겐디 디 디바디로 마신도 디바디로 고겐디 디서우진 이구디 디 이구 데베다 토라 사토데 아파즈메라 자고라 사토 마자바 라루치아니 비티토에 통치 때텔레 날바 이구디 디소지 파 잡칼레 시지 잡베베
다니 신도 디바드나 가라다니 시게 톱통면서 톱통잡다 싸고 자고서 마자 자모고서 자베 아스노 모슬라 때다 텔레 때다지가 텐소지 같이 쇼고베서 ወ진 ngachigeni yani 디바디나로 디바디 다니 말레기 줄레기 푸셰디 맞아버티니 도바 모슬라 ngach나이티주도 리링잉하게 통치라 다네베 지당제 마방에 말라 아찌레두 대보다 너무 용람이노 발라 때다 얘기 카톨릭 맞진 ngach르나 지미기 꾸드니 용로 디바디 티니 맞진 또또 나게나 고마 세미디기 티탐나마 규미디 가 임베티 때텔레마 아니 디바디에마 줄레니 푸셰 유미디 푸셰 잡베도 바모슬라 아니 푸셰 유미드라 티와진 남스메 ngachewajin chechu kapto도 레게디 디숨 데 디도토베 제오메 세슈네베이나 라스라 아니 듀비나로 니도바 몰라 푸셰마치다 말레시아 미미치보다 당범기디 잡아친 외법 체에서 숨민나라 라스 아니기 대갈로 hebde 신도 디바디 티티스이라 나기 다니 칸이 두바모슬라 티단 칸이 디다 ngachigina totoani zongo konvelen sogibe goden tabde gibe yigzu zomegi DDC uchen semjeba mola DDC uchen irude ngema chui se tidu teletizme tarana DDC joik se du tele on the 29 se ani sunalo imagine ani shintu duba kachilo su donga yumidi dana su ngoma semina baji ya talu yumigi gugendi kongefa yizu matiebala 마바니 니마 아니 좀이 칠립들lunga 쇼디 피다니 디조고 비유세 때때보다 디 거기 툴레 유소변 맛이 디 조마나메 봐 아비 뒤셰파 소소디 잠치 조나도 봐 중고마나 베지마 울리미디 잠치 때도도 두다 야기디 디게노로 좀 나사 마이디나 주노마 발라 파티 투미니디 이르야니 나처라파 폰트 이즈 로그릭 날레니 담카잡달로 드롭다운 날레 담카잡다 Microsoft Himalayan simchido bala phone gimi ani dinale ani tentu be bala ani tentu da ani lalen thabo bachi ani be du se shintu diba dangbadi mola shintu diba dangbadi tetele da ani shintu diba ngi badi be wajin mabati ngomade ngajena chuik dinina lo lalen thamni ge meme ba ruani ngaji baji ume yumenal las bigi ume tuda umenalo dusase meji dusase labi ani tuda igi ime bala gugi laso 다 지디 다 틱탐나기 셰버디 뎀치베 자베베 레벨로 독셀 지니 주슈고네 메라 지디 디즈미기 스위드송아 제 해말레 머디우데 노서반 듀티서도 몰라 듀더루 찍송메베기 강일지 튼보다 디지다야 가게 땅 마초브데세 가데베 디레 뚜브데노 이게 독바지 차네메 디지 탄티 가틸레 쇼소비나세 이게 독셀 지에난고네 메라루 마바 나기스메디 투데멜라 안수기 릭디 마바 네데 남스 라카치 카네메메 바 무슬라카 이게 디 코다지테 바진 자모스베 카네메노 카르마 nga tuchinara changsubigi imebala ansu tangachara ni deyugi isa tigi genku pomendisugi institute tujja chisela nabebe namse begop kanimeno bala tipma tachi shudozume petungi chonkatsu dimigi printing press na joisho amagi ta kyribi ru de tima labimi ru de tisulo ibji din chuse chakade jigi 종darchi nada bachin 종darchi chi kodai lerimchi beda bachin tikangildi jamto de ses normal 이니디 디기 genku디 다라로소소기 랭카다 레콘레데 가치라비로 라로소소기 로 아니 다 로고 무슬라 이사기 따존이다 딜렌 이사기 미다 시릴 랭카 좀 소일 랭카로세 라로소소 랭카기 미티니디 로 랭카디기 gen카다 원세이메 바도 무슬라 데 아네보다 디나기 아니 고든 탑 팀이디수게 데 데베라 파다수다 야진 시미 루랄레짐베 뒤든나 무슬라 든데 레짐베나 데텔레 레짐베 파 TV kapsule 치도 툼베 라콩제시나베 티곱디 라라소세 genku지 넘고메나세 데베 노멜라 가면서 참심 가라 땅가지라 찬드라 슈이데 아니베 록지소베 가는 지소네스 쇼진 가이 투미기베 무슬라 데다 헤마티 갈레라 레짐베 야와지베베 데다 종카기 고든탑 티미스기 베레 투제 자시슬나 오니메발라 아니 비도 지주도 마바네든 축구처럼에 대보다 되게 야합기 ngachirigi upangthoi gyakhabki chenedi gulura atire mola a ko ani dupsuge ne dimishebese
그러면서 아니 람로디 지성배 지미 약합진 그 이메일에 셔버도 무슬라 아주 가르투리 자치슬레 너고 나시나베 경군한 거에서 너무라 라스다 다디 직송배 지니기 된로 탑람디 임바친 투셰 자샤살레 나몰라 에집제 레shum베 나베 디다바친 디 술다마팀베데 메조니 임베세 이르에 다 쭉데세오 베네멘도 레데세오 베네멘도 종카 디미레레니니기 레레니니라 임베사 레레니기 카톨레 켄 참수비기 내든 집에 내땅 집에 제미수베살 쭉데 다주기 카톨레 두달로 다주기 카톨레기 쿵치 팀조기 카톨레 두다 팀조기 카톨레 쿵치게보다 이데베 마자오베튼 델렌 다주기 림바드스 다우마돌레샤 튼베베 종카기 내땅디 대사치고베라 야습다우치베와친 풀레 디기 냥카딜레베기 송나멘베 이르에 대사치베라 탕티쇼습다우치베와친 남줄롱아치라 겔용기기 디 아저래 야갑기 뭐다 집에 땡감에 땡가지 두신난 거네면서 디질르비기 같이 손이를 다니기 티가디 마바데 이니디다 종가 로 남섬에기 다 네세 토타베 배워다 제발레 다 기기 카툴레라 도딘 베고 블레셔치 텐데버데 무슬라 아저라 게치기 대로 잉글리시기 카게디 톨로는 무슨 수잡고비기 내당지 베베가래 다니기 강일 에베칼로 때마바다 디기 자림다 레림디 수디디 맞저 테커도 정거 콤빌렌솔로 게고보 마보 몰라 정거 콤빌렌솔 카틀레 아네수기 다 랍다림바디스 레짐베라 딕테 몽파 푸기 차지다 시지디스 지베베 차라 대로 또 나에나데 데베라 초팁 남달로 뭐바나 답디 또 집에 가라기지 숨벨알린 탑소비기 내당지구디 샤웅세 나라기 좀 쳔데 베라죠 겠멜라 이래 아니샤고 바진 두드아니 탱고 바진 말바토도 림바진도 다 고메아부 나베고 바 무슬라 데 라베오달로 차지고베 시지고베 차릉결고베 무슬라 데 안수 가라 림바딕디기베 뭐바나디 지송 조고베 같이 조여조라 조고부 데 조니기 차레 가르기 나도 오라세 노멜라 라서 다투기나로 네술기 바섬 통코질 렘비존 데 타마기나 임적치베 와진 더르에 같이 라렌 탑달로 라루나 시에엽다메비기 캬버 라루나 사토자고살로 마샤 샤마고살로 자비기 나땅에 레샤돌 아니 수고벨록 드드르베니기 고카퓨게 다투기나 모투투페세나이라 까지첼 레심시미 술레 까지체스 슈니 lokme lezingi seda bemina pema gazel nangkolgi lokme tikhang kebi jikja sumchu soni sumchu sosum tele chuchi bemidi chida chupe chise chushida chengalu junchungi la beni imle di kaplo joba chusi gula chiru chusi ngasen pema gazel zongo shumar geogda yurung kar chimung Chongxing, Dungmin, Nanong tele Zobel Geok Sunalu Lokme gi shabto meon sema Inru tuk Lokme lezingi katole Lasu Gadi Jojo Beni Imda Tap Madiu Juni Imilu Jili Yongi Seba Shenasi Shuwa Beoime Gelyong Gongji Surpoktan Soten Mangilgi Seda Bemina Lote Charshi Timi Yongi Denlo Lotar Yongchab Shezomde Jida Chupe Jise Chubdingi Joba Chuse Chutamle Gelyong Gongji Surpoktan Soten Mangilgi Jeten Kanalobe Sonani Imle Lote Charshi Timitsu Jida Chupe Jise Changagi Nanke Shezomdi Nalu Joldok Beni Imbe Tenkel Zona Sema Lotar Yongchab Shezomgi Kasel Tsukara Telegram app ki tole Pido Yeble Lote Charshi Timitsugi Rimlukdi Pablin Zena Sema Shezomdina Chama Tode Yemitsugi Ransoi Kasel Mingda Julchen Ang Dele Ngote Lakergi Jatsu Jidin Du Lekor Lekorge Sum Nida Jidin Nga Sum Du Sum Din Sum Yangjin Jidin Ni Sum Du Gu Du Chi Nalu Telegram da WhatsApp Yangjin SMS ki tole Tana Sema Juk Geyong Ikang Tsezengi Chilo Nitong Kechi Sum Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Chutamlu Gülchen Dang Gülmegi Jungesu Mimang Rindurgi Tole Songju Tabni Imle Jede Chengi Mingomsu Jungesu Shibje Nang Tole Rindur Nalu Chama Tona Sema
rindur di yang du geyong ikangi isang tewe dinjim to shibe jiden kan nalu godin tamni imle jida chupe jise chokge joba chise gule toke zedi chama tona seme lakbardu rindur kap jungi gi joda suyang chelimeba jenna sewe chaptada de jungi gi kasa suyang jida chupe jise dugi kinsu sashona si sup mase du geyong ikangi yongjel chargo www.bnb.pt dang BNBL Facebook page naleya zi su seme kasalgi denu isagi deseka du geyong ikangi timle dechendang nyam ji dun du ji gu 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 ge nalu dewa tabna seme Dugil Nyensung Lezin Tsegi Sada Bemina Mingom Dakpachigi Zongsoi Kajang Da Dulchin Andangsu Juche Bedi Lok Dutin Mazumi Luten Nyelin Gini Changmitsulu Tisu Ti Masuba Yeseme Dibele Nyelin Gini Changmitsugi Chero Yongdel Shargo www.ricb.pt nalu zidi Zongsoi Toplam Tisu Lena Seme Gadijibe toplam tisu malembachin abundant property rules and regulations nitong chopge chemmegi gonden da ti gejung ile wanzin lo city beni sema dele sondemba sugi nidabgi isang nalu jendi jose kasalsu ditin sonas imda yana www.ricb.pt tole beru tupsema kasalgi delu tekarang jige dang noktin kajang contact us at ricb.pt gi tole jawa tabna sema du sirgi lungtengi kodin tole jida chubale nindang chukchigi ring tuji loina ladalu nekur jube kini seme dia ugin guru rimpoche sunle jelwo zamgi tserab diktibda se sundu sumbe hema jemonyobe ne tsajin ka marabji jeni gokop yuble jundu yumitsugi shamke andana toke tsena seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the Pertlu Yube Edit Kawan Mudok Delekatin Tula Lubdesugi Nawa Yube Mosapchi Imle COE da offer letter su Nidang Chubji da Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngatsun Loknya Dokram Tsue Chindo Yubime Toa Yumisugi Shamke Angdang Tsuna Dewa Tapna Seme Tujanda Lazin gi setup pemina Hubab Dembi Temple Wasugi Tripod Hate the Sound Card Tele Hockey Station Temple gi Rindu Nalu Chamatona se shuni Rindu ikche suya iksagi tuzeka khotup desen nale thopsuni da ikche su chida chubi gi jise chubdin gi troba chisi chudamda karma sumchu gi nankelu zugobda ikche su tise troba chisi chuchi luka chini se shuni khasil gi telu iksagi tuzeka sumni ni du lekor nalu dewa thapni da yanchin www.bbs.pt nalusina se shuni Randa Gupe Se Gele Chuchisen Tashiansi Bomdeling Cheng Isingi Mide Lakang Sarjubki Rabneti Shati Riksum Gembe Gensin Jasangi Lamgi Sebe Lalopsheda Ngapchu Laksamgi Jabdung Dagnamai Sungchokda Gewe Kanju Chemo La Nanida Jasir Pomona Manidang Bazaguru Jandi Tumen Nama Jenasi Kojinba Yongi Shua Bewime Dechende Torim Lobra Jududi Timbulo Dumichi Mogi Layogi Tenlo Lede da Dzongkha Tsuna Shuhik Tsutsubda Lede Reregi Tenlo Yegui Nada Kansho Tele Shuhik Tsutsugobi Ka Tematse Nawada Yicha Tsulemba Lekung Ka Tsunalo Jogob Imbe Ani di Ngesise da Dun Rimbego Sedoya Bom Jo Ime Drugi Geyong Angchen Ngota Drugi Geyong Angchen Ngota Semedi Denche Betubi Rangi Ngoto Yichatsu Sak Jasai Digital Wallet Chi Dinalu Yubi Ngota Tapshe Digi Shapto Tumitsu da Lokto Dewa Tabi Kap Yupti China Denkung da Denchetsu Petsubi Shapto Topsu Diluten Dechen Morai Yicha Kuto Nawa Lakirtsu Kaara Morai Wallet Nalu Denche Be Yubi Ngoto Yicha Be Lalen Tapsub Matse Morai Ngoto Ngomada Ngoto Yichatsu Denche Betubi Angchen Trikyona Sak Jatsube 다 대신 뭐라 뉴스베 이사 칼레바 조망고바 라요기 슈이다 이차수 록토레 튠린 베디 주츠베 다레 파롤로 레진치나 유톱데 유민 대신기 뭐라이 유기 ngoto 이차 뭐라이 월렛나 로베 톱지 아니 ngoto 이차수 라렌 탑데 손델다 종기 샵도주 록토로베 가텔레베로 남라베로 톱츠베 du janda lezingi seda bemina tillo ni ton keji sumda keji hi loidunlu patrin cheche temple gi rindu nalu chama tona seime rindu yikchesu yiksangi duseka korup desinale top sunida yikchesu chida jubi chise chubdingi doba chuse chutamda karma sumchugi nangi tsugobda yikchesu dese doba chuse chukchilu kachini seshuni kasilgi dunlu yiksangi duseka lekorni sumni ni tu lekor ginalu tewa tabnida yangchin yongdel chergo www.bbs.bt nalu sina seshuni
Duk Janda Lezingi Seda Bemina Yibab Timbi Rindrupa Sugi Aluminium Partition Wall Zotingi Rindurnalu Chama Tona Sishuni Rindur Ichasu Chida Chupe Chise Chupdin Joba Chuse Chutamda Karmo Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Tese Joba Chuse Chuchilu Kacheni Sishuni Kaselgi Tenlu Isagi Duseka Lekorni Sumni Ni Du Lekor Lekorda Yana www.bbs.pt Nalu Tewa Tabna Sishuni 야, am kore. Ana dish ngajin ni soge. Chiche, ngaji sagu gato tuchina hichi. Chö gagong noi. Gaiga chiche. Oi. 지금 저희가 마치나 명로 알티 거대메 알티기 로기 랭기 차마베 독스자메 제제 아마기 시구심도 또 소칭게메 아니 가티비도 아나 또또베이 안남 코티사니메 아나 아니 슈 요 심해? 아니 같이 뭐 깨와 이도 아니 템조 비싸니 바꿀랍 시타시 아니 베 या नमखा तजलो कर्मा लेसा तोमे कर्मा बम कर्मा छंगो मेंदो चम बे चम सा ला टाटा अपजन रसिबे 마치기 알루 단염 로 레셜럽 잡두두스 레샤 텐진 베우다 알루기 민식 삽 레샤 고츠베 데베 민식 삽 레샤 고다라 알스기 로드네 레줌베 베수트슈니 Save the children. takchang pefu seya shumi paro takchang di paro Dzongkha cento gyo ugi ri nob zum chigi chagu kaniwa yamchen cheto to da ziji cheto to be chadi yup i takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup i takchang di nomkhor lamle dün chuse sum deji kanto be jeuda hyusup i Ugin Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumyubi Nale Tsoche Sho Paro Takchang Singe Samdu Chavuna Chendi Chogil Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Duncha Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsen Dudha Chendi Tamluta Di Ne Dikhargi Sumabe Kyu Nanu Te loju chida tiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanglu chemda khandu yeshe tsogegi tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche dare yubi sanne dika den tang yuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namgegi tsula khan jini tuje yuble chilu chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgegi lamigi tugi gongje da dun tsula khan pima yugi shinkam zumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup i ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen guri loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chude melam katap thup semisu jeni yup i te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gündurin cheda
jenda jen druptop le shachigi ne deka druba nadi druba tobi bi loju yeble jinlap chen chida druba nasi ne kedu phakbachi yang I Kusambo timurugi janda chukanale rinzomgi churuchusi dungi nesu janda shuke tambara nesu soten. Giyong angchin ngota gi flamlu di naba goje be chocho be hyup ime. Tere naba Israel da Palestine gi panaru matu lambi gara hyure shungi kemina tere Israelu hyumi dupsu nyen sunda dembere hyu zime. Tanesu kase. Giyong angchin ngota gi lamlu di naba goje be chocho be hyup ime. Terimnu tinale dumitsugi shabdoya halamjira toptsuni ime. Nabale du angchen ngota ki rimludi goje bewigale dumitsugi rimludi khoragi dultin nalu pablen betsuni ime rimludi nalu ziwishu jungi shabto pena sotungi nawada sate tele lamyik gi shabto da sarkeda chedegi toke lakher du gelzin chula lobde lakher suda jemi chondel gi shabto su kara ransoi angchen gi rimludi nale topsuni ime rimludi nalu ngacheragi nyukhagi chithade su dewazo jadi Nyu khagi jemi rimlu desu kha chimogoba nyu tanglin besuni imle angchengi nyu khu zumchi woni imbe te tare zumchi bewachin dugi nyu kha chamchi dewa zodi yep ime dujung thurig leda da tipda tare misu khora ngobe isa chunale pha jodi begomi lasu rimlu di judi yondel gi thole betsu se ime so essentially what this enables rimlu tinalu chora shaptotsu kera yondel nale topsu bezo I Tegi drulu shapto chintangi lamdutsu jurche betsuni te shapto tsuya jungi misetsulu chimigi madowa gerde tsulu ya chinsube it can extend to even the private sector Gelyong angchen ngota zomidatin misugi khoragi dadin su khasebe rimlu dinalu sugomidelu saja yelu su shedi yopi iru dujung thurig ledegi labina Gelyong angchen ngota dinalu mingom rangna sosogi ngota su lathida dontendigibe denche begobbe yuse ime so it was His Majesty's personal vision to ensure that to guarantee Mikungsui nedu da dadunsu sangwa be jagopti miwa nga da rimboche tugi gongje I Tebeole ngachegi rangwa yobi ngotagi lamluchi zoke bedi Tinalu dembada lote yobi nedu da dadunsu chinibe I Taru dadunsu kalu chini inada Dadun kachizumra chini ina Tele nam chini ina su kera mingom rara sosogi tachi supin themselves determine who they want to share it with what data they want to share and when they want to share it Gelyong angchen ngotagi nedu da dadinsu sangwa beja suni inru Dujung thurig ledegi bewachin rimlu de judi dadinsu bewikab da tirusu tanglin bewikab temba thep tengo sa ime Dujung thurig lede tunchen ngosab gi shemina tonsep na demi mise sugi denlo rimlu gi shabdoso yondel lalin thamogoba yoke subi yebapsu tadose ime we are also very happy to listen to the public to hear their priorities mise suda tundu bedi kongi tenlu zorim kachira yob ina konglu shabto kachizumra khachobe yob ina su hakojimle teda tundi ngachegi zorim ditsunime tele gerdegi thelu najunsugi rimdutina sarte su bechuni kole tundu bedo tebele drulu chonlagi netangya jurche betsunime so that we can also transform the way that businesses is carried out in Bhutan Dugi angchen ngota chatim yikton khechi sum chemadi chida dumina mewanga da rimboche shable katwe namida tin du gyakhabdi angchen ngota gi shuke cha sangbe lalin thabmi gyakab ko tangba chibe thondi yopi Changran yesugi denle pa tami thile nobo da chika sherab doji gi news beu
zamning chi sogi icho Africa lo shiwi sungchop na lo chashua jumi dubi mami tsolo shabto tso shuye bi ngezin lo zamning chi sogi shiwi tamachin lo te tamatia kaza dubi tensung mami chikja gepchu ki shuye bi me te tensung tabi tso zin kungling kom bar string da tiba chen te miwa nga da rimbochi tugi kongshi da tun shiwi sungchop larim takyu chen chibe ju dumi digi dugya kapti zamning na lote da chaja tsubi nyamru chibe tun tsudi hu se me te zamning chi so shiwi sungchop na lo te dule mami desen gotang badra ten na hi chida chubi na lo tang bi tarina ba Israel da Palestine gi pa na lo matul lambi gara hyure te jungi kumin na lo tere Israel lo humi dup chulu te nyen sung da dembra hu se me te tere kya kaptina dumi gepchul hap chu bi me te Israel da Palestine gi pa na lo matu de anim dugi hemale lami da ten to chun che mi tong tha ni hap chulu shikin chung de bi me Sanam da gonor lembo ki sumena dari Israel yumi tumi kepchu jani kar nyensung da dembera yu se imda khoncha chabya yunring ki denle sanam gi jondar chubewa ta yop eme te khoncha chab gi dele sumchu so dun di lobrim chuni pa tha khumi da sumchu di sanam thuche lezen gi lejap dele shemi changa di kelsung legul na le eme muna laluchi te chesena de laluchi gonorgi labenina de suna rana sigi towa da chidi gi bete pa Israel hibigane ani agro studies ki company ki godingi tholu beshnala de farm so be sane so na de ko tam tam is shinela ta de dare gi netang ba chini di tangachi alo pa yumi su gara dare di nyinsung da dembera te ro pa Israel shungi khatula gode thapti gi bera te alo su gara ngin sung da dembera yu se shunila ira shungi khatula te ngachrana chital henkha da pha Israel gi chital henkha gi bana ngin darjin du gi jawa thapti gi be su gara ta tok be gi be yu Makchulang se nyedablu loptu ge du mi kara nyensungi sagona ke yop eme te shungi kyemena Israel du mi dupchu gyakhabna ki ongop chi matong se iru gyakhabna ongono mitsugi denle japchur chu beung se eme te alosu rerengi ni khona dropchi thapdi gi be te lo oni sawachin ma je oni gi thekadi te ngachi te da khona oni gi oncho se shunela hoya cho te lan oni gi thekadi te da disu oni gi thablam jini disu di shungi khatula charo begodi berora bebjungla te badalo disu gi zedo ta namju gi la chada nem disu ba chingara rana sigi be bego se shunela ta gesigi pha Israel gi khamnalu te makchagi jehudi bombera thun jadab bombera jadab madu bombera thun bebe te alosu chu thabra me babe chu lokti lengo bi ne tang thu soba chin te disugi te nga chara zedo ga chi ta thablam disu charo bewagi ma se zedo ga chira jodi berora shungi khatula charo be hon se shinela Daji suda tebda Hamas semi Palestine gi ipma dechen gi sanim gi che Israel du sawi thole ziwi shuma maktulang di yope eme te choncha chubami ipma jale che mitsugi Israel gi mami da mitsu sungudi Gaza lu ki ba di yop eme Deda chika jagar gi chide lembo gi mide daji X na Israel du yomi jagar gi mikhung chu kya khabna ki ongoni gi denle mixel gi namru chu dedik bedo se gyudi du Janda natural gi denlo singe dema gi natural di kinzal hade gi nyeju phu I gyakapna nyoze da dewi ne dun chulo donin beni to la timsung ga pa gi te gyakapna gi gi shung lam da de shipche chu tamdam bra pe do yepi me te timsung ga de nyoze de sing gi hemilo chu da chepta tare jung lam chu da de shipche da nyoze gi tak chu thete ra pe do se shi chi te shipche chu sang wi nyu su to bi shulu pe do yepta de sen de gi hemi do ge gi na ki mi tong ta ni da ngab jal hap chi so no Nahi chinsu bewachin timsung nyoze desengi shunglam dadi nyoze gi shibche tsuya tetele ge mibedo yuru tari duntare na sa nida sumdere bedo yop ime. Te shibche bewekab nyoze chedi yobe da zumbachin mingomdi laptenda minchigi tenlu tangdo yop ime. Tele nyoze bamisu bewachin timlu da tidi tanglin bedo yop ime. Desendegi kyomina nyoze da dewi nyodensu yarseng jowi shuma kongi khatule shibchegi nechedi yada tangdi yop beshechi. Taru shibche su benina timsung numkor daten desengiya japchor bedo yop ime. Nyoze desenda tepda kongi khatule shunglam daadi shibche su bemiya mitsugi nyoze su tsoora numkor su judi bado yomelu tende inse shechi. Taru timsung gakpagi bewachin gyakhabna nyoze su jemi keldin gilam judi banigi tamkhara mebbe ime.
do jandagi numkhor tamida tuba suda chikha tewa thabikap khongi tizumgi shipchesu dujindu begob du sa shechi tete tinajin disugi delebe danzumbe jipchire bebe beojin te garalu pen donimese nigisem kali di anibera noila majigi yadama joy jokalu te lamda danzumbe gari disuka danzumbe oda kong masuchi duti thola jome dani beoda atichi te tudam madembe de reren이 기샤동 인디라베로 칠당로디 펜바 bombe라 중니 메시주니 지금 이 같을 보신 남인 스미 레진 메시주돌라 다나베 다 나진디스 마수시랑 같이 다 뉴즈널로 랄린타 단좀베 조비 갈에 다 같이 미기 단좀치 마보 친디데 다 달레 파 나진 충고 케미술로디 남인 스미 네버 bom치레 주니 메시 가레 같을 삼셔 아니라 te shunglam dadi shipche bemidi chilo nyiktung chusu chida chunyi binale gotsu yebda tia gyakhapna nyoze naksong thamida chumigi nyodinsu tonglin benigi tenlu ime jangda nyesugi denle tashiderkargi nyojudi sharab dojigi durikbeu in samrup Dzongkha dimitsugi jobara samrup Dzongkha tuida pargi demkhong tele thomgi sago chunale pa tabdi totobe chunji thapsuni ime tia hemalo nigiri kolamgi netang chu chodabe hluide iro te tere tina tando hyumelo tende ime Samrup Dzongkha te da barlu kilometer ngal hapchi bemi khorlamdi heme dinchana china tani gochuno te khabab da chip da gadim chi be nam zandi ra debachin china tani gi la chu dari gi daunara judu chu be rewa yizi shichi daru khabab di gi lamena khorlam di ya sago dina chokchu yuwa chi sewe kap mepthe iz ime in ru Samrup Dzongkha te lu shaptu tewa da sanisa khon charji shibena khorlam kilometer cheda nil hapchi bemi di china mitani ime dia thomde dakchungi kemina lamgi neta di chokchu yuwa masewe hemalera choda be dieble china tani gi genkho di khabab dilu mi phoze shechi daru gopin chuda chipda lamdi china tani gi denle dari thomdilu mangil meble mangil chu chewe gar yupe ime te chapcha be kap lamdi tampa kho khoda nimsha we kap theu kho kholu judu yup ime lamdi leshomeba problem di halam dula deber chaddi sugi beru anis lapsa goi theudi su phanga ngaya phani bus booking gi bol kha de do baya an beudolu theugi bemasula menra theugi di ani chap an bega di atithi tu bebala mode di garalu themela te lobdana jeme alu disluya theme te ngachigina te phachu jeme lamrupa da delenga china chongchami disu garalu themela kachimso tin ngachigi kollamdira leshimdi yobachindi te gati jodi biru tab de dodobe te meba dari sumjigi atite ani zotongi be ga unidigi te lamgi theory ten te haka hogare ten ani bedalu te anigi de atite rangi sukhamgi thotenliya te theodisigi te charim repho ani sombedalu atri te tammadeo de themi sishudela gestur phalidini bu iskuga dini bu ndorang labela lamale kola china tani gi lachu picheda dembe beochin kadin chenime dia shungi khatule lachu lokchira begob mithene kujongma namsamisol kadin chilela dari khabab di gi chokchu yuwa chu chim gung chu da thini da sago dina chutamni gi la chu bewe gar yup ime janda ne sigi denle Samrup Dzongkha le kilowon chu gi ne sedi something dolkar gi injubu I Dubi geung kanse detsengi chilo nitong kechi trului te zamling geta gi tole Asia qualifiers ki teden kote tambinalo tare Hong Kong da chika sewi gara hupi te parsam malimbi hema Hong Kong gi detsengi gol jitsu diopta dubi detsengi ko chia chuma chupi me te detsengi gi pana teden kote nibate chidati gi chise chubdi gi che timbo chanle me tanglo be tsini ime nesu janda shu sauda chika sodin solo dere chashuke Geyong angking wota gi lambu dit naba ko je pe chocho be hepe me Tare naba Israel da Palestine gi panalo matu lambi gara hyure shungi keminalo tare Israel lu hyume tupso nyensung da tembara hyu sime Tanam zangin gi kole shuwa che nabali nim sumgi ring kya kapna samu asripu de sanel la luchina chap samsim de chamni zum chupe ime Totu dinim nigi zaka zangin di shuge naba randa gebe nirgu sapim nu zaka tujungimle
Lota Tujingi Sushu Pinisu Chamchimato Teshin, Junota Sashi Chikazoni, Sunshingi Motsitanida, Shimbila Beni Dune Poni Sola Sabgo, Tunida Yatsi Julen Beni, Chimsavina Lutuni Tumitobe, Kandu Julamdi to Kole Shada, Yanchale Shalo Katu, Popi Metinire, Churuchu Signa, Karma Sunchu so Dunebochin to Kole Shaloda, Yanchale Lokatu Popi Me. Tele Nazaranda gave it Namkanza Nimrosaka Tujusam Lerapni Benida Hasusuni. Konesa ki benida dune poni chimsavina luzuni sonla sabko zuni labitundu benida tendizini sole shumdo te inire chimdo kamnida taabchani sunshingi mozitan ditsumidobe kandu julamdi tu hoda yancha incharale lonup katuda churchusi dunda karma chusule beojin tu hoda yancha incharale nup katu popime. Janda tukanale shusu dungi nesu chudindida nigi zaka zangin namzangin gi kulete chebe shu zao i telarim totinalu Lenkada lekung girde khali hubimi maseda da chabda to si sawi shulu jemilarim de sore mashindu bara pyum sinasi shuke karche. Randa Gupe Se Gele Chuchisen Tashiansi Bomdeling Cheng Isingi Mide Lakang Sardubki Rabnedi Shati Riksum Gembe Genzin Jasangi Lamgi Sebi Lalopshira Ngapchu Laksamgi Jabdung Dagnamai Sungchokda Gewe Kanju Chemo La Nanida Jaser Pomona Manidang Bazaguru Jandi Tumen Nama Jenasi Kodinba Yongi Shua Bewime Dechende Torim Lobra Jududi Timbulo Dumichi in Mogi Layogi Tenlo Lede da Dzongkha Tsuna Shuhik Tsutsubda Lede Reregi Tenlo Yegui Nada Kansho Tele Shuhik Tsutsugobi Kha Tematse Nawada Yicha Tsulemba Lekung Kha Tsuna Lo Jogob Imbe Hani di Nyesise da Dun Rimbego Sedoya Bom Jo Ime Drugi Geyong Angchen Ngota Drugi Geyong Angchen Ngota Semedi Denche Betubi Rangi Ngoto Yichatsu Sak Jasai Digital Wallet Chi In Dinalu Yubi Ngota Tapshe Digi Shapto Tumi Tsuda Lokto Dewa Tabi Kap Yupti China Denkung Da Denche Tsu Petsubi Shapto Topsu Diluten Dechen Morai Yicha Kuto Nawa Lakir Tsu Kaara Morai Wallet Nalu Denche Be Yubi Ngoto Yicha Be Lalen Tapsub Maze Morai Ngoto Ngomada Ngoto Yicha Tsu Denche Betubi Angchen Trikyona Sak Jatsube 다 대신 뭐랑 뉴스베 이사 칼레바 조망고바 라요기 슈이다 이차수 lok토레 튠린 베디 주츠베 다레 파롤로 레진치나 유톱데 유민 대신기 뭐라이 유기 ngoto 이차 뭐라이 월렛나 로베 톱지 아니 ngoto 이차수 라렌 탑디 손델다 숑기 샵도주 lok토로베 가텔레베로 남라베로 톱주베 두 장다 레징기 세다 베미나 찔로니 동 케지 숨다 케지히 로이들루 버트린체체 템플기 린두날루 자마토나 세이메 린두르 익체수 익생기 두세가 코룹 데스날레 톱 순이다 익체수 찌다주비 지세 줍딩기 도바 주세 주탐다 कर्म 숨주기 난게 주곱다 익체수 데세도바 주세 죽지로 가치니 세슈니 카슬기 들루 익생기 두세가 레코르니 숨니니 두 레코르기날루 데와 탑니다 양진 용들 철고 www.bbs.bt 날루시나 세슈니 Duk Janda Lezingi Seda Bemina Yibab Timbi Rindrupa Sugi Aluminum Partition Wall Zotingi Rindurnalu Chama Tona Sishuni Rindur Ichasu Chida Chupi Chise Chupdin Joba Chuse Chutamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Tese Joba Chuse Chuchilu Kacheni Sishuni Kasalgi Tenlu Isagi Duseka Lekorni Sumni Ni Du Lekorda Yana www.bbs.pt Nalu Dewa Tabna Sishuni 야, am kore ana desh ngajin ne soge
chiche nga chi sa gu ga to to china hi chi che ga ga noi gai ga chiche oi chigu choi ga nga chi la mi lu cha di ko de me ai chi gi lu gi leng gi cha ma be dok sta me Cece, amagi shi gushim to so chinge me. Ane kati betu? Oh, ana to be. An nang ko te sani me ana. Ane bishu. Yo. Shime? Ane kachimo kewa itu? Ane temzo bisani. Pakulap shitash ane be. Ya nam kartalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo zum be zum sa la ta apa janda rasibe Machigi alu tanyam lo lesha lap japtu tu lesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kutsube tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodne lejumbe Save the children. Tuklokme lezingi seda bemina pema gatsel nangkolgi lokme tikang kebi jikja sumchu so sum tele chuchi bemidi chida chupe chise chushi da chengalu junchungi la beni imle di kaplo joba chusi gula chiru chusi ngasen pema gatsel zonga shumar geogda yurung kar chimung Chongxing, Dungmin, Nanong tele zobel geok sunalu lokme gi shabto meon sema inru tuk lokme lezingi katole lasu gadi jojo beni imda tap madu juni imilu jele yongi seba shena se shuwa bewime Gelyong Gongji Surpokta Tsoten Mangilgi Seda Bemina Lote Chashi Timi Yongi Denlo Lotar Yongchab Shezomde Jida Chupe Jise Chubdingi Joba Chuse Chutamle Gelyong Gongji Surpokta Tsoten Mangilgi Jeten Kanalobe Tsonani Imle Lote Chashi Timitsu Jida Chupe Jise Changagi Nanke Shezomdi Nalu Joltok Beni Imbe Tenkel Zona Sema Lotar Yongchab Shezomgi Kasel Tsukara Telegram app ki tole Pido Yeble Lote Chashi Timitsugi Rimlukdi Pablin Zena Sema Shezomdina Chama Tode Yemitsugi Ransoi Kasel Mingda Julchen Ang Dele Ngote Lakergi Jatsu Jidin Du Lekor Ge Sum Nida Jidin Nga Sum Du Sum Din Sum Yanjin Jidin Ni Sum Du Gu Du Chi Nalu Telegram da WhatsApp Yanjin SMS ki tole Tana Sema Juk Geyong Ikang Tsezengi Chilo Nitong Keche Sum Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Chutamlu Gülchen Dang Gülmegi Jungesu Mimang Rindurgi Tole Songju Tabni Imle Jede Chengi Mingomsu Jungesu Shibje Nang Tole Rindur Chama Tona Sema Rindur Diyan Juk Geyong Ikangi Isang Tewe Dinjim To Shibe Jiden Kang Nalu Godin Tabni Imle Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Gule Toke Zedi Chama Tona Sema Hakpardu Rindur Kap Jungegi Joda Suyang Chele Meba Jenna Sewe Chaptanda De Jungegi Kasa Suyang Jida Chupe Chise Dugi Gyunsun Sashona Si Suk Mase Juk Geyong Ikangi Yongjel Chargo www.bnb.bt dang BNBL Facebook page naleya Si Su Sema Kaselgi Denu Isagi Deseka Juk Geyong Ikangi Chimle Dechendang Nyam Jidun Duji Gu Genalu Jawa Tabna Sema Jugil Nyensung Lezin Tsegi Seda Bemina Mingom Dakpa Chigi Longsoi Kajangda Julchin Angdansu Jukche Bedi Lok Dutin Mazumi Luten Nyelin Gini Changmi Sulu Tisu Ti Masuba Yeseme Dibewle Nyelin Gini Changmi Sugi Chairang Yongdel Shargo www.ricb.pt Nalu Zidi Longsoi Toplam Tisu Lena Seme Gadichibe Toplam Tisu Malembachin Abundant Property Rules and Regulations Nitong Chopke Chemegi Gondenda Ti Gejung Inle Wanzin Lu Si Tibe Ni Seme Dele Tsongrenpa Sugi Nidabgi Isang Nalu Jendi Rangsoi Kasal Su Ditin Sonas Imda Yana www.ricb.pt Tole Beru Tup Seme Kasalgi Delu Tekarang Jige Dang Loktin Kajang Contact us at ricb.pt Ki Tole Jawa Tabna Seme Du Sirgi Luntengi Kodin Tole Jida Chubale Nindang Chukchigi Ring Tuchi Loina Ladalu Nekur Jube Kini Seme Dia Ugin Guru Rinpoche Sunle Jelwo Tsamgi Tserab Diktibda Se Sundu Sumbe Hema Jemonyobe Ne Tsajin Ka Marabji Jeni Gokop Yuble Jundu Yumitsugi Shamkyo Andrana Toke Tsena Seme
Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Pertlu yube edit kawan mudok delekatin tula dubde sugi nawa yube ngosapchi imle COE da offer letter su nidang chubji da keji jigin nangkulu tutsu matse jacha kechile keji ngasun loknya program chue jindo yubi me to yumi sugi shamkyu angtang chuna dewa tapna semme Tujanda Lazin ki setup pemina Hubab Dembi Temple Basugi Tripod Hate the Sound Card Tele Hockey Station Temple gi Rindu Nalu Chamatona se shuni Rindu Ikche Suya Iksa gi Tuzika Khotup Desen Nale Thopsuni da Ikche Su Chida Chubi ki Chise Chubdin gi Troba Chusi Chudamda Karma Sumchu gi Nankelu Sugopda Ikche Su Tise Troba Chusi Chuchi Luka Chini se shuni Kasil gi Tenlu Iksa gi Tuzika Sumni ni Du Lekor Nalu Dewa Thabni da Yanchin www.bbs.pt Nalusina se shuni laso lerim thotu dizimi garlo logdira ko zambo shuni la terizum chi bo wachin ngache keek da dewi gi lerim chi nale pa zikpil phu ga ra yula ara gi kudun de imba chin le bikun zo doji tukshun thurik le de gi ke kompel sozin na jen di gi be yuse thotu di gi be shuna amlu kari chela ta chi di ngachira 이구 마슈치나라 시기 톱람수 직송 매비기 강일지대라 된대서라 아니보다 시 잡고서 시 맞잡 시잡 먹어서 시 잡다 버진 시기 콩도 겨버지 미기 나테라 학원이기 두서 마랭가세 얘기 독버지 차빈베세 디치같이 세니 라슬라 달레림 토팁드라 데베 고급나면들로 그렇지 세슈님이 레베 데테좀베랑 아처라 나기다 디와 넘으면 같이라 당들 이메일하다리 이메일아 나기 순도 좀 시기 톱통듯이 됐다 집지 테레딩 알아니 베노멜라 나저라다 아니 랄 정칼라는 타면듯이 잉글리시 로 잉글리시 이마지나미 섬에파 이마 임 메모멤베 람룽가지 두바이 저거 베미노 바 무슬로 가라파로 치카이기 게지기 이벤디기로 파다 옥스퍼드 딕셔너리로 캠브리지 딕셔너리로 세미스나 딜레콩기 다저로 람루스나로 가라드 마사 삼베인딩가지 가루조루로 파이 가임베 데 두메 셈카이게 뭐바 무슬라 때당아지기 종가지 이마진 때마바 람루 맵디메 된가지 나 람루 가라 차상베자 공다제 베르 이래 입지 가고 위트로 뚝데세 아니면 노투데세 노멜라 가지면서 하지 나 유순도 좀라 시 잡고 섬메자베 몰라 잡고 섬 잡메 다지 고겐데 테바리메바 단순 배보다 체제 넘도 제소메 야 다카데베 아소면 뭐 같이 나와라 티쇼도 있나 세노마 발라 아니 시기 림바데 인지 미지 톱통다 튀고라고 톱통다 튀고면이 라콩디 다정하기 굴레제 슈에니 자림바딘 날에 코바 뭐지 치강 미치와 시기 자슬랍다 아니기 티칼라바다로 캬바디 수기 드마다 셰바 마도도 베자 잡레샤둘라 슈기기 톨레도 정가기 톨레도 무슬라 텔레 지디디 거기 조상원 마디파 숨단날에 베도 무슬라 시디 당아지기 숨단날로 이글로 야발에 셔여발라 이글로 담아 양기 이글로 세제기 이글로 무슬라 텔렌 포모마닝기 야와 지치위기 이고 다 포이 이글로 뭐 이글로 텔레 신도 뭐 이글로 세 무슬라 마닝기 이글로 슬래시치 디스위나레 토라텔레 수기 이구다 킹기 이구세 야와 니여빌라 수기 이구세미디 남에 섬에 이구 드니다 하니 람닐로 같이 다니라 디까지다 같이 룩이 좀 마서진 같이 영아 지여버 몰라 영아 지디굴로 아디케베베다마 세지 숨주나게 아지여버 몰라 아디 마바 영아베 백하추제다 캬 백하추제라서바 라루지기 영기 장수베 영아베 지메여바 영아베 지루 가디베 베레 다니 영아 집디굴로 아디케 nga야시 몰라 디굴로 아니 차디 차점니디 게베비슌 아니 트룹디 소기 이거베지도 베빌라 소기 이거디 아니 차디 넘으면 아니 책임날로 마시바지 이걸 하라못도 베셰베도 디주라테비 킹기 이거날로 우퀴다 징아지 고겐시시지 봐몰라 아니 고겐디다 시디스 가라 아니 킹기 이거나 줘도이라 안수 이거라베도 발라 나지 마쇼 아니 이거 이메 하면 거야 봐몰라 시디 아디파 이거 가데베 마트레 뚝트레 뚝트레 노모바 디 이거라베도 디마투아진 이거마 삼이데 몰라
때 대치 진도마 주어진 이구지 속을 오진이더라 안에서 메라 고디 내벨랭 고발 아니 깽기 이구 장수 뭐뭐 조지 시니라 아니 시디 로바 톱탕기 넘로진 숨다네 되니 또 숨다디 아치 라카이면 어진 프로 아니 경화양지 투비도지기 숨주비기 주된 레시즘이 오모셈이 줘 보실라 때 아니 레시즘 없는 거 가지고 숨는서 어진 아니 hlukbi denmang misamtang dending jedang denyung zo chiche katara chikse jas musla zosi tachin hlukbatang chiche kantar nishe top se shi ni jabgobi telen tensen chemo zobatang liwe samsu yishe gyusi shi jabgobi tak dordo wajin shi ji gadjagobina shi ni gadjagobina shi ji gadjagobina aba seri ribe 당아저라 루안이 찌다 체리기 빼셔다면서 배워진 포뮬라 성모몰라 포뮬라 시바진 입지 파점도 돌려줘서 나는 같이 정확하게 안수 포뮬라인들 안수 시바진 톱던 가라 세리지 배워봐라 아니 시디 기름바디 담으면 같이 가라기 하고 같이 또도 나기 대비 숙나면 너무 가르치라 라서 다 데베 주보달로 나라기 카톨레 시 마팔레 마참미기 릭치 나 두직 베디게 베라타 또나 틱탐 숨바디 집다우치 보아친 틱탐 숨바디 나로 아니베돌레베 슌코르세르 시민도 게르코르세르 시민도 아날레 림바 듄데치 나라기 둘렌 베이비존 아니 틱탐나 쭉디자일라 대수나 ngomabe didigibe she chapkop dawche bawachin na ngomasimigi tiktamnalu yumide sire tubela demzimi sugila ta ane bodalu dinalu shidi meb dawche bawachin lebegil habramoto bi khungwe se dokto bi kenade dinalu zewa kadebe ga rererebe khungchi kenam bachin lasla lebani dita nage debra zibebeti na tokenano ta ngareani namsame chage lange malengagi ngare기 차로 첨팀다 어느 수로 레샤르 슈일라 아니디 밑에서 ngare기 눈코르게 맞지가 nga라기라 템베 시접 되일라 아니 또도 나게 순도즈메 시 맞점이래 샤다나 담바나 중코르스오다 차야미노 시에미노 무슬라 바방 엄마디 시 토고 베도 다징아 수도 좀 팔레시 모문알레 hlukbi tenmang mingsam tang salabda abe chi hlukbugi nanagi mi soso bechini digi ko digi beshon mingi rigdi ngaji migi mi tiruda kachigi mi tiruda ani ko english nale maso noun so momusla noun to the inchi meji tinaluru shi chabrajago bala abe hlukbi tenmang mingsam tang semigi mingi 참 semigi anigi ko digi be ani khalu shi tobimdi 데리르베 때밀라 그리고 english 나 베레 chandrara shuidero punctuation marks musla comma lo full stop lo tilen semicolon lo colon lo sila ashaduba tisu karagi chujindura chapgoba de musla ru dajurgi lamlu me musla tenga jiki dise anusum chora the bala phagi ta comma da anusum full stop lo semi disugi ta lalin jasa janebe tekhabe midibese chure chichungi lalimbe도 봐 도블람기 lal이 다니면다 다 중거르서던 시민노 게르코르서던 메노 각데서던 메노 댄송서던 메노 구송서던 메노 구송서다디디 사방어만에 보아진 아발로 나다 시기 반을 사지에 잡고 무슬라 대로바니 다시 수도 좀 말할 레시즘에 오면을로 시세리 이르베 포뮬라 파요 발라 가르베스 와진 나익 마토 이시 파르 세메 대속 10도 배 세바들 다니디기 아나시다 nga기 바나 사잡고 세미디 세리를 배도발 아니 배보다 아니 구송 세미나 배워진 때 사제 잡 시제 나고 별라 때 구삽 세미디 시지 잡고 배 라코르스다 시지 잡으라 잡고 발라 아니 시디미 배진 다 수도 좀 해 시미미기 시다 책임 남았으비 치마 차마 잡이기 이구디 사람도 배시면 발라 아니 디송아 지기 내든 라콩 레짐베 하고 배워진 아나로 시지 잡아디디 다디 마시베 가네면 뭐 무슬라 아네베 가라기 포체인라 안수 가라마 아니 파튼기 총가쪽 뒤미기 총레 나메디 수기라 제도 오세 노메 안즈디 때 안수 콩로 베레디 마시베 가네면 봐 로켓 사이언스 딘 메메 무슬라 때 지수 점도도메 나 나처럼 고다 뒤미기 때 따치 콩레슈도 좀메 겐코 아니 데위기 이사 겐코 나메디 수기 안수디 종더 간다 제 친구가 지목을면은 일체 카르마 주삼 장아데 지지 고다치메 봐 암지 피다바진데 공기 취진들을 주더라 나지리기 두비기 농포르디 소몰라 시가 도지된레만 내고 인로세 딱 개합 이제 갈아베 주 전도 뭐 모스
아니면 점다로 아니 치카기 미릭래 쉐바니 람로 하코미 람로 치송뱅가 치송멜라는 안수기 찐로 와이로 루비가 거칠로 놈 퍼디스 다 가라니베 미지오 마트르 취진도 시기 톱당 사기 톱당 가라 두셈이지 몰라 메바진 다 미미진 꾼딩가 이게 다니디 다 미기라지메 무슬라 메바진 룹드사 아는 걸걸로 미지라 시 잡티마셰베세오다 지오메바데 무슬라 탑라메 잠라 잠베 몰라 시 디우다 마드 캐버치 치위 몰라 아니 사토에 시 잡니치레인 베발 투디메 사토기 캐버터레티 너무서 강일 가니메 노바데 무슬라 시지잡 진데 디탕 잡님에 무슬라 돌아나면서 나돔 강가도도베 잡고 집에 다우사고게 미데자에 미제스로르메 무슬라 다 지들의 다 틱탐디기 셰버디 뎀치베 잡 지들의 파 잉켈레 갑디게베 잉글리시레 갑비존 어쩌기 정카기 미기 밍디로 익사기 밍디로 바나로 사토 작디니지 랑쇼조데셀라 티수 톱탕에 데베 이나세 장기 에집지 베타 셰프 톰술레 지다보다 티수 톱림방아치 게익나로 디주 메베기 로주셰니 돌라 디기 콩치 세톡토 질르베기베 거진 장고네 메살라니 틱탐 지바나로 마라기 카톨레니 파다수 즈미 dakbachi ane zumbe inkele gabijon zongkhana anibe dimi gi rikchi thende dola tisu zongkhana lu dajurgiremba da chiudalo tobremba chiga debeyoga tisu zewaina imbachin zewaimbe gi khungchi ga chiyoga chi lebegi katole sheba katchana lasla le pinzata tari nedin gara khachira zanzara imela ani de imela ngarage ani chuila 그러면서 진 얘기 어쩔라 결국에 아니에요 봐라 미디 근상 이미 근상 도지세 라빌라 나 근상 도지세 민지 나이 기다노 다니 얘기 미게 아니면 똑디도 안에 주로 대비 또디둘라 아니 배보다 다니기 람로디로 내가 저러 다후기 람로이 맞진 정가이로라 추긴이로라 아니베 또니기 람로디 봐 숨다기 림바나디 디마블 미라 다 시잡니 차잡니 때들레 로다 다지 슈도즈메 자림바 딘기 톱탕다 티디기베 마토지불로 때 사도자니디 메바 나니 사도자니디 냐마가야 정거 컴플레스나 차슈데비다 같이 아니 미글디 같이로 베 킥디기베 또 지세와진 또니 람로디 가데베 또 지세와진 쪼라 마가처럼 로서 롭드게 롭투 알루 충고디술로 the latest me jirim lobda mola the primary school kaslo ani duba mola ani alu chungku disugi tenlo kongi ani yuguche sammashibda lagachab mese kongi tenlo mikdigibe mi bomgi tenlo memaila dan ani ne sebe chiwajin jirim meba musla jirim parim korimbe musla ani chiwajin kuma basic level gi basic intermediate advanced but ma basic level gi tenlobe ani toni di gutsu beto wala te topdale yeje 집 가도 고토베 돈이면 멋있는 거봐 치주르기 톱탕 나저라니 종칼랍도 종카기 아니 나저라 다당기 제 참다 들레 치기 제 참에 봐도 못라 아니디다 티베베 돈이면 더 줄로 탑 톱다다 안 수디 미메바 사버도 미나 마블레 돈이면 베인라 미마지 그래서 도지로 남겨원들로 수놈 야진서 없는데 미데 못라 잉글리시나 배워진 나온 then noun ding aji zongkhana lu da chukena base juro toni gi lamsura me bala te to toni gi lamlo juro pa chikjor sentence be da ani be da te pana ko gi ta te da the gi khatulebe turu pa ko da chudo mera lo gi lapthang gi che samda tibe to go bila ngara dang phole gi zongkha lapthang da thidi gi da na khale asomoso ajin english le kabno bala 아니 가기 베레 넘으면 주어이 미스노말라 다 균성 도지서도 균성 데 잉글리시나 가 유멜람로딩 같이나 쭉디디 좀도 가면서 진 기기로 중콩에 미라무슬라 라랭게 미다얄마기 중럽 가데 베터로 미라와들 로기 랍탕에 미라로 잉글리시나 배워진데 균성 도지세 몰라 공기제 삼에 대별하니 인토네이션 살아마 뭐 인토네이션 다타 아니 디마케이션 기 치게 아니 주로 콩리나라 랍탕나 대비메 받들라 루티당에 대바라 람루 대바라 도바몰 나지 정하는 이마진 디테베 유람에 와들라 파 카기기 랍탕 다당기 랍탕 치기제 섬로 소소베도 봐 나지 균서 도지 셀람노 모두 줄 균성세 아티팅에 소도 이 넘바지 텐델레 도지 셀록시마 라고라메 와들라 균서 도지 남겨원데 몰라 시나미야기 세테베 라비메나데 모슬라 아니 따투기 메바 아니 베보다 다치 슈도 즈메라 눈 거기도 즈메라 아니 모델라 케르다 텔레트 즈메나 치리게 이샤스 아니 민기리게 가라니면 또 버진 테텔레로치 로기 동가테 치 다시베 당가 치게 한다 가텔레 주메 몰라 다시 블라루지 아니 즈메 람루 넘스메 나가체와 캡벨레셔
쮸메바 다 무슬라 로바 나처리 침사 개합기 라닥로 딜레마 베보로 디즈메나 자그라중기 울루에비기 덴종로 세민스마 룬낭비추에 가지즈메 베 아니기 람로 쪼라테베 라렌타밀레셔바 안수기 코나 젠디기뱅아 지기 이샤는 좀 지르에데 무슬라 때 나지기 주민들수 치가 젠디기베 공기 지르에데 아티티 안수가라 취다 마티미기 내 당배 좀 와서 다 솔르베 다 틱탐기 림바데 아님치베 자베베 다 틱탐 시데치 조급탱이라 그래서 끈제베 멤버시나 레뱅아치라니 룹디기베 쇼베 표고니 임베셀라 수 직송벨라렌 탑저치베 와친 남종아치라 이게 댄지라 딩지조스베기 외법다 남 디기 디와 카치우치디 이런 게 약합기 왔다디 다진베기 콩초니 임베셀라 딜레텐디기베 다링아라기 카톨릭 끈제세웨 멤버 짜카 쪼카치 잡디기베 퓨수바진 노이기 레와키 레베기 카톨레로 콩다 괴바술로 시작되기베 뭐톱톱에 소나이 까티체셀라 치 데레가치라 갸캅 공필기 주로스도 뛴도다 깨줄다 저줄데소나로 독바차 델렌 태솜 참에 레서치라 되민벨 데수 베와친 마베와친 맞도 베와친 라렌다 데소나로 탄티쇼수 집에 조임베세 근데 보다 치겔기 갸캅기 밍베디르에 미기 밍베 지고달로 양친 깨줄 잡고가 양친디 저줄 잡고가 세미지에 미기 나테라 하고네 기두셔가 벤치도 셀 랄루치기 페이스북 세미스에 동뎁세기 로주난 같은 데서 근데 보다 저줄 잡고가 깨줄 잡고가 칠라 산에기 밍다 갸캅기 밍 미기 밍드소 저줄인 바친 시가 찔로 시작되기 배 저줄 잡달로 이국이 익조다 이국이 뎁드소가 되베 되고 같이 공개나서 라슬라 레베 아니 같이 저지라 이메라 때 다니마슈 헤마 따지기 디게 로지 중국지 어디지 이가로 카톨레도 생각되니라 아니디 다나기 순도즈 메랑가 자니디 꾼메마다 디가라기 팀즈메 가라기 투지 데베라 쇼베란 나나 생각이 카톨레 데베라 슈니랑가지 다 나기 순도즈 메라 중국지고 미루 쪼고 잡디기베 나처럼 개합기 우방로에 만렙 때들레 기기 순접로에 때다 같이 딜레라베로 무슬라 둘람라지 조게시위기 노섬 넘버 타바치 나디기베라 당이 카톨레테브라 차슈도 때때보다 아니 쪼그잡니기 탑람디기 티가 협다 배워진데 당아자로 대위기 이사치기베라니 온세기 톨레베라 쪼그잡고벨라 디메마진 가기 냠냠지라 게르기 톨레디디가 쪼그잡면서 가지베서 ወ진 나기마 아니 베팅기 총카스나바 다로 징가지기 해말레인라 나타치마 대와 탑곱치 템베베가 아니 콘로 수이라 얘기 들팅기 앙당제 콘로 퓨 텔레 아니 위체제 아니 dom베베 다체나 아는 좀에기 이사기미 일로 눈거기 일로 그지 뒤다 디겁 템베베 다 총전 바디 수기 체로 아니베 바고마진 대체기 아니 마티기 고마베 파타 마치베 망알로 사치 순앙하기 실로 샵도피게가 띠루시기 렙지라 미슈 지가 샵도비 평소 지게레 오토미트벨라 그래서 다 로질레셔이다는 같지라 미팅이다 안수고래가 아니벨레 셔지 파 취디기베 맞들으시기 제목고 케빈까네 뭔가 샵도피게 살다브로 세미도에 발라 도로티 행게 취도도 좀 초베베 널지기 도로 제네야 센수집에 대야지 지로든 수집에 병말라 다네베보다 다팅아 제 게르기 카톨레디티 수넘어 동어발라 아니 데요 이사수기라 데와 탑지기베 넘고베 완진지기베라 아니베 이메라 아니베 넘고 카시에세 이 냠용이라 마바 네제 소세에도 그래다 아니 디와디기 렌 도도나기 렌 티가디 남에서면 카시에세 쇼미데 아니디디 당가전 알바 개가 공페주의가 베네디기 가레 켄사이 무슬라 땡가지리기 개감나로 시지기 카툴레 베로 딜레 진종기 카툴레 베로 차지기 카툴레 베로 딜렌다 라버도 다르나바다 튀리기 네 카툴로 네땅나 무슬라 디지털 월드 메테로 다니 점블링 데라테로 세리 튀리기 림바나로 주의 남디 베베네디 시칼랭아 제 남매 섬에기 투 이샬 라렌 탑곱다 딜렌데 밍식 라렌 탑곱레슈 템달로 디게 마찬가지로 개합 무슬 좀블리나 개합 가라냠들 들 개합 냠들 비가 len 개합 기미오메 개합 나기 산에 소소기 미오메 들 개합기 우팁다 들 랑기 대와 탑사기 민검수기 첸데서 가랑아지 깨주자면서 봐. 다니 깨주잡도 비릭된 가지 잡더라죠. 저거 무슬 디데바라니 람로 깨주잡맛도 봐 배신나가지 바로 드랍합 디기비 디고블레셔야 봐.
다 다지나기 순도즈메 페이스북 로 무슬라 트위터 로 텔레 유튜브 로 위챗 로 아마존 로 아니디스 루파 내가 집어 좀 손대기 미메 봐 컴퍼니 기미 컴퍼니 미 손대기 미 디서 가지 계주점니 미라 루디 깨다리비기 카툴레베르 아니 링구스틱 카툴레 베디베스 지르 디스로 아니면 미나발라 계주잡고 쓰면 바로 코라 가이미더라 드랍업디 다 나미나체가 나지 계주르기 로지치나로 메망을 수이바 못 나기네 됨지도 안을로 다 계주 베탕로 때아니 드라주르 된주르 텔레 록주르 몰라 텔레 땅아 지기 뚝주르세라 베다니 댐 치주르 베자고 블레셔봐 다니 계주르 아니 다주르 된주르 테주르 텔록주르 와세라 비추케나 배워진 다니베 계주르 마바 쪼르미 지베비날 아니 다주르디 당불레랑 아저라 디자콩에도 바로 당부마 자시 비올로지 남데 베스주레 따따 마자거기 타니에 베버진 유기미 배워진 와라나시로 무슬라 들렌 다 미기미 배워진 때 미기미디 때달래셔메 무슬라 나처럼 샷자스미세 다 리기기미메 미기미디 다 벨린 다와타바스미세 나가르주나로 들렌 다와타바스미스 몰라 찬드라 키르티로 다텔레 나처럼 페마르메지 스미세 무슬라 안수카라 다 계줄 점이다 맞점이 당부디데 아니면 두대보다 미기미 계줄 맞아봐자 미기 리게 대버려 봐 당불래라 델레스 다 미토기미 미토 페마스미스 뭐 드로마 파트마스모 봐 델레 짬바카로 안스카라 산스크리트 기미 이메바 델레 드라마루로 다 디스 쇼고바진 짜칼리로 셀레셔도 보무스 안스카라로 당불래라 코라마 유기미다 미기미 델레 안에서 미기 리기 이마진 라스 당아제 미기미 이마진 테가도 빼 댐지 쇼진 코로나 대상부기 첸드서 무슬라 군시에 꼰진다야로 안에도서 첸야 비율로 때베 주주 미제바데 무슬라 데로 미가이 미디라파 디자노 바 드랍업디 아니 드라주르베던 고빌라 드라주르베 드라주르소도 다르나바기 리스나로 베오진티 드랍업세람메바 마파 드라주르디메바 아니 드라주르베던 고비 딘주르에다 아니면 테주르베다 아니면 텔록주르베다 아니면 아니 드라주르베 코라 드라카이 미드라 드라소자기 톨레기베 나치나 팝베베 드고비 다 아니 좀데 다르나바 같이 퉁소 진가지나 갸캅기미 무 침사 갸캅 좀 주베레 방글라데시로 무슬라 당아지 인디아디디 다 당불레자 그러세요 봐 대파 네팔데 베위시 아니 이민데서 가임베라 라렌타빌라 디메마 방글라데시로 아메리카로 파 터키로 프랑스로 자판로 코리아로 시민데서 맞잖아 디케주잡 곱메바텔라 된주잡 곱메바텔라 아비드라 드라주르베 다코라 소르자기 톨레베도 하나 되겁통마 때텔레트즈메 미기미 베레 당아자 갸캅기 우티비 마치 무슬랑아자 마침자 갸캅기 우티때다 시리나렌 다라 무슬라 모디 소메 시리나렌다라 모디 텔레바 아메리카기 다 시즌 데소베와진데 조 바이든 로 도널드 트럼프 로 텔렌데 다가지라 전화기 시진핑 로 세메디수기 따로 아니 갸캅기 우티다 디즈메 갸캅기 미나 케친디수 나치르기 갸캅나 chen 네수치 티고로 공기 첸디수 가임베 디고바드 무슬라 아니 투단스 가라 드랍업베 다 컴퍼니기 미디세 총대기 미디세 다 슈도즈메 델랑아자로 총다 에디터스로 리바이스로 세다 콜라다 함게레셔도 보몰라 데즈메 사통기 가dim주이데 무슬라 자체기 컴퍼니기 총대기 미 감주 안수 가랑아 지기다 가라 드랍업베티고라 라스 아니 튜달로 지탕 람루디 나지 종카기 도도야 지다 세제 숨주디기 다미 숨말라 아니 다마숨다 해만남라니 동 주수주지질라 종 고면선날 안에서 나지기 알아니 갸캅다 갸캅기 갸사디 수기 미지 빼데 빼뜨이말라 아니 때문에 남동 같이 가라 지가 초베베 아니 람루지 조조 예빌라 람루디 가데베조 이세와진 안에서 미치가기 미디수 뜨겁다 드랍합디 뜨겁다 양다 세지기 다미스메 디굴로 나처럼 나기 렉저기 양 주루도 받에 무슬라 대 양 주루 디 세우단 양 지딩 같이 디 파유미드라이 무슬라 드날레토로 라루치 양 리차벨하미다 아아심수 아다 이 아니드슨 파 같이 랍니 파이드다 양기 토토토메지라메 봐 들레 세제 같이나 숨소지 여바데 그치로 같이 숨주 여바데 무슬라 디파 숨소지 숨소지보다 다디 장가디디야나마 같이나로 또 짜짜짜숨로 메토샤사숨로 세벨로지드스 라시티스 나시모고 베자몰라 때 간다르파 레저기 야 주르데다 세제 숨추소 지디
세제 숨주 소 지서다 아블롱아 지기 세제 날에 합곱디 로보가다 투봉가 드라메 발라 탈로tra 날론나 세미디기 몰라 그렇죠 텔레샬로카 세미디기 다 탈로tra 날론나 샬로카스다 아니 록방가 베지니 맘라 때 투봉가디 가탄가 자단자 다탄다 바디메 무슬 도르도진 합곱세로 세제 날에 이구주 담라메 무슬라 대야 날에 파 yang jidinga jina yobda yang chudule yang jinga jina yobda chuchime chuchina le yalo fa yang rimbodi ngachina chu yangi tote tome juzone beoda yupchi yang na le yang gede che wal hamugo ba dordo wajin te 이거 양다 세제 좀 레저기 양 접교와 같이로 양다 세제 이거 접교와 잠고 봐 아니디 람르디 장소 버진 나자니 치카기 민지 수수 다주 드랍업베 다주 잡티니나로 탑디도 도유라 테리링이 디다 로라라 소소기 일luncho기 끼기 드라당다 이거기 양기 줄국레텐디기 아티레 다마스음디 템멜 테 다마스음디 생가 저기 인치 민치파 자사 잡법급시디 끼가 데미죠 어디 무슬 아티레 수루 아티레 리마스테 버려 정말 디지티가 저기 고향 수집에 배시나 때 안에서 람르디 구축업디에 같이 해서 놓으면 다소 그지sel라 충구지 세고네 멜라니나 다 트저베 디고sel라 뭐 갸캅기 밍베루 미기 밍베루 디수 레데기 다 손데기 밍가스라베루 트저디기 베지보달로 델로 프로그램디 임바친 지디 록비기 고임베 지디 다 렉처기 양이기 디수 합보와친 디수기 겁모스비기 릭드수나 아치레기 셀제 숨주기 난케다 양시기 난케나레 투디기베 디레 튜가셀 라스 디디타 디테브라인라 다니 루바 렉처기스도 렉처 잠집에든가 지데미스 바 모슬라 땡아제 나 양다 세치기 다수미기 디수 디기라티 모슬라 때 디기 다마수미기 릭다 딜렌 다 치카기 미지 이미기 찰레 다 베바진 doctor 세민디 구차자게 모슬라 doctor 세민디 아니스로 치카이미 이니 디게 가지기 탐트라스라 달로다티 몰라 야레 야 나로지게 몰라 가줄로 달로다 술레 가줄로 진주 같이주 모 덕세스 모슬라 때 터세션 텔레 달로트라 텔레 진주라지게 베도바 다니 doctor 셀라 바진 야레 야 나로디게 덕스 모 달로다굴로 나로게 술레 아니 같이티 진주 같이티 doctors 아니베 또 배발라 대보다같이 도도 선생님 냠용도 배워진 마수지나 당가잖아 룩장들 레진날레가 안좀 레시제데 드즈메 킨셀 사쇼단 좀 다파 아우 다라다다 라나로 독스 좀 봐. 야진 가라다라나 doctor 시티닐로라 안좀디 대베 마티오시나 치카이 미지 이미찰레로 타포기 자시 비올로지 남뒤에 치카이 미 이마지 안에서 가라로 록비고다 레저기 양도 라렌 탑베베 디노바드 무슬라 아니 티고메디 탐 드라텐 텐수비 칼로 게바치디디 코치카기 미지 이세 아니기라 뜬습스모바 때 도동가지게 아니 잉글리시다 가지기라 이루다 치게 갑 가지기 기기 토기 미이로 나지나 튜달로 아니베 록바다 안수기 디투미릭디수 록바기라티 대야 레저기 양기 디투미수 양기라티 때 들고 카공 잡고다 드스디 가랑아지르기 양다 세체다 룰루지디기 잡베베와진 때 치가이미 임데 탐탐사라 디기 최수 무슬라 때 들레 다이브지 같이 양다 세체기 떼모디로 아비디 떼미디 아티지 파 람타니스베 조스베바 그래서 남스메 까지첼 하가르기 카톨레 두얼록수 가네 주고 밀라다 다리기 타칼로 독셀 카 징아치 표급탱이 드수가라 날레파 꿰제베 멤버시나 가지라 끼이디 라렌 탑보다 직송베 탑저치보와진 끼 공펠단이다 푸끼기 땡힌데스에 domrachi 쪼카 잡되기베 렌탑베 숲지 여바진 노이기레 와레 지게되기베 레방아치 니돔되기베 레렘치 퓨이스슈니라 좀 용기베로 끼기 직송 존이기들로 날레방아치기 쇼 퓨미수 토카 남되기베 라렌데베 탑노 노이기레 와다치카 디기 나도닐레 뒤준 따부나부라 아저라 끼기데베기 잘라나 되면서기 토카 남되기베 라렌 집에 탑닐로 잡존나되기베 거진 장나스슈니라 다리기 레렘스 나물로 거지첼라
lokme lezingi seda bemina pema gatsel nangkorgi lokme tikang kebi jikja sumchu sum tele chuchi bemidi chida chupe chise chushida chengalu junchungi la beni imle di kablo joba chusi gula chiru chusi ngasen pema gatsel zongo shumar geogdang yurung kar chimung Chongxing, Dungmin, Nanong tele zobel geok sunalu lokmegi shabto meon sema inru tuk lokme lezingi katole lasu gadi jojo beni imda tap madu juni imilu jele yongi seba shena se shuwa bewime Gelyong Gongshi Surfokdang Tsoten Mangyilgi Seda Bemina Lote Charshi Timi Yongi Denlo Lotar Yongchab Shezomde Jida Chupe Jise Chubdingi Joba Chuse Chutamle Gelyong Gongshi Surfokdang Tsoten Mangyilgi Jeten Kanalobe Tsonani Imle Lote Charshi Timi Tsu Jida Chupe Jise Changagi Nanke Shezomdi Nalu Joldok Beni Imbe Tenkel Zona Sema Lotar Yongchab Shezomgi Kasel Tsukara Telegram app ki tole Pido Yeble Lote Charshi Timi Tsugi Rimlukdi Pablin Zena Sema Shezomdina Chama Tode Yemi Tsugi Ransoi Kasel Mingda Julchin Ang Dele Ngote Lakergi Jatsu Jidin Du Lekor Ge Sum Nida Jidin Nga Sum Du Sum Din Sum Yangjin Jidin Ni Sum Du Gu Du Chi Nalu Telegram da WhatsApp Yangjin SMS ki tole Tana Sema Juk Geyong Ikang Tsezengi Chilo Nitong Keche Sum Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Chutamlu Gülchen Dang Gülmegi Jungesu Mimang Rindurgi Tole Songju Tabni Imle Jede Chengi Mingomsu Jungesu Shibje Nang Tole Rindur Nalu Chama Tona Sema Rindur Diyang Juk Geyong Ikangi Isang Tewe Dinjim To Shibe Jiden Kang Nalu Goden Tabni Imle Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Gule Toke Zedi Chama Tona Sema Hakbardu Rindur Kap Jungegi Joda Suyang Chele Meba Jenna Sewe Chaptanda De Jungegi Kasa Suyang Jida Chupe Jise Dugi Gyunsu Sashona Si Sup Mase Juk Geyong Ikangi Yongjel Chargo www.bnb.bt dang BNBL Facebook page naleya Si Su Sema Kasalgi Denu Isagi Deseka Juk Geyong Ikangi Timle Dechendang Nyam Jidun Duji Gu Genalu Jawa Tabna Sema Jukil Nyensung Lezin Tsegi Seda Bemina Mingom Dakpa Chigi Longsoi Kajangda Julchin Andangsu Jukche Bedi Lok Dutin Mazumi Luten Nyelin Gini Changmitsulu Tisu Ti Masuba Yeseme Dibele Nyelin Gini Changmitsugi Chera Yongdel Shargo www.ricb.pt Nalu Zidi Longsoi Toplam Tisu Lena Seme Gadichibe Toplam Tisu Malembachin Abandoned Property Rules and Regulations Nitong Chopke Chemegi Gonden Dati Gejung Inle Wanzin Lu Siti Beni Sema Jele Tsondrenba Sugi Nidabgi Isang Nalu Jendi Ransoi Kasalsu Dutin Sonas Imda Yana www.ricb.pt Tole Beru Tup Sema Kasalgi Delu Tekarang Jige Dang Noktin Kajang Contact us at ricb.pt Ki Tole Jawa Tabna Sema Du Sirgi Lutengi Kodin Tole Jida Chupale Nindang Chukchigi Ring Tuji Loina Ladalu Nekur Jube Kini Seme Dia Ugin Guru Rinpoche Sunle Jelwo Tsamgi Tserab Diktibda Se Sundu Sumbe Hema Jemonyobe Ne Tsajin Ka Marabji Jeni Gokop Yuble Jundu Yumitsugi Shamke Andana Toke Tsena Seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Pertlu Yube Edit Kawan Mudok Telekatin Tula Dubdesugi Nawa Yube Ngosabchi Imle COE da offer letter su Nidang Chubji da Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngatsun Loknya Program Tsue Jindo Yubime Tuwa Yumitsugi Shamke Angdang Tsuna Dewa Tapna Seme Tujanda Lazin gi setup pemina Hubab Dembi Temple Wasugi Tripod Hate the Sound Card Tele Hockey Station Temple gi Rindur Nalu Chamatona se shuni Rindu Ikche Suya Iksagi Tuzika Khotup Desen Nale Thopsuni da Ikche Su Chida Chubi gi Chise Chubdin gi Troba Chusi Chudamda Karma Sumchugi Nankelu Sugopda Ikche Su Tise Troba Chusi Chuchi Luka Chini se shuni Kasil gi Tenlu Iksagi Tuzika Sumni Du Lekor Nalu Dewa Thabni da Yanchin www.bbs.pt Nalusina se shuni Tagana zondi chilo chitong tuja jepushe dunlu shabdu ngawa namge chogi homen khaji pelden dubi ngawa lu dudate du namge lu zong jingobi katham namida tun zongi maji tsubi kap taga lungsumgi mesetsugi chicho kajogi chachi shabdo pyule chilo chitong tuja ngapchunga chilu sadup nambe shule pelden duba rimbochegi tendegi chewa lu zidi zongi tsenya taga tashi yangzi zong se tsensu namatse pelden dubi kusabbe temba tiledi taga pelop tambabe gyunano.
Dzongji dikha Dzong Jenkha mebi khecho chipdi da male suncho beni denlu tazong losu be jindi meble tazong gi tsablu utsi rimbe jindi yup in dare zondi daga rabdegi dujungi juneda daga Dzongkha dachungi yisa tewa be chudo yubika chiri duge khabda lakbardu daga lonsumgi mise tsugi denlu cha tsesigi ten zo uchibe zitong kido yup in Kuzambo timbudugi janda chukanale rinzomgi nesu gejin gepti janda shuke tambara nesu soten. Geyung angjin ngotagi lamnudit naba gojibe shoshobe hyub ime. Tare naba Israel da Palestine gi panalu matu lambiga hyure shungi kumina tare Israel du hyubi dubtsu nyensung da dembera hyu seime. Chisolhin juna manse sochungi dujung turig ledelu hyongjo nyensung gi shukide chajibete hya ratango be tude pui. Tande sukase. Geyung angching ngotagi lamnudi naba gojibe chochobe hyub ime te rimnudi nale dumisugi shabdoe halamjira topsuni ime. Nabale du angchen ngotagi rimludi gojibe yugale dumitsugi rimludi khoragi dulchen nalu pablen betsuni ime. Rimludi nalu ziwishu jungi shabdo pena sochungi nawada sate tele lamyigi shabdo da sarkeda chedegi toke lakher du gelzin chula lobde lakher suda jemi chondelgi shabdo su kara ransoi angchengi rimludi nale topsuni ime. Rimludi nalu ngachiragi nyukhagi chithadesu dewazo jadi nyukhagi jemi rimludesu kha chimogoba nyu tanglin besuni imle angchengi nyukhu zumchi woni imbe te tare zumchi bewachin dugi nyukha chamchi dewazo di yop ime. Dujung turig leda da tipda tare misu khora ngobe isa chunale pha jodi begomi lasu rimludi judi yondelgi thole betsu se ime. So essentially what this enables Rimludi nalu tsora shabtotsu kera yondel nale toptsu bezo in. Tegi drulu shabto chintangi lamdutsu jurche betsuni in. Te shabtotsu ya jungi misetsulu chimigi madowa gerdetsulu ya chinsube in. Can extend to even the private sector. Gelyong angchen ngota zomidatin misugi khoragi dadin su khasebe rimludinalu sugomidelu saja yelu su shedi yopi iru dujung turig ledegi labina Gelyong angchen ngota dinalu mingom rana sosogi ngota su lathida dontendigi be denche begobbe yuse ime. So it was His Majesty's personal vision to ensure that to guarantee Mikungsui nedu da dadunsu sangwa be jagopdi miwa nga da rimboche tugi gongje in. Tebeole ngachegi rangwa yobi ngotagi lamluchi zoke badi tenalu dembada lote yobi nedu da dadunsu chinibe in. Taru dadunsu kalu chini inada dadun kachizumra chini ina tele nam chini ina su kera mingom rara sosogi tachi supin. Themselves determine who they want to share it with, what data they want to share, and when they want to share it. Gelyong angchen ngotagi nedu da dadinsu sangwa beja suni inru dujung turig ledegi bewachin rimludi judi dadinsu bewikab da tirusu tanglin bewikab temba teptengo se ime. Dujung turig lede tunchen ngosabgi shewina tonsebna dumi mise sugi denlu rimlugi shabdosu yondel lalin tamogoba yoke subi yebabsu tadose ime. We are also very happy to listen to the public, to hear their priorities. Mise suda tundu badi kongi tenlu zorim kachira yob ina konglu shabdo kachizumra kachobe yob ina su hakojimle teda tundi ngachegi zorim jitsunime. Tele gerdegi telu najunsugi rimlutina sartisu bechuni kule tundu bedo. Tebeole drulu tsonlagi netangya jurche betsunime. So that we can also transform the way that businesses is carried out in Bhutan.
Rugi angchen ngota chatim yikton kechi sum chema de chida dumina mewanga da rimboche shable katru namidatin ru gyakhabdi angchen ngota gi shuke chat sangbe lalin thabmi gyakhab ko tamba chibe thondi yop in janran yesugi denle pa tami thile nobo da chika sherab doji gi news beu in Zamling chi sugi icho Africa lo shiwi sungchop na lo chashuwa chumi dubi mami tsolo te shakto so shuiwi ngözin lo zamling chi sugi shiwi tamachino te tamatia khatsa dubi tensong mami chikja gyapchugi shuiwi in. Tensong tabi tsozin kunglen kombato sring da tiba chen te miwa ngada rimbochi tugi kong shidatun shiwi sungchop lerim takichin chibe chu dumi digi dugya kapti zamling na lote da chaja tsubi nyamro chibe tun tsudi hui seme. Te zamling chi su shiwi sungchop na lo dule Mame desen gotambara na hichida chubina lo tayubi. Tarinaba Israel da Palestine gi panalo matu lambi gara hyure te shungi kumina lo tare Israel lo humi dupso nyensung da dembera hyu se ime te tare kya kaptina dumi gepchul hapchep ime te Israel da Palestine gi panalo matu dia nimdu gi hemale lami da tun tato sunse mitonta ni hapchilo shikin chungdep ime. Sanam da gonor lembo ki sumina dari Israel yumi dumi gepchu jani kar nyensung da dembera yu se imda koncha chabya yunring gi denle sanam gi jondar chubewa ta yop eme te koncha chab gi dele sumchu so dun di lobrim chuni pa tha khumi da sumchu di sanam thuche lezen gi lejap dele shemi changa di gelsung legul na le eme Muna laluchi te tsesena de laluchi gonorgi labenina de suna rana segi towa da chidigi bete pa Israel hibigana ani agro studies ki company ki godingi tholu beshnala de pham so be sane so na de godam tam is shnela ta de dare gi netang ba chini di tangachi alo pa yumi su gara dare di nyinsung da dembera te ro pa Israel shungi khatula godre thapti ki bera te alo su gara nginsung da dembera yu se shunila ira shungi khatula te ngachrana chital henka da pa Israel gi chital henka gi bana ngindar jindu gi jawa thapti ki be su gara ta tok be di be yu Maktulan se nyedablu loptu ge du mi gara nyensungi sagona ke yop eme te shungi kyemina Israel du mi dupchu gyakhabna ki ongop chi maton se iru gyakhabna ongono mitsugi denle japchur chu beung se eme te alosu rerengi ni khona dropchi thapdi gi be te lo oni sawachin ma je oni gi thekadi tengachi te da khona oni gi oncho se shunela hoya cho telan oni gi thekadi te da disu oni gi thablam jini disu di shungi khatla charo begodi berora bebjungla te badalo disu gi zedo ta namju gi lacha da nem disu ba chingara rana sigi be bego se shunela ta gesi gi pha Israel gi khamnalu te makchagi jodi bombera thun jadab madu bombera thun bebe te alosu chu thabra me ba be chu lokti lengo bi gi netang thu so ba chin te disu gi ta ma chara zedo ga chi ta thablam disu charo bewagi ma se zedo ga chira jodi berora shungi khatla charo be se shunela Daji suda tebda Hamas semi Palestine gi ipma dechen gi sanyim gi che Israel du sawi thole ziwi shuma maktulandi yope eme te choncha chubami ipma jale che mitsugi Israel gi mami da mitsu sungudi Gaza lu ki badi yop eme Deda chika jagar gi chede lembo gi mede daji X na Israel du yomi jagar gi mikhung chu gyakhabna ki ongoni gi denle mixel gi namdu chu dedik bedo se gyudi du Janda natural gi denlo singa dema gi natural di kinzal hade gi nyeju phu I Gyakapna nyozada tewe nedun sulu donin beni tulate timsunga paki gyakapna gyugi shunglam da te shipchi so tamdambira peto ime. Te timsunga de nyoze de singi hemilo suda shepta tare shunglam suda de shipchi da nyoze gi tachi so tetebira peto sishichi. Te shipchi so ya sanwi nyeju so tobi shulu peto yopta de sindigi hemido gyagi na gyu mitongta nida ngamjalapchi songlo. Nahi chinsu bewachin timsung nyoze desengi shunglam dadi nyoze gi shipche tsuya tetele ge mibedo yuru tare duntare na sa nida sumdere bedo yop ime. Te shipche bewekab nyoze chedi yobe da zumbachin mingomdi laptenda minchigi tenlu tando yop ime. Tele nyoze bamisu bewachin timlu da tidi tanglin bedo yop ime. Desendegi kyomina nyoze da dewi nyodensu yarseng jowi shuma kongi khatule shipchegi netsedi yada tandi yop beshechi. Taru shipche su benina timsung numkor daten desengiya japchor bedo yop ime.
nyoze desenda tepda kongi khatule shunglamda di shipche su bemiya mitsugi nyoze su tsora nomkor su judi bado yemelu tende inse shechi taru timsong gakpa gi bewa chin gya khabna nyoze su jemi keldin gi lam judi bani gi tamkhara mebbe ime do janda gi nomkor tamida tuba suda chikha tewa thabikap kongi tizum gi shipche su dujindu begob du se shechi tete ti najindi sugi delebe janzumbe jipchire bebe bewachin te gara lu pen doni mese nigisem khali di anibera noila majigi yadama joy jokalu te lamda janzumbe gari di suka janzumbe oda kong masuchi duti di thola jome janibe oda atichi te tudam madembe de reni ni shadong indira beru chirtanglu di pemba bombera jungni mesjuni ngai khatle bewachin nami sami lejim mesjudola da najindis masuchirang achigi da nyuzinelu lalintap danzumbe jobi ngale da ngachimigi danzumchi mabawachindi da dale pa najin chunko kemisuludi nami sami ba bomchre juni mes ngare khatule samchara anila te shunglam dadi shipche bemidi chilo nyiktung chusu chida chunyi binale gotsu yebda tia gya khapna nyoze naksong thamida chumigi nyodin su tonglin benigi tenlu ime changda nyesugi denle tashi dekargi nyojudi sharab doji gi durik beu in Jitsu Lenjuna Matsi Sochungi Dujung Turik Laidalo Hyongdel Nyensungi Shikide Chajibbe de Hiada Tango Bichede Pi. Dia Sochungda Tibda Nedun Tiletendi Kapna Hyongdel Lamrutsu Nyensung Yubdik Nyeden Sotsu Seime. The Matsi Sochungi Tari Jitsu Lenjuna Hyongdel Nyensungulu Ledel Tijib Nijude Seju Pupi. Sunde nambekap tsokchungi tuidep ka nga piyebda tisuya dujung turik ledegi genkhusu jakebenida gelyongi yongdil nyensung tabjudi lalin tabni dele ka chiwi dadinsu jusu chibe nyuzun bedi nyensung benida timgi shiketsu dindi zoni dezumbe nedi sanjada nyensungi tablamsu lalin tabni suime. De tuidep disulu tumi karagi jabjur yuru tumi laluchigi jemi tuidep niya piyebi. Diya dujung turik lede na mitop lambe tsunida jundel lagi tenle logrik nyenche tap topzu lalin tabnile zemdi jundel gi nedisu gyakham nara nyensungda dembe shagomi suime. Chizin ongi shude koralu mitop mebigi kanyinse goptaklo mebachin mitop di 달라바디 남에 싸메 쪼던디 기베 게갑투기 포지다 뚠디 기베 피고 비세 주니 ngaregi다 charu thuriki charu dusule ning kutapta bodole tenga chirigi duge kapnalu cyber security gi lothogi nyensungi khechudi te namsimi nyuntabe ta lothoki nyensungi te khechudi tenga chira matridebnalu ngitikbe te phitsubachinla ta anidi tenga chirigi shule te maungpalu nga chirigi midegi nyensung tenga chirigi gyakapki nyensunglu te namisimi phelapchinibe majinejuna te google space ki kole te dakpachi na khididu teuda didep na mindu se junila na chiragi nedin gi sawa rawa jagwachin dambasyo da data dinga chi gyakap na kona de goba te jungi chala gachira na di beru email thoka beru te dina ikchata di beru ka ara te google space na jadigi de chi gyakap na jamela didep na chisuwa chin de dizum data dinga chi gyakap na konara janigi gokap ji yuwa chin de data gi sawa rawa seru de digi thobnemela Manzi tsokchungi tizingi shumena tsokchungi katole gelyongi yongdil nyensung tabjidi lalin tabgobigi tuidep piyeble tuidep sosobe pyogob mindusi ime. Kangal da dongin yuri yuse di ngachiragi diani na tuidep na sumi sube si shuni binla. Di tuidep na di ngachi katole di gelyong loto nyensungi zendi tabjudi National Cyber Security Strategy di lalin tabgobbe yubi si shuni binla. Mitop da telani data protection da te ane so gara de nyensung da te sungchup betangi lamlusu de gara dina sudi du si shuni bela sunde geshin gebe nambe shuma tumi mashu chigira tuide nigulu japjur mebeime de chisok lenjun na chokchung tigi shinchui lamlugi ledil chijibgi nyejugulu tuide kha dunda yondel nyensungulu tuide kha ngaphyumisu chajo nayobi de sokhang na lu tumi tukjuri dun jumi karagi tudip disulu jabjurgi tsogin chuyubi janda ne sugiten lu sonam yure da karmawandi gi nyejudi shtuji gi dolembewi samdub jongka dimitsugi jobara samdub jongka tuida pargi demkhong tile chomgi sago chunala pa tabdi totobe chunri tapsuni ime tetia hemilo nigiri kolamgi netangso chodabe ludyup ire tetere sinatando humele tendi ime
Samdup Dzongkha te da barlu kilometer ngal hapchi be mi khorlamdi hemai dinchana china tani go chuno te khabab da chip da gadim chi be nam zandi ra debachin china tani gi la chu dari gi daunara judu chu be rewa yi ji shi chi daru khabab di gi lamena khorlamdi ya sago dina chokchu yuwa chi sewe kap mepthe ji ime in ru Samdup Dzongkha te lu shaptu tewa da sanisa khon charji shibena khorlam kilometer cheda nil hapchi be mi di china mitani ime dia thomde dakchungi kemina lamgi netan di chokchu yuwa masewe hemalera choda be dieble china tani gi genko di khabab dilu mi phoji shechi daru gopin chuda thipta lamdi china tani gi denle dari thomdilu mangil meble mangil chu chewe gar yupe ime te chapcha be kap lamdi tampa kho khoda nimsha we kap theu kho kholu judu yup ime lamdi lesumeba problem di halam dula driver chhardi sugi beru ani lapsa goi theudi su phanga ngaya phani bus booking gi bolo ka dedo baya an beudolu theugi bemasula menra theugi di ani chap an bega di ati tu bebala mode di garalu themela te lobdana jeme alu disliya theme te ngachigina te phachu jeme lamrupa da delenga china chongchami disu garalu themela kachimuso jinde ngachigi kollamjira leshimdi yobachindi te gate jodi biru tab de tobe te meba dari sumjigi atiti ani zotongi be ga unidigi te lamgi theory ten te haka hogare ten ani bedalu te anigi de atiti rangi sukhamgi thotenliya te theodisugi te charim repho ani sumbedalu atri te tammadeo de theme sishudela gas tul phalidini bu school ga dini bu ndorang lamela lamale kola china tani gi la chu piche da dembe be ochin kadin cheni me dia shungi khatul la chu lokchira be go mithene me kujong mo nam samisol kadin chilela dari khabab di gi chokchu yuwa chu chim gung chu da thini da sago dina chutamni gi la chu bewe gar yup ime janda ne sigi denle Samdup Dzongkha le kilowon chu gi ne sidi something dolkar gi inju be I Dubi Geung Kanse Desengi Chilo Newton Kechi Tu Lui Zamling Geta Gitule Asia Qualifiers Ki Sedung Kote Tambi Tambade Dari Hong Kong da Chikalu CUP Te Parsam Malibi Hema Hong Kong Gi Desengi Gol Jitsu Di Hyupta Te Dubi Desengi Gol Chia Tsu Matsupi Te Parsam Gi Shule Desen Kagia Gol Tsu Matsuba Te Hong Kong Desengi Gol Shida Dubi Desengi Lekorbe Chu Tuipi Te Desen Nigi Pana Sedung Kote Nibade Chida degi chise chubdugi tse timpu chanli mitang lube tseni ime. Nesu janda shu tsawda chika tsodin tsu lo dira tsa shuke. Giyung angching ngodagi lamludit naba gojibe shochobe hyub ime. Tari naba Israel da Palestine gi panal matulambiga hyuru shungi kuminalu tari Israel ru hyumi drup tsu nyen sungda tembara hyu si ime. Chisolen juna mazi sochungi dujung turik le de lo hyongdo yensungi shuke de chajibe de yada tango be ture pi. Tanam zangingi kole shuwa cha nabali nyimsungiri gyakab na samu atsiripu di sanela luchina chapsam simre chamyusum chiyo pe ime. Thotu di nabada nasi nyim nigi zaka zangendi shuge de naba randa gebe nirku sa pimlo Zaka tujongim le lota tujingi sushu pini su chamchi mato teshin juno da saji chika tsoni sunshingi mochitani da shimbi la peni tuyne poni tsonla saab go tsuni da itsa tsi tulen beni chim sabi na lu tsuni sumitube kandu julam di tuyo kole shada yanchale shalo katubu popimbe te inre churu chusi nga da karma sumchu so dunle be ochin tuyo kole shalo da yanchale lo katu popime tele nansi randa gebi namka zanyim lu zaka tujo samle rapti beni da lasu suni Kone sake benida dune poni chimsabi na lutsuni sona sabgo tuni labi tundu benida denditsini sule jumdo te inre chimto kamnida taabchani sunshingi mozita nitsumitobe kandu julamdi tuyo hoda iancha nicharele lodum kato imbe te churushusu dunda karma chusule beochin tuyo hoda iancha nicharele dupkato popime. Janda chukanele nesu gejin gebdida nigi zaka zangin nam zangin di te chibe shu tsawi te larim totinalo Lenkada lekung gede khali hubi mima seda da chabda so zi sawi shu shemi larim diso rimba shindu bera pyong sinase shuke kariche.
tuk lokme lezingi seda bemina pema gazel nangkorgi lokme tikang kebi jikja sumchu so sum tele chuchi bemidi chida chupe chise chushida chengalu junchungi la beni imle di kablo joba chusi gula chiru chusi ngasen pema gazel zongo shumar geogdang yurung kar chimung Zhongxing, Dungmin, Nanong tele zobel geok sunalu lokmegi shabto meon sema inru tuk lokme lezingi katole lasu gadi jojo beni imda tap madu juni imilu jele yongi seba shena se shuwa bewime Gelyong Gongshi Surfokdang Tsoten Mangyilgi Seda Bemina Lote Charshi Timi Yongi Denlo Lotar Yongchab Shezomde Jida Chupe Jise Chubdengi Joba Chuse Chutamle Gelyong Gongshi Surfokdang Tsoten Mangyilgi Jeten Kanalobe Tsonani Imle Lote Charshi Timi Tsu Jida Chupe Jise Changagi Nanke Shezomde Nalu Joldok Beni Imbe Tenkel Zona Sema Lotar Yongchab Shezomgi Kasel Tsukara Telegram app ki tole Pido Yeble Lote Charshi Timi Tsugi Rimlukdi Pablin Zena Sema Shezomdina Chama Tode Yemitsugi Ransoi Kasel Mingda Julchen Ang Dele Ngote Lakergi Jatsu Jidin Du Lekor Ge Sum Nida Jidin Nga Sum Du Sum Din Sum Yangjin Jidin Ni Sum Du Gu Du Chi Nalu Telegram da WhatsApp Yangjin SMS ki tole Tana Sema Juk Geyong Ikang Tsezengi Chilo Nitong Keche Sum Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Chutamlu Gülchen Dang Gülmegi Jungesu Mimang Rindurgi Tole Songju Tabni Imle Jede Chengi Mingomsu Jungesu Shibje Nang Tole Rindur Nalu Chama Tona Seme Rindur Diyang Juk Geyong Ikangi Isang Tewe Dinjim To Shibe Jiden Kang Nalu Goden Tabni Imle Chida Chupe Chise Chopke Joba Chuse Gule Toke Zedi Chama Tona Seme Hakbardu Rindur Kap Jungegi Joda Suyang Chele Meba Jenna Sewe Chapdada De Jungegi Kasal Suyang Jida Chupe Chise Dugi Kinsu Sashona Si Sup Mase Juk Geyong Ikangi Yongjel Chargo www.bnb.bt dang BNBL Facebook page naleya Si Su Sema Kasalgi Denu Isagi Deseka Juk Geyong Ikangi Timle Dechendang Nyam Jidun Duji Gu Genalu Jawa Tabna Sema Jugil Nyensung Lezin Tsegi Seda Bemina Mingom Dakpachigi Zongsoi Kajangda Julchin Angdansu Juche Bedi Lok Dutin Mazumi Luten Nyelin Geni Changmitsulu Tisu Ti Masuba Yeseme Dibele Nyelin Geni Changmitsugi Cherang Yongdel Shargo www.ricb.pt Nalu Zidi Zongsoi Toplam Tisu Lena Seme Gadichibe Toplam Tisu Malembachin Abandoned Property Rules and Regulations Nitong Chopke Chemegi Gonden Dati Gejung Nile Wanzin Lu Siti Beni Sema Jele Tsondrenba Sugi Nidabgi Isang Nalu Jendi Rangse Kasalsu Dutin Sonas Imda Yana www.ricb.pt Tole Beru Tup Sema Kasalgi Delu Tekarang Jige Dang Noktin Kajang Contact us at ricb.pt Ki Tole Jawa Tabna Sema Du Sirgi Lutengi Kodin Tole Jida Chupale Nindang Chukchigi Ring Tuji Loina Ladalu Nekur Jube Kini Seme Dia Ugin Guru Rinpoche Sunle Jelwo Zamgi Tserab Diktibda Se Sundu Sumbe Hema Jemonyobe Ne Tsajin Ka Marabji Jeni Gokop Yuble Jundu Yumitsugi Shamkwe Andana Toge Tsena Seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Pertlu Yube Edit Kawan Mudok Delekatin Tula Dubdesugi Nawa Yube Ngosabchi Imle COE da offer letter su Nidang Chubji da Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngatsun Loknya Dokram Tsue Jindo Yubi Me Tuwa Yumitsugi Shamkwe Angdang Tsuna Dewa Tapna Seme Tujanda Lazin ki setup pemina Hubab Dembi Temple Wasugi Tripod Hate the Sound Card Tele Hockey Station Temple gi Rindur Nalu Chamatona se shuni Rindu Ikche Suya Iksagi Tuzika Khotup Desen Nale Thopsuni da Ikche Su Chida Chubi ki Chise Chubdin gi Troba Chusi Chudamda Karma Sumchugi Nankelu Zugopda Ikche Su Tise Troba Chusi Chuchi Luka Chini se shuni Kasil ki Tenlu Iksagi Tuzika Sumni Du Lekor Nalu Dewa Thabni da Yanchin www.bbs.pt Nalusina se shuni Randa Gupe Se Gele Chuchisen Tashianse Bomdeling Cheng Isengi Mide Lakang Sarjubki Rabnedi Shate Riksum Gembe Genzin Jasangi Lamgi Sebe Lalopsheda Ngapchu Laksamgi Jabdung Dagnamai Sungchokda Gewe Kanju Chemo La Nanida Jaser Pomona Manidang Bazaguru Jandi Tumen Nama Jenase Kojenpa Yongi Shua Bewime Dechende Torim Lobra Jududi Timbulo Dumichi in Mogi Layogi Tenlo Lede da Dzongkha Tsuna Shuhik Tsutsubda Lede Reregi Tenlo Yegui Nada Kansho Tele Shuhik Tsutsugobi Ka Tematse Nawada Yicha Tsulemba Lekung Ka Tsunalo Jogob Imbe Ani di Nyesiseda Dun Rimbego Siroya Bom Jo Ime Drugi Geyong Angchen Ngota
dugi geyong angcheng ngota semedi denche betubi rangi ngoto yichasu sak jase digital wallet chi in dinalu yubi ngota thapshe degi shapto tumi chuda lokto dewa thabi kap yupti china denkung da denche chu bechubi shapto thopchu diluten dechen morai yicha kutho nawa lakhir chu khara morai wallet nalu denche be yubi ngoto yicha be lalen thapchup mache morai ngoto ngoma da ngoto yicha chu denche betubi angchen trikyona saksha chube 다 대신 뭐랑 뉴스베 이사 칼레 바조망고바 라요기 쇼이다 이차수 lok토레 튠린 베디 주추베 다레 파롤로 레진치나 유톱데 유민 대신기 뭐라이 유기 모토 이차 뭐라이 월렛나 로베 톱지 아니 모토 이차수 라렌 탑데 손델다 종기 샵도주 lok토로베 가텔레베로 남라베로 톱추베 du janda lezing gi seda bemina chilo ni tong keji sumda keji ji loi dunlu patrin cheche temple gi rindu nalu chama tona se ime rindu yikchesu yiksangi duseka korup desin nale top sunida yikchesu chida jubi chise chubdingi doba chuse chutamda karma sumchugi nangi chugobda yikchesu dese doba chuse chukchilo kachini seshuni kaselgi dunlu yiksangi duseka lekorni sumni ni tu lekor gi nalu tewa tabnida yangchin yongdel chergo www.bbs.bt nalu sina seshuni Duk janda lezingi seda bemina hibab timbi rindurpa sugi aluminum partition wall zotingi rindur nalu chama tona sishuni rindur ikchasu chida chupi chise chupdin joba chuse chutamda karma sumchugi nangelo sugobda ikchasu tese joba chuse chuchilu kacheni sishuni kaselgi tenlu isagi duseka lekorni sumni ni du lekorda yana www.bbs.pt nalu tewa tabna sishuni 야, am kore. Ana dish ngajin ni soge. Chiche, ngaji sagu gato tuchina hichi. Chö gagong noi. Gaiga chiche. Oi. 지금 저희가 지난 민우지 알지 거든요. 알지기 로기랭기 차마베 독스자메 Cece, ama gishi gushinto to sochinge me. Ane kati betu? Oh, ana toto be. Anang ko tisani me ana. Ane bishu. Yo. Shime? Ani kachimo kewa itu? Ani temzo bisani. Pakulap shitas ani be. Ya nam khatalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be. Chom sa la. Tata apa janda rasibe. Ngachigi alu tanyam lo lesha lap japtu tu lesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kutsube. Tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodne lejumbe besutse shuni. Save the children. laso ta dangbara lerim sinami yonglo kuzuzamda chamballeso seshuni ta tarigi lerimnalu ta tensindi kachikole shuni mose wachin te taringa chira te dugi kelyong te angchen ngotagi kole te ngachigi nalema te telenchu bedi bi pyong seshuni la ta tarigi lerimnalu chamato wachin namidi te dugi kelyong angchen ngotanale te ngachara lobi kinza doji da tele debrach tungana ni nalu chendi bi seshuni la ta dangbara na diwadina lobi kinza do shokobela ta ngachara gi ta 주기 결용 앙진 못닥습니다. 때 당바당바라티 가데베 고주이가 디 고주미기 미귤지까지나 당바라 아니 주소나 주게라. 당바라 두 수나밀 카리체스 주게. 다 두앙진 못다세 다 레귤디 가데베 고주나나 모서 와신 마파 레귤디 마체라 두중 틀 레데다 텔렌 두 주너 지중 세진이 냠들기 톨레베 고주나나 미 수신일. 데 레귤디야 miktidiso ngachirata inkebe wachin self sovereign identity so jumabala digu jija debe dutubi so digi da ngachi misergi
Bhutan India zimigi da mobile jutin gi na lalin tap nu bigi app ji imbala de jutin na lu lalin tap nu bigi app ji beuda digi kefin gachira yu mo sa wachin da misegi jutin na lu app de lalin tap dalu di chul da timbe nyen sung da dembe delen di rangsangi tolebe lalin tap su se shuna de zumbe digi kefin modo leshara yu se shuni digi ngachira mise disu da jutin gi app di lalin tap di da jungdel da dewi gi jabdo dusulemda yan sondel da dewi gi jabdo dusulemda lu digi ngachira digi kefin disu dinalu lensu se shuni ta dinga jira ta NDI dila ta ngachira te gelyonggi ta dinalu ngotak dila angchen ngotak disu wigi namdilu tisu kadebe sozomola dele dinalu ta tilrik da dewegi dinalu ngachira kachi ta ora chidiga tani chi college suna da ngachigi tangbara legally gochubdalu mola ngachira desub disugi nyamrup gi tholebe ngachi biometrical sense da DCRC se juma mola DCRC gi da nyamdil gi tholebe rokongi biometrical sense be bala delen digu da to ngachigi jitun gi app di zodalu dinalu ngachigi ani biometrical sense de lalin thabdi use shunila digi da ngachira da app di ngachigi jobara Google Play Store da Apple App Store na lebe public beso bala di public beudalu dinalu dangba thoki beudalu ngachira fa DCRC nalu thoki bedi yumigi de dadinda tidi delin biometric digalu limigi da jiga tindik beshimne chamchi dinalu ngachi jujuk beso seshunila ta na lobi debrush lu su shugo bela tang chira gi ta to na sum zum bela tang chira self sovereign identity mila ta dinga chira rangwang jing gi ngotak chi sum chi me bela tan bela ti kadebe ngachi gi tisu debe besumula telechi rangwang jing gi da ngotak se dara self sovereign identity se midira kadimchi lu hagunina ani chi lab na ma china les kadin chela ta tampara ta self sovereign se mi chik tira pha tram tira sovereign se mi tira wa che di ranglu tu ni gi chimala ta wa che di ta 도토 춘체 배워진 네디 추이 콜라 바진라 네디 서진다 인케나 배워진 데이터로 고마발라 다니 추이 콜레다 도토 춘체 분하디다 네디 수 가트라 차티 유모 서지다 슝기 얀 게디기 익선날레 바 센트럴 서버세 안나 자티율 다 날레 파수 배워진 다 네디 자시 사고디 NDI wallet की थोलु बेसिनाबे नेदुती राणा सोसुगी wallet ना देउला ता कालु ट्रेनिना ता गेदे बेरु शुंदे बेरु गातलु ट्रेनिना गची ता शब्दो गाजुम चुपतलु खोंगी गाजुम शब्दो चुपतलु खों रा चुपतलु लेनिना दिसुकार रंगिला भयो बला ता आंद थितिगी बे सेल्फ सोवरेन सेमिटर ता वाचदि शिबुम्बे नेदिगी खतलु ता वचिन वाचदि शिबुम्बे रंगी लेमितलु सेल्फ सोवरेन से गइला ta di kadebe lalin thamni mola ta chi ngajara gi ta apps disu chuni se apps ki rimluk disu te zodi gi be tele ngajara gi te tugi te angni chengi ngotak di tebe lalin thamni in se da kadebe beni mola di apps ti kadiji jumchi zodi ge ga tele rangi dinalu te rana so sugi ta mi rangjang gi dinalu te sago nalu yebi gi icha disu kara chu bala na na lu ngajara gi tan be disu kadebe lalin thabdi gi be kadebe chuni na disu derimchi kadebe na chi les kadinche ta dinalu ta apps se uchin ta ngachi wallet sita ta yula mingdi bawachin the NDI wallet selab dolo ta Dzongkha na bawachin ngi kuse goda me ta ngi kuna bawachin tiru cham shap ma to ta ngachi wallet dinal ne du su sha su sa go chin la ta ta par ta ne du su sha ta lem dalu data di katile lemina ta data lensi sa go dulu Dzongkha na bawachin tu mi selab ma bala issuer selabila ta issuer cha chap ki ne du ranglu trap dalu ta analu ta इनकेना बेवाची प्रोसेस से लंबा हानलु प्रोसेस चुबिला ता दापरा DCRC की नले रंगी ता गेलो मोतगी लखेनालु युमी दिगी नंकेना युमी खेचे दुसु दापरा ऐप दी रंगी फोन नलु डाउनलोड बे जोखलु हानि की शुले दापरा DCRC नले ngachigi खोना युमी ने दिदि लेसिनाबे तकची बेसिनाबे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से बेनियुला रंगी nale selfie chi chinja te khon na lumi data da jikha cross match peni chi chabila the match ya so wachin tampara foundational id se DCRC ki jimi rangi gelyong ki motor lakhir ki an lumi jemi khechu sue hana judong la tampara hani dulu foundational id se labila digi shule ba wachin ta shabto jemi su kane len subela tapche ba wachin ta nga gi ta layo chi chu
ani nalu ta layu chi gi nalu ngagi pha ta layu gi nalu apply be go chin la han lalin thapsina be ngagi da shabto chi len so bala ta tampara DCRC di issue ars la bela tangagi da layu chi cheba chin ta ngagi da Bhutan telecom lu ngagi yo chi gi ton lu pha apply be mala job chi gi ton lu dega lu ngalu ngi gi wallet na yumi ne du su khong gi leong bala te hani ga jamton to be ngagi khong gi pha system na yumi QR code di scan be shin le be jamton to be scan be te ngagi pha ta trego bi ne du su jamton to be trebo gi ma che ta du che nam se mongoy bala ta nga loks chi be lamda yan ka to be karina ju joro jo ta loks chi be pha ik chana jo 이구충하기 좀 뭔가 베라스 디수가라 디날레 데츠비미 뭐 다니면도 디나미즘이 있다 제가 또 쳐도 지도라 디 카체시 통일라 제가 이 디지털 월렛 디날로 랑기 녀디디수 랑기 이차기 텔레비를 디수가라 랑루 고비기 디날로 라나소수기 월렛나 데니메 발라 다니베다루 다리잉 아지라 기압디 콤비 조이기 남딜루 베어베달루 다 디날루 사이버 불링 사이버 세큐리티 세 디날리 록지칼레 땡아자라 데 록릭날루지 상오기 톨레베 테랑기 레림디세 아우쿠 바베들루 디수 년송지가 되베가 세미치라 레스 다 디기 태카 헤우달루 다 동바라 ngachigi dotto ta gelo ache ngotagi legil nalu zodiyumi ta dinalu kheche matu lashiyumi dakhale da NDI wallet sim app di ta misu be thomichi de japkalu labe mi lash chubila technology slama wala ta digi dakhale ta ma layer last layer dila jugi layer dinalu blockchain diwila the blockchain digi kishu chodera kaju mo so chin security the privacy la nensu da ransan la ta ani sun thap ki telu ngachi gi ata da matobe the trick sap sumchibe the blockchain chi lalen thap diubi the blockchain nalu da ne di suma deonga so the ne di ma tuni mi the blockchain gi di nensu ya gi tani ta like gersang ransa ya ge tani gi tulu ani lalin thap diubila ani chi las nam sum kadishala ta nalu chodu di chi ani shugo beta ta chi ta blockchain se bedalu ti tangbara blockchain se meeting achi kadim chulu ko lenina dari blockchain gi thole be dinalu tanga jaragi te jugi te angchen gi ngota diswe dinali be chidugi be te be zebe bedalu disuka debe zebina te aniya te misidisi katole hago kache shi toina 당바라 나기 냠르 교시도 좀 베일라 다 당바라 같이기 레귤디기 믹티 쪼드라 같이라 다 용들기 톨레몰라 샵도 같이 좀 찔레리아 닌숭다 티디 디다치카 랑상기 톨레베 베탑기 되는 몰라 디기 케빈 림숙미디라 쪼드도나 순노즘베 같이기 마다 zowi gi namdinalu blockchain la mechi lalin thab diyo bala di blockchain gi kefen dira di ngachi gi juju beta me bala di chachi ngachi gi da data se juma bala ne di fa blockchain na right beta shimne di juju beta mi di beni digi transparency se juma mola inkenalu di fa chachi disashimle di ngachi lalin thabigi namdinalu di juju bemi su bala digi ngachi ra nyensungda dimbigi lalin thabnalu kefen yoyse shunila te chiltang dinalu tangajira gi dari te jugi kelyong angjin ngotadi tangajira message chapgi hago ngopti kanyo ke chela mabang chele chisok nali judige bera sungdi nandigi be dari te tisu zoi me iru chiltang dari nabugi khatole te lokchi gale te dinalu soso bera message disulu ko adati chikate be chisedo wasimichila as dangachi dangbara da ani ngachiragi legulila ngachira pe miwanga da rimbochigi tugi konjile tungtugi tulgi rimlukchi mbabala debe bodada dinalu ngachira tangbara da la chi khache shodira gachi duos zodochi bewachi ngachira misrigi di da tulgi di lijimbe hago gobdo bala longchini gi denlo digi denlo ngachigi da ngachigi mimanglu public besube zowi namdinale del mimangi di lalin tabdaluya pa lalin tabsachi gobe bala lalin tabni gi denlo ngachigi dato gada gatsidi mosawachin jungdel da devigi japto dida delen jimi da gerde laluchi khaya ngachi gi nyamrugi thole zodi la pen delen digibe tachi ni nyamrugi judo zumbe digi kefin disulen sola ngachi gi dadin telen beodalu di nyensung da dembe ngachi gi data di fatib dalu mola di nyensung da dembe fatib so se junila deda ngachi chitang misigi lalen tabni gochushimle dinalu tab deumado gadebe jungsila di ngachigi senigi dinlo ngachira dangbara mise japtogi ani mise japto finigi
ngosab dubala disul ngachi train bedo su junila dida dewi dele ngachi desub disu chika nyamdel bedi khonglo lalen thaptang disu tenigia ngachi gi mise disul godang bakonglo tingoya bala gadebe lalen thapna digi dunle ngachi gi de la disu bedira yusu junila den dida tiwi ngachi kha chiwi gi da gadebe lalen thapnina dida tiwi gi kha chiwi resources la memola disu ngachi gi Bhutan India gi logri khajang nale thopso se junila dida dewi gi ngachi Facebook da YouTube nale fire delen logri video disu upload be share beni gi share be on se junila ta mabad da tu nagi khatole te matu tu bira sumnande da tanga chira tari te tugi kelyon angchin ngota di katebe lalin thamnina tisu misi tisu ki hagoni gi tenle tanga chira gi tisu mado te kha mado bela tisu shabdo tisu chini gi betebe zoni gi chajile mi me namse bi kadi shes shugela ta nalu chodi ti chiani shukobe tari nga chira te kelyon angchin ngota di te apps ki rimlu ki thole be lalin thap go be bedalu childang tanga chira cho yendin tami shemi disugi khatuli be wajin dinamisami te dinalu te lagachi kan emindula iru yugonale pademi nga chira pham chachabla dinalu cho yendin ma shemi disugi dali be wajin ti rimlu de kadebe lalin thamni mo las diwadi lejim chimel handi tat hani gi tekhalu tangachi gi chajinalu kadebe mo sa wajinla tampara ta apps di inkena chamchi machine member besine be Dzongkha na lo translate benegi ta dotogi na lo mila lokshumam kinalu Dzongkha na ya yu petongla di member besina ta ngachigi na lo madochi kachi mo sa wajin guardianship and controllership sala ani gi lerim chubila ta phamchu be waji choyente mahap ta app di lalen thapma chup thauchi be wajin khoragi buddha pumchugi ta yunte chi hab be waji khonggi nedu dusu khonggi dazin be chula ani lo guardianship and controllership semi ani chinga chigi charjina lo ta shumam gi release app gi release na lo thongla digia matwa ta shemi chue yubila ta wangpulu ken phome chugi tonglu be wajin ani chule guardianship ki ani service chinga chigi chindola shabtochi ta doto ta chitsu chusugi nalodimi ta lokshumam kina ngachigi labe karo lokshumam kina thongla ta dida tiwi team dusu yegala da nga debe shugomi di de nga jaragi cho hindin tama mashemi disugi ta ingena mashemi disugi tenle di Dzongkha na shemi disugi tenle Dzongkha gi nale zodi gi bidu kadim jibe Dzongkha gi nale mashemi re bachin di shengi bela chugo bala khoragi ta nyadi dusu di karala tan be badlu namsami dinalu lagawoni zum ji dubala nyanga chunguchi di mabale onsini me bala an bedlu disuya kadebe chi nabugi kadule tuji chi na ambe disu yegala las di tenla ta ngachigi ta kelyo aching otagi chathim na loe chutera yubila ta anen na lu guardianship and controllership ki ta khonggi banagi relationship di gazumchi zodi mo so wachinda pham ta pham chugi ta ani te ta Dzongkha na mashi ta inki di maple mashi toj be awchin ta buji chugi kade beneina timlu da thidi kade beneina yan ta aluchhe mi ta pham khora chamchi be awchin shabtu di gatile lenina ta yan timkhana jodra 다 제미 미지 치칼리 미지 공기 타든루 라베추니나 한 축골레 바 참베르 규들라 las ta nalu jugobela ta ngajira gi dugi geyong angjin ngotadi ta madojira yese di shenda te madojira yese dalu madaw gachisumchi mola shin gyakab nale phaya disu yegala mebachin te tari ngajira godangbabe mabate be chubi mela ngajira gyakab gibe dinalu te disu debe zebi medan be badalu disu kadebe ina chila ani jisuna shugela 당아치 두기 gel용 앙치 ngota di shinda madami di 당아치 inkine bochi decentralized system mala 당아치 ani decentralized platform gu zo isishunila 당아치라 다 shinda madogumi dila ta penna ngachira app di use peodalu da 당아치 user digi 당아치 app di yo dalu dinalu ngachi data thobala DCRC level da khona shaptu lemmi data di khona gi app dina thobdalu app di khona gi phone na radio session like data di khona gi phone na radio dani data di phone na yugumi di kefin leshe yula tangba di ngachi nyensung da dem se yugumi dia the decentralized gale ngachi ani da hacking se jumla da in case gashlo da hacking re yaso be beria ngachi gi digi nobody mapab besubala khonangi juchinna yubi gale
penna da midigi jutinnalu nikin phop dauchi bewachin midigi data lu chamchi ne ba jungni bala decentralized beyu gale jemidi khonkhoragi ranasu jutinna beyu gale khorangi dil ne ba majumali ni bala digi kefen disu yuso junila dede daube da mikte chochi da rangsang se jung mo la privacy preservation gi privacy gi dil bala so khong da jutin nagi app di lalin tabdalu dinalu yibigi data dilla di gada galu tuni ina gachi tuni ina once gara shubumbe khoregi chalu yobala di ngachira app di yu kyodalura dinalu thengse shunila like pa the data share data pal tyodalu mola data gadi share beni ina galu tuni ina nam tuni ina disugi once gara shubumbe lalin tabmi gi chalu yobala de benedigi jinna madobe agenda madami dinila tenchi di da ngachira tato gehab gi nesenalo dizum da SSS da self sovereign identity se jumigi platform go zodi gehab gi nesena baumi de godang baila maji gehab jemin nale fa lalin tabdu deba da ngachi zumbe gehab gi nesenalo ra debe lalin tabsumi di tato goto dang bayin se ta dinalu rangi ta chuchun mobile digu ta dari te gelyong angjin gi ngota di te apps ki rimlu ki tholebe lalin thabe bedalu kadim ji dinalu mobile re tang chre ki chang to re show ranga sa gi dinalu ta password la sangwi yi ang di su chang ta lani zum byo chin kadebe log di su kadebe zeni mon la song ta digi theka yup dalu ta rangi chuchun mobile dila mija se mi de ma palela me so mala hani ben digi ta Tampara ta Pundi Jantosho Sorora, Yan Jemichi Aukuba Sorora, that biometric authentication Suvilla, Rangi Don di Tum da Jamchi Chitsup, Yana, Pin code di Tsup da Jamchi Chitula. The Dizumbera Dotoya Nachiduga have the app Jemisoya Yula. Niku ge app to the Mbob ki wallet se Labruta, and so the Chatas Chibula, the authentication Nano Zuniki Tapshedi. The Disoya Janto show so watching Gade Benina, the Bhutan NDI wallet the Janto show so watching, Pondra Janto show so watching Gade Benina so watching the Dutole Gelio Arching water ye tunnel, Juchin Tanshinabe, Nigi wallet the Dutole freeze banners, Lapchin Kongi freeze pay Pungla. The Bay Gale, Dampera Pa Ninsu, the pin the biometric authentication gi Yobagi Mato, the freeze bada watching. Gatia Gachi Nanagi da Nidisu Gachi Longchum Sula Jemichi. That's the Machigi Dinalo Dro Eb de Lalin Tabdalo, the Machi Janto Shuni Jitin Mobile de Janto Shuni di Coca and Ninka Dobala. The Janto Shodalo Chi Gachi Mosa watching Machi backup the restore Sayula feature Chira. The Kefin de Gachi Mosa watching Machira Eb de Lalin Tabni Gotushimle, Dinalo, Nedi Dusugara. Lalin tabdalu dina neri daw maru dinalu diongbala di ngachira backup beira diongla di ngachira once di mapa lalin tamigi chalye yu di masa automatic backup se ngachira di da ngachi backup se watching da data di ngachi gi backup bebe jongbala yanchin kongi jitin mobile di janto shosup daw bawchin jitin mobile sab di lalin tabni gotsub dalu kongi log di rest da inkena ben restore se jumala konagi hemagi da ne du diso gachira yibina chasambe logdira jitin mobile sabna log top chubala dia ani bewdalu digi kefen bomchi yusu junila ta chotu ani shukobe chi dari ngachira te angchin gi ngota disu dari ti gochu debi byogi namdulu ta ngachira tubigi mise chachap mashuji te ngachira gi da gyakhabna yimi disu ti tabdela iru chigalu yimigi da chigelle ba shumigi da ngachira tubigi te mikhung disugi beojin disu kadebe lalin tabnina kadebe benina ani chisuna machi da ngachira jitin mobile app di Google Play Store da Apple App Store nale public besup zodalu ngachira dumisir chigelle jumidi suge di lalin tapsu se junila dia da jitin mobile app di lalin tapni gi dono dangbara kongi Tokyo di ngachira DC Arsenal go bala jiwi lede da mitile khongnalu Tokyo bedigo di DC Arsenal Tokyo bedi yibdoji bawachin ngachigi jitin mobile app di public beyu gale dinalu kongi lalin tapsu se junila digi nale digi kefin bomshuchi gachi mo sewachin da ngachira dumi gimise chigelu jumidi da jungi japto
다 용들기 톨레 렘달로 몰라 케펜 봄시치 디두발라 용들기 텔레 렘달로 ngachira 두기 엉칭 못다디 랄렌탑디 공기 디나루 당achira privacy se jume de nyensung de dembe di ngachigi yarge tangsu se junila las da chodi china de shugobela te tari ngachira gi ta kelyong ta angchen ngotadi te tisu ta duji tarigi ta ngachira chise chusule te kochuni se te tebe bebadalu tisu gachi dang jaragi apps ke rimluk disra zo chadi gi misi dusu ki lalen thamni gi ta kochubina te yanjin ngachra ta legil di darile kochubina ani khasil jibe sunama chinda las ta legil di kochube ta losum gesela las ta totobe chinda ngachi inkena be chi launch selabla ta NDI ti nationwide launch kochubela totobe chin ta aninalu be che mise ka aragi ta mobile phone chi jutin the mobile smartphone chi laptop chi bewachin khungi ani shabto di the app di download besina be lalen thapsula ta dinalu ta lalen kachira thapsu mo se ochi G2C salamala G2C ki service ta ani ki shabto sulenchu degia ma to da jemi lede da lekhong chu da chi khaya ngachi gi ta integrate salamala ani betere yula ta khonda chate ta shabto halam chi lenchula ta jeba chin the touch cells somchimola the khonle lenchu the DHI ki shabto chhe lenchu plus the disinam same chi minutan be do daring achara gi the apps ki rimluk nalu kachi daura rangi ne di kachi daura chusula dinalu ta ne du ta toto chunche da ngachi gi da mikthong da lagzung bechumi gi ne du so da turugi theka dinga chilabni mela toto da jeme chu ta ngotel la khe anle gu chu jeme da degree certificate salamamola da thorim she se chanso cha ani chi top ani chu chula da jeme da rangi be da yan da jutin a chi beru email ki address chi beru nongkono chu de jeme lu chu chula class da naluchi shugobe te tari ngacharagi da angchen ngotagi tinalula da misi desugi karagi de lalungi ta didinalunga da ngachara rimluk di te dinalu mizise the apps te dinalu te rimluk dinalu ngacharagi te dinalu ngachara ranasa sugi ta nyediti mitsuse te meongai mishela dan bedu tisu kadebe mola ti tharibaribe karagi te dinalu sigobera ina te yansini ta ngara dinalu mizise wachin te ben nomi ewachin tisuya rawachi ega kadebe mola tisu chisuna bachinla ti da ngachara Bhutan India gi app di lalin thamni gochushimle la tambara dinalu app di lalin thamni gochubdalura ngachira tachi gonglo judusme DCRC chiga chachi nyamde dewa thap gobala dewa thap dalu kong app dinalu jijub bodalura khorangi tambara ngotada dewi gi ngachira da ming mula ming dilin dida dewi gi date of birth jume di zumbera dele ngachira u del Dzongkha katilena disu kora app nalura thanta public bebe dongbala de lalin thabdigi be dele ngachira de khacheo gate dubala penna ngachira jundilgi japtore lengoro ngachira da dato bewachin losube yiksanale fajen delen IT card mola ngotula khergi photocopy de suzobe phalu tegobe bala de bemangoba da ngachira Bhutan India app di lalin thabni gochushimle de khonangi app na radio da japto lemdalu da digi ne du de da dewi ne du gachira gopina da di yongdel gi katulebe lalin thabni gochubdalu di leongbala data lemdalu di da phata tinna mitene gi wansa di koda lalin thabmi gi chalura yula di pa lalin thabdul dida dewi gi ne du su khonal top deong se junila di ne du top dalu thangtal ani mobile app nalu media se junila di wanse koralu ne du di khonagi da juchingi mobile app dinalu gonna migona wanse khoragi chalura yuse junila lasnam sabga di che ta juji nagi khatuli beru tari tengachira te jugi kyo angchen ngotada te tewegi shin kachira suni juji ko kapshi na ngenyamrogi lamete nalo da khakung somchwela the app the NDI wallet semete ta lalin tabnigi tonlo garagi inchi minchi lalin takko pe mila kachibesa wachinta yu tazule pha be best chirute the mi garalo smartphone mila ta kom mi mini digi ta launchini gi tonlo tapshi mi the anchugi kole ngachi gi shipsel bedra yu the khonlu shabtodi jamto be kadbe chuni nai kole shipsel bedra yu tele the inchi minchi khonlu lalin takko pe mi troagi tholin la la jamen no wachin digi la jamto to zome no wachi lalin thap te chachimola
try sila trial and error beta ani be ka le da shi su session bi laso namza bi ka dichela laso ta tarigi lirimnalu ta tension di chora ti daringa chara tugi ke yong angje ngotada te tiwigi te lirimnalu ta jinga chara gi tari kha chesuji kaji 통이 있어 watchin to che도도 kaji 통이 있어 watchin na tari dilirmi be tawdalu ta ngachara gi dinalu te angni chengi ngotanalu te rangi nyede disu machamchambi dinalu sudi imale tendigibe rangi la gajira tendigibe de basuru te ngachara gi isangchinnalu jo rangi dani sumbi shoku disu bakjodigibe te mongowa besnali rimluki tolebe te tsubebadal dinamsami tab dedotuji te tebe sodigibe du seshunela tari lirim sinami yonglu kachite kadinche seshuni Randa Gupe Se Gele Chuchisen Tashiansi Bumdeling Cheng Isengi Mide Lakang Sarjubki Rabneti Shati Riksum Gembe Genzin Jasangi Lamgi Sebi Lalopsheda Ngapchu Laksamgi Jabjung Dagnamai Sungchokda Gewe Kanju Chemo La Nanida Jasel Pomona Manidang Bazaguru Jandi Tumen Nama Jenasi Godinba Yongi Shua Bewime Dechende torim lobra judo de timbulo dhimichi in mogi layogi tenlo lede da dzongkha chuna shuhik chuchubda lede reregi tenlo yegui nada kansho tele shuhik chu tigobe kha temache nawada yicha chu lemba lekung kha chuna lo jogob imbe ani di nge siseda dyun rimbe go sedoya bom jo ime drugi geyong angchen ngota Drugi geyong angchen ngota semedi denche betubi rangi ngoto wichasu sak jasai digital wallet chi in dinalu yobi ngota thapshe digi shapto tumi chuda lokto dewa thabi kap yupti china denkung da denche chu bechubi shapto thopchu diluten dechen morai icha kutho nawa lakhir chu khara morai wallet nalu denche be yobi ngoto icha be lalen thapchu mache morai ngoto ngomada ngoto icha chu denche betubi angchen tikyona saksha chube 다 대신 뭐랑 뉴스베 이사 칼레 바조망고바 라요기 쇼이다 이차수 lok토레 튠린 베디 주추베 다레 파롤로 레진치나 유톱데 유민 대신기 뭐라이 유기 ngoto 이차 뭐라이 월렛나 로베 톱지 아니 ngoto 이차수 라렌 탑디 손델다 숑기 샵도주 lok토로베 가텔레베로 남라베로 톱추베 du janda lezingi seda bemina tilongi ton keji sumda keji hi loidunlu patrinche che temple gi rindunalu chama tona se ime rindur yikchesu yiksengi duseka korup desinale top sunida yikchesu tida jubi chise chubdingi doba chuse chutamda karma sumchugi nangi tsugobda yikchesu dese doba chuse chukchilu kachini seshuni kaselgi dunlu yiksengi duseka lekorni sumni ni tu lekorgi nalu tewa tabnida yangchin yongdel chelgo www.bbs.bt nalu sina seshuni Duk Janda Lezingi Seda Bemina Yibab Dimbi Rindurpa Sugi Aluminium Partition Wall Zotingi Rindur Nalu Chama Tona Sishuni Rindur Ikchasu Chida Chupi Chise Chubdin Joba Chuse Chutamda Karma Sumchugi Nangelo Sugobda Ikchasu Dese Joba Chuse Chuchilu Kacheni Sishuni Kaselgi Tenlu Isagi Duseka Lekorni Sumni Ni Du Lekorda Yana www.bbs.pt Nalu Dewa Tabna Sishuni 야, am kore ana dish ngajin ni soge chiche ngachi sagu gato tuchina hichi chö gagong noi gaiga chiche oi 지금 저희가 Nachila minuti alti kodeme, alti gilogi lengi, chama be doxtame. Cece, amagi shi gushinto to sochinge me. Ane kati betu? Oh, ana toto be. Anang ko tisani me ana. Ane bishu. Yo. 심해? 아니 같이 뭐 깨와 이도? 아니 템조 비싸니 바꿀랍 시터시 아니 배 Ya namka tarjalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be chom sa la 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 la
Tata apatanda hasibe. Machigi alu tanyam lu lesha lap japtu disu lesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kotsube. Tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodune lejumbe besutse shuni. Save the children. Kuzampo and welcome to BBS News. I am Sharab Dorji. These are our headlines for the day. Bhutan National Digital Identity set to launch tomorrow. All 82 Bhutanese in Israel safe amid Israeli-Palestinian war, says the government. And Public Accounts Committee recommends GovTech agency to review and improve institutional and regulatory framework for cyber security. The Bhutan National Digital Identity (NDI), a pioneering blockchain-based national cryptographic identity system, is set to launch tomorrow. The Bhutan NDI offers a unified digital identity for every Bhutanese citizen, enabling a single sign-on and effortless integration of this identity across various services, locations, and time. In this story, our reporter Devika Pradhan will guide us through what Bhutanese citizens can anticipate from the Bhutan NDI. Once the Bhutan NDI application goes live tomorrow, every Bhutanese citizens can download the application right to their phones. After a simple login process, government services like construction approvals, land taxes, passport services, birth and death registration certificates, RUB degree certificates, and other business services can be accessed with their own digital wallets. Now it is a digital wallet because you can link your bank accounts to the NDI app and make transactions without having to open other apps. For now, only the Bank of Bhutan is linked with the NDI app. The GovTech agency says people can do the tedious work of having to visit different offices online right through the app. So essentially what this enables for Bhutan is the ability to take almost all services and make it available online. This can virtually transform how services are provided in Bhutan. This is with regard to not only services that the government provides to citizens, but it can extend to even the private sector. While the Bhutan NDI has taken shape, people have raised concerns about putting all information in one place. However, the GovTech agency says the NDI system incorporates biometric data such as fingerprint and facial recognition to verify and authenticate the identity of individuals. So it was His Majesty's personal vision to ensure data privacy of individual citizens, and that is why we adopted a self-sovereign identity model wherein authenticated, trusted data is provided to citizens so that they can themselves determine who they want to share it with, what data they want to share, and when they want to share it. While the Bhutan NDI assures data privacy, the GovTech agency said the people should be careful before sharing sensitive information or making transactions through the digital wallet. The acting secretary of the GovTech agency said that they are exploring possibilities of offering the Bhutan NDI features offline for rural communities. We are also very happy to listen to the public, to hear their priorities, what are the services that they feel will be important to them, and we can prioritize accordingly. In terms of the private sector, we are also discussing how we can engage the youth to innovate
on the platform, so that we can also transform the way that businesses is carried out in Bhutan. The National Digital Identity Act of Bhutan 2023 received royal assent in July, making Bhutan the first sovereign nation to use comprehensive decentralized identity framework. Bhutan NDI project started as a key transformation agenda to pursue His Majesty's vision to use technology to transform Bhutan. With camera person Thilan Orbu, Devika Pradhan for BBS News. The Bhutan NDI app can be downloaded from both the App Store and Play Store for Android users. Now, the United Nations has awarded Bhutan's peacekeeping military contingent with the United Nations Peace Medal for their service in maintaining peace in the Central African Republic. 180 soldiers from the Royal Bhutan Army received the award yesterday, according to the Chief Operations Officer of the Royal Bhutan Army, Lieutenant General Batu Tsiring. In keeping with the royal vision of His Majesty the King, the success in peacekeeping has endeared Bhutan to the international community as a reliable partner. Bhutan deployed its first ever peacekeeping military contingent to the Central African Republic in October of last year. Now, in the midst of the Israel-Palestine conflict, the government says Bhutanese who are currently in Israel are safe. There are more than 80 Bhutanese in the Middle Eastern countries. The war between Israel and Palestine started 6 days ago and has resulted in a casualty of more than 2,000 deaths so far. Agriculture Minister Yishipenjo says all 82 Bhutanese in Israel are safe. The minister says they were sent there for various long-term agriculture training. 37 are high school graduates, 30 are staff of the Farm Machinery Corporation Limited, and 15 are from the Gelsum project. We have sent them to a company called Agro Studies, and the company has sent these students to different places and farms according to their interests, such as mushrooms, vegetables, and livestock farms. For now, the students are all safe and are kept safe by the government of Israel. The family and friends must be worried, but the Foreign Ministry and the Foreign Ministry of Israel are contacting each other on a daily basis and monitoring the situation. There were 8 students who were near the war zone, but they have been relocated to a safer place. The need to evacuate Bhutanese in Israel has not been found necessary, but the government says they will provide support to those who want to return. If 1 or 2 individuals want to come because they are scared, they can be evacuated. The government will facilitate and plan their evacuation, but they might have to cover expenses such as the flight ticket on their own. However, if the situation in Israel becomes worse, the government will plan and cover the expenses of their evacuation. According to media reports, the Palestinian militant group called Hamas launched an attack on Israel on Saturday, which led to the start of the war. Hundreds of Hamas gunmen infiltrated communities near the Gaza Strip and took hundreds of Israeli soldiers and civilians as hostages. Meanwhile, India's External Affairs Minister posted on X, formerly known as Twitter, that India is arranging special charter flights and other arrangements to facilitate the return of Indian citizens from Israel. Singirema, BBS News. Now, to tackle the growing issue of drug abuse in the country, police have heightened their patrol along the national highways across the country. According to the police, the drug division conducts highway checking and drug testing quite often compared to the previous years. The checking is carried out following tip-offs. The drug division arrested more than 2,500 individuals in the last 8 months, including those caught during the highway checkings. Until last year, the highway drug checking was done once in a while. However, currently, the drug division conducts highway checking at least 2 to 3 times a week. During the checking, individuals testing positive for drugs are sent for counseling and treatment. Those who carry drugs are being arrested and charged according to the law. According to the drug division, they have intensified the checking due to the increasing number of reported drug abuse cases.
Traffic police and canine units also assist the highway drug checking. According to the drug division, the checking is carried out along highways as drugs are primarily transported via roads. Police said the country does not have any alternate routes for drug transportation. During a highway checking at Honso, BBS talked with some drivers and passengers who said such kind of highway checking should be carried out regularly. I believe that sudden drug checking will have a positive impact on everyone, including youngsters. While a few individuals might feel that their time is being wasted during this checking, generally speaking, it will have a positive impact on the community as a whole. From my perspective, I believe that this checking is very important and it is a good initiative. At the moment, many youth are abusing drugs. If we do not conduct such checkings right now, I fear that it will have an adverse impact on the younger generations in future. The Highway Drug Checking Initiative was initiated in December 2013 as an important component of an operation the police launched to combat the illegal trafficking and abuse of drugs in the country. For Tashidekar, this is Dikil Hazam for BBS News. Now, the Public Accounts Committee recommends the Government Technology Agency or the GovTech agency to review and improve the institutional and regulatory framework for cybersecurity. According to the committee, this will help in ensuring safe, secure and resilient cyberspace in the country. The Public Accounts Committee of the Parliament presented the performance audit report on the preparedness of cybersecurity in the joint sitting of the Parliament today. During the session, the committee presented 5 recommendations. The recommendations include the need for the GovTech agency to expand the role of existing regulators, implementation of draft national cybersecurity strategy, expediting the identification and protection of critical information infrastructures, strengthening the legal framework, and enforcement of mechanism for data privacy and protection. Although all the members of Parliament were in favour of all the recommendations, some members made 2 other recommendations. It was about giving adequate human resources to the GovTech agency and keeping official data secured within the country by abstaining from the use of counterfeit softwares for official works. According to the committee's finding, the GovTech agency has been facing challenges like not having skilled officials. Hence, the government should provide enough human resources. When I talked with my friends who studied technology, they admitted that we have less number of people who are with expertise in the cybersecurity. Hence, if we do not put in the recommendations as to having adequate human resources with expertise, it will help us in the future. All the government agencies keep their data in Google Workspace and exchange documents through it, which can be accessed by foreign countries. If we have a separate recommendation on how to secure the data within the country, it will be safer as data privacy can be maintained. The chairperson of the Public Accounts Committee clarified that there is no need for separate recommendations as the committee's recommendation on implementing draft national cybersecurity strategy covers all these issues. We have recommended the use of National Cybersecurity Strategy. In this National Cybersecurity Strategy, the challenges of human resources, data security, and rules to protect the data and documents are taken into consideration. Hence, we do not find the need to include Google Workspace and human resources as a separate recommendation. After a lengthy discussion, most of the members of Parliament did not support the 2 recommendations through a show of hand. The joint sitting of the Parliament adopted 7 recommendations on the performance audit report on the irrigation systems and 5 recommendations for the preparedness of cybersecurity presented by the committee. All 67 members present in the sitting voted in favour of all the recommendations.
With additional information from Kamawandi, this is Sonam Yuden for BBS News. In Samrup Dzongkha, the residents of the Samrup Dzongkha town will soon be able to enjoy smooth rides between Samrup Dzongkha 2 and Bar constituency and the Samrup Dzongkha town. The roads that remained in bad shape, riddled with potholes for the last 2 years, are finally being blacktopped. Blacktopping work on more than 5-kilometer road in Samrup Dzongkha and Bar started last week. According to the contractor who is carrying out the work, the blacktopping work is expected to be completed within this month if the weather condition remains favorable. The contractor said the road was damaged while constructing a sewerage trunk line in the area. But over 1.5 kilometer stretch in Samrup Dzongkha will not be blacktopped. According to the Samrup Dzongkha Tromde administration, the contractor is not liable to repair the stretch as the road was in bad condition before the construction of the sewerage trunk line. Tromde officials said they do not have the budget for now and are looking for a budget to blacktop the stretch. The road becomes muddy during rainy days and dusty on sunny days. The road is not good and we are facing problems. Other drivers also said the road is not good. I stay near the bus terminal and we face dust problem. It is causing problems for students, commuters and business people. It is convenient to have a good road, but here the road is dusty with potholes. We would be grateful if the road could be blacktopped while maintaining the standard quality so that the government does not have to resurface it time and again. Today, the works to connect the sewerage line to the households are ongoing and the same contractor is also working on water distribution in the area. For Kilewancho in Samrup Dzongkha, Devika Pradhan for BBS News. And now in sports, Bhutan lost to Hong Kong, China 4-0 in the AFC World Cup qualifiers preliminary round 1 played at the Hong Kong Stadium this evening. The hosts in red jersey scored all 4 goals in the first half. Despite a resolute defending in the second half, Bhutan failed to make amends for its shabby defending in the first half. The return leg will be played at the Changlimitan Stadium in Thimphu on Tuesday. The winner of the two-legged match will go through to the group stages of the qualifiers. A reminder of our headlines. Bhutan National Digital Identity is set to launch tomorrow. All 82 Bhutanese in Israel safe amid Israeli-Palestinian war, says the government. And Public Accounts Committee recommends GovTech agency to review and improve institutional and regulatory framework for cybersecurity. Now in weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly cloudy weather is expected over the country with light rain likely over isolated places of the country in the next 3 days. And that's all we have from the news desk for today. Thank you for watching. You can catch all our other stories on our website bbs.bt, and you can also follow us on our social media pages Facebook, Twitter, X, not Twitter, X, Instagram and YouTube. Thank you for watching. Bye-bye.
The Dzongkha administration in Linji, in collaboration with Seogyeok administration, will be celebrating the 9th Jumulhari Mountain Festival from 14th till 15th October 2023. The theme this year is celebrating living in harmony with the ghost of the high mountains. All interested individuals are requested to attend the annual festival. For further information, please call 17631191. The Lotte scheme members are thereby invited to the annual general meeting of Lotte members scheduled to be held on Tuesday, 17th of October 2023 at 10 a.m. in the conference hall of NPPF. Please confirm your participation within 15th of October. Pensioners who are members of Lotte scheme are also requested to download Telegram app so that you can be invited to join the chat group where more details of the AGM are being shared. Please leave message with correct name, phone number and identity card or inquiries on Telegram, WhatsApp or SMS to 17600-832 17536373 17236961 if you are attending the AGM. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible bidders for the construction of aluminum partition wall at BBS. Tender documents must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact Procurement Section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Dichin is a recent graduate in Thimphu. She applied for jobs at various organizations in different Dzongkhas. At each organization, she was required to fill out multiple forms, applications, and other paperwork. Additionally, Dichin had to run around various departments to collect her documents and clearances. The process was tedious, time-consuming, and cost money. Enter Bhutan NDI. Bhutan NDI is a digital wallet where you can maintain your verified credentials. Our identity solution empowers you in all your digital interactions with service providers by enabling seamless authentication and verification. With Bhutan NDI, Dichin has access to all her documents, transcripts, clearances, and certificates as verified credentials in her wallet. She can store her core identity in a digital format. Now, she can remotely process her job application without having to physically visit any office. Dichin, who today is employed at a corporation in Paro, has been issued with her employment credentials in her wallet. Using these credentials, she can now access business and government services online from anywhere, anytime. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited informs that life insurance policy holders that they have not been able to pay the outstanding policy survival and maturity benefits to some of their policy holders since the contact addresses and phone numbers have not been updated after changing the same over a period of time. Therefore, please visit www.ricb.bt for the full list of outstanding benefits to claim policy survival and policy maturity benefits as soon as possible. The policy survival benefits shall be settled after adjustments of premium dues, if any. Any unclaimed policy benefits shall be transferred to RMA as per the Abandoned Property Rules and Regulations 2018. The management also requests its customers, policyholders and loan clients to update your information by visiting the nearest branch office or downloading the KYC form from www.ricb.bt. For assistance, please call 1818 or email at contactus@ricb.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from established and reliable Bhutanese suppliers for the supply of tripod head, sound card and workstation. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please call 322-600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from the eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am. It will be opened on the same day at 11 am. For details, please call 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The way we verify our identities, access services, and conduct transactions in this digital age is going to change. You can see at the backdrop, the Bhutan NDI will be launched nationwide on Friday, the 13th of October. We have our distinguished panel of experts here to shed light on this significant development today. Pallavi Sharma, who is the lead marketing and communications for the Bhutan NDI, and Kumar Gajmer, the product manager of the Bhutan NDI. Thank you for joining us today. Now, to kick things off, let's start with Mr. Kumar. Could you please provide us with an overview of the National Digital Identity Initiative and its significance for our country? Thank you for the question. National Digital Identity, it stemmed from the vision of our His Majesty the King, and it is one of the primary projects under the Digital Dual flagship. So NDI project is it aims to provide seamless and intuitive identity, digital identity for the current digital ecosystem in the country. Yes. Anything you have to say on this? Right. I think he has covered the core of it. It was initiated under the Digital Dual flagship program, and it has been driven solely by His Majesty's vision. And with this, I think the most important thing, what we hope to do is create a seamless digital interactions, and which is completely rooted in trust, and all of the information that gets exchanged online is verified and authentic. So Bhutan NDI will provide that trust service. Okay. Now to you, Pallavi. Whenever we talk about national digital identity, there's a term, specific term, self-sovereign identity. What is that really? Right. So self-sovereign identity, in essence, means that individuals will have sole ownership over their identity-related information. So Bhutan NDI, which will be in the form of an app available on both iOS and Android devices, will store credentials of individuals, and these credentials, which are basically verified information that is linked to your identity, will be solely in your control, and you as a user will have sole ownership and can decide who to share that information with. And all of the information that you share is available on a need to know basis. So anything that should not be disclosed and is not required for a specific transaction will not have to be shared. So that is one of the core fundamentals of self-sovereign identity. Okay. Now, Mr. Kumar, when we talk about, Ms. Pallavi just mentioned about sole ownership, but when we talk about internet and digital and cybersecurity goes in hand in hand. So, if you could elaborate something on cybersecurity when it comes to NDI. Yeah. So. Actually, to address that, we need to go to a little bit deeper in the architecture of how NDI functions. So, at the fundamental level, NDI, or the self-sovereign based identity, is based on something we called DIT. So that is a decentralized identifier. So this is a new technology where we use publicly verifiable data registries or blockchains, for that matter, where you anchor that identity on those blockchains, and then on that anchored identity, then you can associate your other credentials to that identity. So there we have a DPKI, decentralized public key infrastructure, wherein you can cryptographically assert
the ownership or the control of those data. So the wallet itself is very secure, and when the user interacts with other platforms to avail services in SSI in the SSI ecosystem, exchange of key pairs happens. So that is unique to the interaction between those two entities. So that that communication channel is unique to only two participants, and this can be repeated for every other interactions. Like I have interactions connection with you from my mobile, then I go to another organization, there is another separate channel is formed. So that way the security is maintained in both the terms of transaction as well as storing of the credentials in your wallet. So Ms. Pallavi, you also mentioned earlier on the need to know based information when it comes to NDI. Now, how do I make sure, for example, if I register with NDI, how do I make sure that someone other than me is not trying to access my information? Right. So the design of the mobile wallet is such that it is enabled by your biometrics. So no one can access that information because everything is controlled by your verified biometrics data. So that is linked with who you are, and of course we have other facilities like any opening up your wallet or using your wallet with a PIN, but what you have on there, like he went into the details of for each and every communication, the DID that is established, the relationship DID is on a one-to-one basis. So what is linked with your wallet is not linked with any other information. So that gives the assurance that who is using the wallet is in fact you. If I can add on to that, so any organization that is onboarding to NDI ecosystem, so we have something called trust registry. So after proper legal or formalities, whatever is there, so once we do that, complete that formalities, so they are legitimate participants in the ecosystem, right? So that record is maintained in the trust registry. So anytime the wallet interacts with some another service providers or platform, the wallet first checks to those trust registry, are these the legitimate organization asking my information. So that way, we ensure that it is only the legitimate players that is asking your information. Now, this NDI is going to be launched on the Friday of this week. What launch exactly is happening? What core product is happening in this NDI? I mean, launching. I can take up that. As we know, we had the privilege to launch Gyaltse as the first digital citizen of Bhutan in February this year. So what that meant was we were ready with all the the technology, the products, and the platform for NDI. And now the significance of this launch is that once you onboard once you have your wallet, now you need to interact in the business world, be able to do transactions, interact online. So I think primarily it is that what we are achieving. So we have already completed integration with a number of citizen services, and also with Bank of Bhutan, Tashisel, and DHI also. So in these integrations, users will be able to log in passwordlessly. So that is one part. Then another is they can get their credentials from these service providers in their wallet. Okay. Now, just to add to that, it will be available on iOS and Android devices to all citizens of the country, not just those residing in Bhutan, but even outside of it, and as well as residents within Bhutan. So, I think that is also another significant factor, because the
launch earlier with where we honored His Royal Highness the Gyaltse as the first digital citizen, opened up to this path and this journey, and now all the citizens can benefit from the launch of the product. Okay. So is there a particular requirement as to who can register with the NDI app? Like for example, I for sure know that there's this age factor. So is there any other requirement? Yeah, so technically there isn't. So any resident, any Bhutanese resident, be it Bhutanese or non-Bhutanese, if they have their biometrics and their information with the Ministry of Home Affairs, then they can onboard. Having said that, so for Bhutanese, the CID card is issued for children who are above 8 years of age. So in that sense, technically they can also onboard Bhutan NDI wallet, but we have to be mindful that you can't give full authority for an 8-year-old kid to use the Bhutan NDI wallet. So we have provisions whereby the parents or the guardian of the children can have authorization to operate the wallet on behalf of the minors. So actually the underlying effort of Bhutan NDI is digital inclusivity. So if they have the data, proper set of data, then yes, everybody can onboard Bhutan NDI app. Now, I mean, this one question that everyone might possibly have is, why should they even download NDI app? Is there any uniqueness to this app? I mean, compared to other digital identity service providers, is there any uniqueness to it? Yes, so I think this is a very, very common question that is going to arise now. And as mentioned by Pallavi before, so the whole NDI project is based on the philosophy of self-sovereign identity. And this will take a little bit of time. It may take to some section of user groups to be comfortable with the idea or the difference that it brings, right? So at the heart of the technology is the security, the decentralized, the ownership of your own data, and then your consent as to, like you can choose with whom to share your credential. So I think these are the fundamental factors that really set apart NDI from the traditional or the conventional digital identity forms. And also now the world is opening up to this technology, and there are a number of countries, though not at the national level, but in certain domains in the business, or be it business or government. So they have, in certain domains they have already started implementing, and it is just a matter of time that it matures and spreads out to all the digital service online. So I think NDI will bring that opportunity to Bhutanese to open up to the opportunities outside also, and interoperability. So those are some of the factors that we should adopt. Okay. And you said NDI will take some time for certain section. How are you ensuring that? How are you ensuring inclusion of people outside major towns, especially in rural areas? We have collaborated with the Desung organization, and they have been an integral part of the project right from the beginning. In fact, they helped us out with the collection of biometrics, and now with the launch, we want to make sure that
it is not just adopted in the major cities and towns in Bhutan. So we are working very closely with the Desung organization to get people onboarded on the platform and also help them understand the benefits and the usability of the product itself. So right now we have identified DSUPs in all 206 GWs, and we are training the DSUPs first as to knowledge share from our side, the benefits and the technical aspects as well, so that they can take this into all of the GWs and reach as many people as possible and help them on board, so that there is equitable access to digital services and it is not just concentrated in Thimphu, Paro and other major cities. How about Bhutanese living outside Bhutan? Can they also use it? They can use it, like he mentioned earlier, as long as they have their biometrics with the Ministry of Home Affairs. They will be able to onboard on the Bhutan NDI platform and get their foundational ID, and they can also access services of our integrating partners. So is it like the NDI app should be under compulsion, you should download it on your phone? How is it? It isn't actually. So, but our effort is that we make it so seamless and easy and intuitive for the users, and we'll have to do a number of rigorous integration with all the different service providers here in Bhutan, so that people realize the benefit and then they would be encouraged to onboard NDI. Now, we have been talking about how NDI will work, what are the benefits of the NDI, but now we didn't talk about the goals of it. What is the main intention, the objectives, the goals of NDI in terms of online services? Right. So the idea is to build a digital ecosystem where each and every interaction related to accessibility of services is rooted in trust, and I think that is one of the core goals and value proposition of the product itself. Not only will Bhutan NDI enable easy access to government services, but will also ensure and give assurance to both the individual users as well as the organizations that all of the players in the ecosystem, in the digital ecosystem that we are trying to build with NDI, is legitimate and it is verified and it is authentic. So information of the users, as well as, like he mentioned, with the trust services, the validity of the organizations that are a core player of the digital ecosystem is also authentic. Okay. Now, talking about services, what are the services that we can get from the NDI app? So, with the technology, the capabilities or the services that we can be innovative about, it is limited to our imagination basically, but right now we can say that accessing online services, right, where you are being able to log in passwordlessly and not having to manage numerous usernames and passwords, so that is one. And the next one is being able to have control over your data and be able to share with any service providers in exchange of the data, right? So the user having control on their data, so that is another. And you can avail the very tangible benefit that we get right now is like, from your home you can be able to open a bank account. You don't have to carry the copy of your citizenship card or go there and then physically sign some forms or things like that. So remotely you can be able to do high value transactions or with high level of accountability and assurance. So those are some of the benefits that we get, right? So any service providers
in need of this service can leverage on the services provided by NDI, and then how they re-engineer their business process to make it more attractive to their consumers is so that's up to their innovative imagination. Now, I believe, as much as I know about this NDI, I mean, you just mentioned that transaction could happen from the NDI app. Now, when the transaction happened, you also mentioned about opening a bank account. We can even do that through banking mobile application, like for example, MBOB, MPay, TPay, and there are other online transaction application for other banks. So now, if the NDI does that, because these products are their marketing products, how are you going to align this with their marketing products? Right. Of course, you could do that with the current mobile banking ecosystem as well. But how Bhutan NDI has been designed is that we meet the requirements and mandates around eKYC and anti-money laundering. So NDI helps business partners as well as individuals meet those compliance requirements mandated by RMA and as well as the law. So with the passing of the NDI Act earlier in July this year, we have this ecosystem is legitimized, and now with NDI, individuals will be able to get their KYC mandates fulfilled. So I think that is the biggest value proposition to the product itself, which the banking system still have to meet externally, and that is usually done through paper-based verifications. So with the coming in of NDI, that will happen digitally. So not to say that the two products are in competition with each other. We are just helping that ecosystem be more seamless and digitally accessible from anywhere and anytime. So add on to that. So the idea is that we're not replacing the tools or the apps that the service providers already have. The business process can be improved based on the service that NDI provides. So it enhances. So like for example, people use MBOB. So with MBOB you'll be able to carry out certain transactions or open a bank account. So but doing those process, you would need to prove. You need to prove your identity. You would have to share your credentials there, like for your nationality or proof of age or things like that, right? So NDI actually helps to meet those. So it is not actually replacing, or like she said, or in competition, but it is actually complementary, or rather. Right. And just to add to that, because we are also enabling the tourists and residents who are not Bhutanese nationals to be part of that ecosystem, we also help these citizens from other countries come and leverage the services that we in the country provide. So let's say, for example, if they have landed and they need to buy a SIM to use as a tourist in the country, they do still need to comply with the laws of mandated by the government. So Bhutan NDI will also help these tourists meet those KYC requirements. So I think does it mean that NDI could be also used by the foreigners within Bhutan? Yes. Okay. So since we are out of time, if there's any last word that you want to talk about. I think me personally, I'm very grateful, and we all ought to be, that this vision and the gift came from His Majesty, and we have a big opportunity here, and I think it may take a little while to warm up to the idea or the concept, but now we have in our hands, and I think I would encourage everyone to leverage Bhutan NDI
for a seamless, secure and consent-based digital interaction, in the digital ecosystem. Right. I do want to emphasize again the vision of His Majesty the King, because of that vision we are here today. And I think Bhutan has been a pioneer in, leading this technology at a national level, and we are the first country to implement an act of around decentralized identity at a national level, and it's a very comprehensive act which is in line with the global standards. So I think because of that vision, I think individuals and citizens anywhere should be excited about this project and the product itself, and I think the benefits are innumerable, and it's going to have a snowballing effect with each and every integration that we have with business partners and government service providers. So I think it is going to help make lives convenient for the citizens, and it's going to provide equitable access to all sorts of services from wherever you are. So I think I'm very excited about the project. Same here. I'm sure going to be part of this. I'm really excited about this. So excellent insights. Thank you to both of you for joining us and giving us your expertise. Thank you so much. Thank you. The Dzongkha administration in Linji, in collaboration with Seogyeok administration, will be celebrating the 9th Jumulhari Mountain Festival from 14th till 15th October 2023. The theme this year is celebrating living in harmony with the ghost of the high mountains. All interested individuals are requested to attend the annual festival. For further information, please call 17631191. The Lotte scheme members are thereby invited to the annual general meeting of Lotte members scheduled to be held on Tuesday, 17th of October 2023 at 10 a.m. in the conference hall of NPPF. Please confirm your participation within 15th of October. Pensioners who are members of Lotte scheme are also requested to download Telegram app so that you can be invited to join the chat group where more details of the AGM are being shared. Please leave message with correct name, phone number and identity card, or inquiries on Telegram, WhatsApp or SMS to 17600-832, 17536373, 17236961 if you are attending the AGM. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible bidders for the construction of aluminum partition wall at BBS. Tender documents must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact Procurement Section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Dichin is a recent graduate in Thimphu. She applied for jobs at various organizations in different Dzongkhas. At each organization, she was required to fill out multiple forms, applications, and other paperwork. Additionally, Dichin had to run around various departments to collect her documents and clearances. The process was tedious, time-consuming, and cost money. Enter Bhutan NDI. Bhutan NDI is a digital wallet where you can maintain your verified credentials. Our identity solution empowers you in all your digital interactions with service providers by enabling seamless authentication and verification. With Bhutan NDI, Dichin has access to all her documents, transcripts, clearances, and certificates as verified credentials in her wallet. She can store her core identity in a digital format. Now, she can remotely process her job application without having to physically visit any office. Dichin, who today is employed at a corporation in Paro, has been issued with her employment credentials in her wallet. Using these credentials, she can now access business and government services online from anywhere, anytime.
The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited informs that life insurance policy holders that they have not been able to pay the outstanding policy survival and maturity benefits to some of their policy holders since the contact addresses and phone numbers have not been updated after changing the same over a period of time. Therefore, please visit www.ricb.bt for the full list of outstanding benefits to claim policy survival and policy maturity benefits as soon as possible. The policy survival benefits shall be settled after adjustments of premium dues, if any. Any unclaimed policy benefits shall be transferred to RMA as per the Abandoned Property Rules and Regulations 2018. The management also requests its customers, policyholders and loan clients to update your information by visiting their nearest branch office or downloading the KYC form from www.ricb.bt. For assistance, please call 1818 or email at contactus@ricb.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from established and reliable Bhutanese suppliers for the supply of tripod head, sound card and workstation. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am, and it will be opened on the same day at 11 am. For further clarification, please call 322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from the eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am. It will be opened on the same day at 11 am. For details, please call 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt.
Kuzampo and welcome to BBS News. I am Sharab Dorji. These are our headlines for the day. Bhutan National Digital Identity set to launch tomorrow. All 82 Bhutanese in Israel safe amid Israeli-Palestinian war, says the government. And Public Accounts Committee recommends GovTech agency to review and improve institutional and regulatory framework for cyber security. The Bhutan National Digital Identity (NDI), a pioneering blockchain-based national cryptographic identity system, is set to launch tomorrow. The Bhutan NDI offers a unified digital identity for every Bhutanese citizen, enabling a single sign-on and effortless integration of this identity across various services, locations and time. In this story, our reporter Devika Pradhan will guide us through what Bhutanese citizens can anticipate from the Bhutan NDI. Once the Bhutan NDI application goes live tomorrow, every Bhutanese citizens can download the application right to their phones. After a simple login process, government services like construction approvals, land taxes, passport services, birth and death registration certificates, RUB degree certificates, and other business services can be accessed with their own digital wallets. Now it is a digital wallet because you can link your bank accounts to the NDI app and make transactions without having to open other apps. For now, only the Bank of Bhutan is linked with the NDI app. The GovTech agency says people can do the tedious work of having to visit different offices online right through the app. So essentially what this enables for Bhutan is the ability to take almost all services and make it available online. This can virtually transform how services are provided in Bhutan. This is with regard to not only services that the government provides to citizens, but it can extend to even the private sector. While the Bhutan NDI has taken shape, people have raised concerns about putting all information in one place. However, the GovTech agency says the NDI system incorporates biometric data such as fingerprint and facial recognition to verify and authenticate the identity of individuals. So it was His Majesty's personal vision to ensure data privacy of individual citizens, and that is why we adopted a self-sovereign identity model wherein authenticated, trusted data is provided to citizens so that they can themselves determine who they want to share it with, what data they want to share, and when they want to share it. While the Bhutan NDI assures data privacy, the GovTech agency said the people should be careful before sharing sensitive information or making transactions through the digital wallet. The acting secretary of the GovTech agency said that they are exploring possibilities of offering the Bhutan NDI features offline for rural communities. We are also very happy to listen to the public, to hear their priorities, what are the services that they feel will be important to them, and we can prioritize accordingly. In terms of the private sector, we are also discussing how we can engage the youth to innovate on the platform so that we can also transform the way that businesses is carried out in Bhutan. The National Digital Identity Act of Bhutan 2023 received royal assent in July, making Bhutan the first sovereign nation to use comprehensive decentralized identity framework. Bhutan NDI project started as a key transformation agenda to pursue His Majesty's vision to use technology to transform Bhutan. With camera person Thilan Orbu, Devika Pradhan for BBS News.
The Bhutan NDI app can be downloaded from both the App Store and Play Store for Android users. Now, the United Nations has awarded Bhutan's peacekeeping military contingent with the United Nations Peace Medal for their service in maintaining peace in the Central African Republic. 180 soldiers from the Royal Bhutan Army received the award yesterday, according to the Chief Operations Officer of the Royal Bhutan Army, Lieutenant General Batu Tsiring. In keeping with the royal vision of His Majesty the King, the success in peacekeeping has endeared Bhutan to the international community as a reliable partner. Bhutan deployed its first ever peacekeeping military contingent to the Central African Republic in October of last year. Now, in the midst of the Israel-Palestine conflict, the government says Bhutanese who are currently in Israel are safe. There are more than 80 Bhutanese in the Middle Eastern countries. The war between Israel and Palestine started 6 days ago and has resulted in a casualty of more than 2,000 deaths so far. Agriculture Minister Yishipenjo says all 82 Bhutanese in Israel are safe. The minister says they were sent there for various long-term agriculture training. 37 are high school graduates, 30 are staff of the Farm Machinery Corporation Limited, and 15 are from the Gelsung project. We have sent them to a company called Agro Studies, and the company has sent these students to different places and farms according to their interests, such as mushrooms, vegetables, and livestock farms. For now, the students are all safe and are kept safe by the government of Israel. The family and friends must be worried, but the Foreign Ministry and the Foreign Ministry of Israel are contacting each other on a daily basis and monitoring the situation. There were 8 students who were near the war zone, but they have been relocated to a safer place. The need to evacuate Bhutanese in Israel has not been found necessary, but the government says they will provide support to those who want to return. If 1 or 2 individuals want to come because they are scared, they can be evacuated. The government will facilitate and plan their evacuation, but they might have to cover expenses such as the flight ticket on their own. However, if the situation in Israel becomes worse, the government will plan and cover the expenses of their evacuation. According to media reports, the Palestinian militant group called Hamas launched an attack on Israel on Saturday, which led to the start of the war. Hundreds of Hamas gunmen infiltrated communities near the Gaza Strip and took hundreds of Israeli soldiers and civilians as hostages. Meanwhile, India's External Affairs Minister posted on X, formerly known as Twitter, that India is arranging special charter flights and other arrangements to facilitate the return of Indian citizens from Israel. Singirema, BBS News. Now, to tackle the growing issue of drug abuse in the country, police have heightened their patrol along the national highways across the country. According to the police, the drug division conducts highway checking and drug testing quite often compared to the previous years. The checking is carried out following tip-offs. The drug division arrested more than 2,500 individuals in the last 8 months, including those caught during the highway checkings. Until last year, the highway drug checking was done once in a while. However, currently, the drug division conducts highway checking at least 2 to 3 times a week. During the checking, individuals testing positive for drugs are sent for counseling and treatment. Those who carry drugs are being arrested and charged according to the law. According to the drug division, they have intensified the checking due to the increasing number of reported drug abuse cases. Traffic police and canine units also assist the highway drug checking. According to the drug division, the checking is carried out along highways as drugs are primarily transported via roads. Police said the country does not have any alternate routes for drug transportation. During a highway checking at Honso, BBS talked with some drivers and passengers who said such kind of highway checking should be carried out regularly.
I believe that sudden drug checking will have a positive impact on everyone, including youngsters. While a few individuals might feel that their time is being wasted during this checking, generally speaking, it will have a positive impact on the community as a whole. From my perspective, I believe that this checking is very important and it is a good initiative. At the moment, many youth are abusing drugs. If we do not conduct such checkings right now, I fear that it will have an adverse impact on the younger generations in future. The Highway Drug Checking Initiative was initiated in December 2013 as an important component of an operation the police launched to combat the illegal trafficking and abuse of drugs in the country. For Tashidekar, this is Tikil Hazam for BBS News. Now, the Public Accounts Committee recommends the Government Technology Agency or the GovTech agency to review and improve the institutional and regulatory framework for cybersecurity. According to the committee, this will help in ensuring safe, secure and resilient cyberspace in the country. The Public Accounts Committee of the Parliament presented the performance audit report on the preparedness of cybersecurity in the joint sitting of the Parliament today. During the session, the committee presented 5 recommendations. The recommendations include the need for the GovTech agency to expand the role of existing regulators, implementation of draft national cybersecurity strategy, expediting the identification and protection of critical information infrastructures, strengthening the legal framework, and enforcement of mechanism for data privacy and protection. Although all the members of Parliament were in favour of all the recommendations, some members made 2 other recommendations. It was about giving adequate human resources to the GovTech agency and keeping official data secured within the country by abstaining from the use of counterfeit softwares for official works. According to the committee's finding, the GovTech agency has been facing challenges like not having skilled officials. Hence, the government should provide enough human resources. When I talked with my friends who studied technology, they admitted that we have less number of people who are with expertise in the cybersecurity. Hence, if we do not put in the recommendations as to having adequate human resources with expertise, it will help us in the future. All the government agencies keep their data in Google Workspace and exchange documents through it, which can be accessed by foreign countries. If we have a separate recommendation on how to secure the data within the country, it will be safer as data privacy can be maintained. The chairperson of the Public Accounts Committee clarified that there is no need for separate recommendations as the committee's recommendation on implementing draft national cybersecurity strategy covers all these issues. We have recommended the use of National Cybersecurity Strategy. In this National Cybersecurity Strategy, the challenges of human resources, data security, and rules to protect the data and documents are taken into consideration. Hence, we do not find the need to include Google Workspace and human resources as a separate recommendation. After a lengthy discussion, most of the members of Parliament did not support the 2 recommendations through a show of hand. The joint sitting of the Parliament adopted 7 recommendations on the performance audit report on the irrigation systems and 5 recommendations for the preparedness of cybersecurity presented by the committee. All 67 members present in the sitting voted in favour of all the recommendations. With additional information from Kamawandi, this is Sonam Yuden for BBS News. In Samrup Dzongkha, the residents of the Samrup Dzongkha town will soon be able to enjoy smooth rides between Samrup Dzongkha 2 and Bar constituency and the Samrup Dzongkha town. The roads that remained in bad shape, riddled with potholes for the last 2 years, are finally being blacktopped.
Blacktopping work on more than 5-kilometer road in Samrup Dzongkha and Bur started last week. According to the contractor who is carrying out the work, the blacktopping work is expected to be completed within this month if the weather condition remains favorable. The contractor said the road was damaged while constructing a sewerage trunk line in the area. But over 1.5 kilometer stretch in Samrup Dzongkha will not be blacktopped. According to the Samrup Dzongkha Tromde administration, the contractor is not liable to repair the stretch as the road was in bad condition before the construction of the sewerage trunk line. Tromde officials said they do not have the budget for now and are looking for a budget to blacktop the stretch. The road becomes muddy during rainy days and dusty on sunny days. The road is not good and we are facing problems. Other drivers also said the road is not good. I stay near the bus terminal and we face dust problem. It is causing problems for students, commuters, and business people. It is convenient to have a good road, but here the road is dusty with potholes. We would be grateful if the road could be blacktopped while maintaining the standard quality so that the government does not have to resurface it time and again. Today, the works to connect the sewerage line to the households are ongoing, and the same contractor is also working on water distribution in the area. For Kilewanchu in Samrup Dzongkha, Devika Pradhan for BBS News. And now in sports, Bhutan lost to Hong Kong, China 4-0 in the AFC World Cup qualifiers preliminary round 1 played at the Hong Kong Stadium this evening. The hosts in red jersey scored all 4 goals in the first half. Despite a resolute defending in the second half, Bhutan failed to make amends for its shabby defending in the first half. The return leg will be played at the Changlimitan Stadium in Thimphu on Tuesday. The winner of the two-legged match will go through to the group stages of the qualifiers. A reminder of our headlines. Bhutan National Digital Identity set to launch tomorrow. All 82 Bhutanese in Israel safe amid Israeli-Palestinian war, says the government. And Public Accounts Committee recommends GovTech agency to review and improve institutional and regulatory framework for cybersecurity. Now in weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly cloudy weather is expected over the country with light rain likely over isolated places of the country in the next 3 days. And that's all we have from the news desk for today. Thank you for watching. You can catch all our other stories on our website bbs.bt, and you can also follow us on our social media pages Facebook, Twitter, X, not Twitter, X, Instagram and YouTube. Thank you for watching. Bye-bye.
The Dzongkha administration in Linji, in collaboration with Seogyeok administration, will be celebrating the 9th Jumulhari Mountain Festival from 14th till 15th October 2023. The theme this year is celebrating living in harmony with the ghost of the high mountains. All interested individuals are requested to attend the annual festival. For further information, please call 17631191. The Lotte scheme members are thereby invited to the annual general meeting of Lotte members scheduled to be held on Tuesday, 17th of October 2023 at 10 a.m. in the conference hall of NPPF. Please confirm your participation within 15th of October. Pensioners who are members of Lotte scheme are also requested to download Telegram app so that you can be invited to join the chat group where more details of the AGM are being shared. Please leave message with correct name, phone number and identity card or inquiries on Telegram, WhatsApp or SMS to 17600-832 17536373 17236961 if you are attending the AGM. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible bidders for the construction of aluminum partition wall at BBS. Tender documents must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact Procurement Section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Dichin is a recent graduate in Thimphu. She applied for jobs at various organizations in different Dzongkhas. At each organization, she was required to fill out multiple forms, applications, and other paperwork. Additionally, Dichin had to run around various departments to collect her documents and clearances. The process was tedious, time-consuming, and cost money. Enter Bhutan NDI. Bhutan NDI is a digital wallet where you can maintain your verified credentials. Our identity solution empowers you in all your digital interactions with service providers by enabling seamless authentication and verification. With Bhutan NDI, Dichin has access to all her documents, transcripts, clearances, and certificates as verified credentials in her wallet. She can store her core identity in a digital format. Now, she can remotely process her job application without having to physically visit any office. Dichin, who today is employed at a corporation in Paro, has been issued with her employment credentials in her wallet. Using these credentials, she can now access business and government services online from anywhere, anytime. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited informs that life insurance policy holders that they have not been able to pay the outstanding policy survival and maturity benefits to some of their policy holders since the contact addresses and phone numbers have not been updated after changing the same over a period of time. Therefore, please visit www.ricb.bt for the full list of outstanding benefits to claim policy survival and policy maturity benefits as soon as possible. The policy survival benefits shall be settled after adjustments of premium dues, if any. Any unclaimed policy benefits shall be transferred to RMA as per the Abandoned Property Rules and Regulations 2018. The management also requests its customers, policyholders and loan clients to update your information by visiting their nearest branch office or downloading the KYC form from www.ricb.bt. For assistance, please call 1818 or email at contactus@ricb.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from established and reliable Bhutanese suppliers for the supply of tripod head, sound card and workstation. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please call 322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from the eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am. It will be opened on the same day at 11 am. For details, please call 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The way we verify our identities, access services, and conduct transactions in this digital age is going to change. As you can see at the backdrop, the Bhutan NDI will be launched nationwide on Friday, the 13th of October. We have our distinguished panel of experts here to shed light on this significant development today. Pallavi Sharma, who is the lead marketing and communications for the Bhutan NDI, and Kumar Gajmer, the product manager of the Bhutan NDI. Thank you for joining us today. Now, to kick things off, let's start with Mr. Kumar. Could you please provide us with an overview of the National Digital Identity Initiative and its significance for our country? Thank you for the question. National Digital Identity, it stemmed from the vision of our His Majesty the King, and it is one of the primary projects under the Digital Dukul flagship. So NDI project is it aims to provide seamless and intuitive digital identity for the current digital ecosystem in the country. Yes. Anything you have to say on this? Right. I think he has covered the core of it. It was initiated under the Digital Dukul flagship program, and it has been driven solely by His Majesty's vision. And with this, I think the most important thing, what we hope to do is create a seamless digital interactions, and which is completely rooted in trust, and all of the information that gets exchanged online is verified and authentic. So Bhutan NDI will provide that trust service. Okay. Now to you, Pallavi. Whenever we talk about national digital identity, there's a specific term, self-sovereign identity. What is that really? Right. So self-sovereign identity, in essence, means that individuals will have sole ownership over their identity-related information. So Bhutan NDI, which will be in the form of an app available on both iOS and Android devices, will store credentials of individuals, and these credentials, which are basically verified information that is linked to your identity, will be solely in your control, and you as a user will have sole ownership and can decide who to share that information with. And all of the information that you share is available on a need-to-know basis. So anything that should not be disclosed and is not required for a specific transaction will not have to be shared. So that is one of the core fundamentals of self-sovereign identity. Okay. Now, Mr. Kumar, when we talk about, Ms. Pallavi just mentioned about sole ownership, but when we talk about internet and digital and cybersecurity goes in hand in hand. So, if you could elaborate something on cybersecurity when it comes to NDI. Yeah. So. Actually, to address that, we need to go to a little bit deeper in the architecture of how NDI functions. So, at the fundamental level, NDI, or the self-sovereign based identity, is based on something we called DITLA. So that is a decentralized identifier. So this is a new technology where we use publicly verifiable data registries or blockchains, for that matter, where you anchor that identity on those blockchains, and then on that anchored identity, then you can associate your other credentials to that identity. So there we have a DPKI, decentralized public key infrastructure, wherein you can cryptographically assert
the ownership or the control of those data. So the wallet itself is very secure, and when the user interacts with other platforms to avail services in SSI in the SSI ecosystem, exchange of key pairs happens. So that is unique to the interaction between those two entities. So that that communication channel is unique to only two participants, and this can be repeated for every other interactions. Like I have interactions connection with you from my mobile, then I go to another organization, there is another separate channel is formed. So that way the security is maintained in both the terms of transaction as well as storing of the credentials in your wallet. So Ms. Pallavi, you also mentioned earlier on the need to know based information when it comes to NDI. Now, how do I make sure, for example, if I register with NDI, how do I make sure that someone other than me is not trying to access my information? Right. So the design of the mobile wallet is such that it is enabled by your biometrics. So no one can access that information because everything is controlled by your verified biometrics data. So that is linked with who you are, and of course we have other facilities like any opening up your wallet or using your wallet with a PIN, but what you have on there, like he went into the details of for each and every communication, the DID that is established, the relationship DID is on a one-to-one basis. So what is linked with your wallet is not linked with any other information. So that gives the assurance that who is using the wallet is in fact you. If I can add on to that, so any organization that is onboarding to NDI ecosystem, so we have something called trust registry. So after proper legal or formalities, whatever is there, so once we do that, complete that formalities, so they are legitimate participants in the ecosystem, right? So that record is maintained in the trust registry. So anytime the wallet interacts with some another service providers or platform, the wallet first checks to those trust registry, are these the legitimate organization asking my information. So that way, we ensure that it is only the legitimate players that is asking your information. Now, this NDI is going to be launched on the Friday of this week. What launch exactly is happening? What core product is happening in this NDI? I mean, launching. I can take up that. As we know, we had the privilege to launch Gyaltse as the first digital citizen of Bhutan in February this year. So what that meant was we were ready with all the the technology, the products, and the platform for NDI. And now the significance of this launch is that once you onboard once you have your wallet, now you need to interact in the business world, be able to do transactions, interact online. So I think primarily it is that what we are achieving. So we have already completed integration with a number of citizen services, and also with Bank of Bhutan, Tashisel, and DHI also. So in these integrations, users will be able to log in passwordlessly. So that is one part. Then another is they can get their credentials from these service providers in their wallet. Okay. Now, just to add to that, it will be available on iOS and Android devices to all citizens of the country, not just those residing in Bhutan, but even outside of it, and as well as residents within Bhutan.
So, I think that is also another significant factor, because the launch earlier with where we honored His Royal Highness the Galsay as the first digital citizen opened up to this path and this journey, and now all the citizens can benefit from the launch of the product. Okay. So is there a particular requirement as to who can register with the NDI app? Like for example, I for sure know that there's this age factor. So is there any other requirement? Yeah, so technically there isn't. So any resident, any Bhutanese resident, be it Bhutanese or non-Bhutanese, if they have their biometrics and their information with the Ministry of Home Affairs, then they can onboard. Having said that, so for Bhutanese, the CID card is issued for children who are above 8 years of age. So in that sense, technically they can also onboard Bhutan NDI wallet, but we have to be mindful that you can't give full authority for an 8-year-old kid to use the Bhutan NDI wallet. So we have provisions whereby the parents or the guardian of the children can have authorization to operate the wallet on behalf of the minors. So actually the underlying effort of Bhutan NDI is digital inclusivity. So if they have the data, proper set of data, then yes, everybody can onboard Bhutan NDI app now. Now, I mean, this one question that everyone might possibly have is, why should they even download NDI app? Is there any uniqueness to this app? I mean, compared to other digital identity service providers, is there any uniqueness to it? Yes, La. So I think this is a very, very common question that is going to arise, La. And as mentioned by Pallavi before, so the whole NDI project is based on the philosophy of self-sovereign identity. And this will take a little bit of time. It may take to some section of user groups to be comfortable with the idea or the difference that it brings, right? So at the heart of the technology is the security, the decentralized, the ownership of your own data, and then your consent as to, like you can choose with whom to share your credential. So I think these are the fundamental factors that really set apart NDI from the traditional or the conventional digital identity forms. And also now the world is opening up to this technology, and there are a number of countries, though not at the national level, but in certain domains in the business, or be it business or government. So they have, in certain domains they have already started implementing, and it is just a matter of time that it matures and spreads out to all the digital service online. So I think NDI will bring that opportunity to Bhutanese to open up to the opportunities outside also, and interoperability. So those are some of the factors that we should adopt. Okay. And you said NDI will take some time for certain section. How are you ensuring that? How are you ensuring inclusion of people outside major towns, especially in rural areas? We have collaborated with the Desung organization, and they have been an integral part of the project right from the beginning. In fact, they helped us out with the collection of biometrics, and now with the launch, we want to make sure that
it is not just adopted in the major cities and towns in Bhutan. So we are working very closely with the Desung organization to get people onboarded on the platform and also help them understand the benefits and the usability of the product itself. So right now we have identified DSUPs in all 206 GWs, and we are training the DSUPs first as to knowledge share from our side, the benefits and the technical aspects as well, so that they can take this into all of the GWs and reach as many people as possible and help them on board, so that there is equitable access to digital services and it is not just concentrated in Thimphu, Paro and other major cities. How about Bhutanese living outside Bhutan? Can they also use it? They can use it, like he mentioned earlier, as long as they have their biometrics with the Ministry of Home Affairs. They will be able to onboard on the Bhutan NDI platform and get their foundational ID, and they can also access services of our integrating partners. So is it like the NDI app should be under compulsion? You should download it on your phone. How is it? It isn't actually. So, but our effort is that we make it so seamless and easy and intuitive for the users, and we'll have to do a number of rigorous integration with all the different service providers here in Bhutan, so that people realize the benefit and then they would be encouraged to onboard NDI. Now, we have been talking about how NDI will work, what are the benefits of the NDI, but now we didn't talk about the goals of it. What is the main intention, the objectives, the goals of NDI in terms of online services? Right. So the idea is to build a digital ecosystem where each and every interaction related to accessibility of services is rooted in trust, and I think that is one of the core goals and value proposition of the product itself. Not only will Bhutan NDI enable easy access to government services, but will also ensure and give assurance to both the individual users as well as the organizations that all of the players in the ecosystem, in the digital ecosystem that we are trying to build with NDI, is legitimate and it is verified and it is authentic. So information of the users, as well as, like he mentioned, with the trust services, the validity of the organizations that are a core player of the digital ecosystem is also authentic. Okay. Now, talking about services, what are the services that we can get from the NDI app? So, with the technology, the capabilities or the services that we can be innovative about, it is limited to our imagination basically. But right now we can say that accessing online services, right, where you are being able to log in passwordlessly and not having to manage numerous usernames and passwords. So that is one. And the next one is being able to have control over your data and be able to share with any service providers in exchange of the data, right? So the user having control on their data. So that is another. And you can avail the very tangible benefit that we get right now is like, from your home you can be able to open a bank account. You don't have to carry the copy of your citizenship card or go there and then physically sign some forms or things like that. So remotely you can be able to do high value transactions or with high level of accountability and assurance. So those are some of the benefits that we get, right? So any service providers
in need of this service can leverage on the services provided by NDI, and then how they re-engineer their business process to make it more attractive to their consumers is so that's up to their innovative imagination. Now, I believe, as much as I know about this NDI, I mean, you just mentioned that transaction could happen from the NDI app. Now, when the transaction happened, you also mentioned about opening a bank account. We can even do that through banking mobile application, like for example, MBOB, MPay, TPay, and there are other online transaction application for other banks. So now, if the NDI does that, because these products are their marketing products, how are you going to align this with their marketing products? Right. Of course, you could do that with the current mobile banking ecosystem as well. But how Bhutan NDI has been designed is that we meet the requirements and mandates around eKYC and anti-money laundering. So NDI helps business partners as well as individuals meet those compliance requirements mandated by RMA and as well as the law. So with the passing of the NDI Act earlier in July this year, we have this ecosystem is legitimized, and now with NDI, individuals will be able to get their KYC mandates fulfilled. So I think that is the biggest value proposition to the product itself, which the banking system still have to meet externally, and that is usually done through paper-based verifications. So with the coming in of NDI, that will happen digitally. So not to say that the two products are in competition with each other. We are just helping that ecosystem be more seamless and digitally accessible from anywhere and anytime. So add on to that. So the idea is that we're not replacing the tools or the apps that the service providers already have. The business process can be improved based on the service that NDI provides. So it enhances. So like for example, people use MBOB. So with MBOB you'll be able to carry out certain transactions or open a bank account. So but doing those process, you would need to prove. You need to prove your identity. You would have to share your credentials there, like for your nationality or proof of age or things like that, right? So NDI actually helps to meet those. So it is not actually replacing, or like she said, or in competition, but it is actually complementary, or rather. Right. And just to add to that, because we are also enabling the tourists and residents who are not Bhutanese nationals to be part of that ecosystem, we also help these citizens from other countries come and leverage the services that we in the country provide. So let's say, for example, if they have landed and they need to buy a SIM to use as a tourist in the country, they do still need to comply with the laws of mandated by the government. So Bhutan NDI will also help these tourists meet those KYC requirements. So I think that is does it a benefit. mean that NDI could be also used by the foreigners? Within Bhutan, yes. Okay. So since we are out of time, if there's any last word that you want to talk about. I think me personally, I'm very grateful, and we all ought to be, that this vision and the gift came from His Majesty, and we have a big opportunity here, and I think it may take a little while to warm up to the idea or the concept, but now we have in our hands, and I think I would encourage everyone to leverage Bhutan NDI
for a seamless, secure and consent-based digital interaction, in the digital ecosystem. Right. I do want to emphasize again the vision of His Majesty the King, because of that vision we are here today. And I think Bhutan has been a pioneer in, leading this technology at a national level, and we are the first country to implement an act of around decentralized identity at a national level, and it's a very comprehensive act which is in line with the global standards. So I think because of that vision, I think individuals and citizens anywhere should be excited about this project and the product itself, and I think the benefits are innumerable, and it's going to have a snowballing effect with each and every integration that we have with business partners and government service providers. So I think it is going to help make lives convenient for the citizens, and it's going to provide equitable access to all sorts of services from wherever you are. So I think I'm very excited about the project. Same so here. I'm sure going to be part of this. I'm really excited about this. So excellent insights. Thank you to both of you for joining us and giving us your expertise. Thank you so much. Thank you. The Dzongkha administration in Linji, in collaboration with Seygyok administration, will be celebrating the 9th Jumulhari Mountain Festival from 14th till 15th October 2023. The theme this year is celebrating living in harmony with the ghost of the high mountains. All interested individuals are requested to attend the annual festival. For further information, please call 17631191. The Lotte scheme members are thereby invited to the annual general meeting of Lotte members scheduled to be held on Tuesday, 17th of October 2023 at 10 a.m. in the conference hall of NPPF. Please confirm your participation within 15th of October. Pensioners who are members of Lotte scheme are also requested to download Telegram app so that you can be invited to join the chat group where more details of the AGM are being shared. Please leave message with correct name, phone number and identity card, or inquiries on Telegram, WhatsApp or SMS to 17600-832 17536373 17236961 if you are attending the AGM. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible bidders for the construction of aluminum partition wall at BBS. Tender documents must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact Procurement Section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Tichin is a recent graduate in Thimphu. She applied for jobs at various organizations in different Dzongkhas. At each organization, she was required to fill out multiple forms, applications, and other paperwork. Additionally, Tichin had to run around various departments to collect her documents and clearances. The process was tedious, time-consuming, and cost money. Enter Bhutan NDI. Bhutan NDI is a digital wallet where you can maintain your verified credentials. Our identity solution empowers you in all your digital interactions with service providers by enabling seamless authentication and verification. With Bhutan NDI, Tichin has access to all her documents, transcripts, clearances, and certificates as verified credentials in her wallet. She can store her core identity in a digital format. Now, she can remotely process her job application without having to physically visit any office. Tichin, who today is employed at a corporation in Paro, has been issued with her employment credentials in her wallet. Using these credentials, she can now access business and government services online from anywhere, anytime.
The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited informs that life insurance policy holders that they have not been able to pay the outstanding policy survival and maturity benefits to some of their policy holders since the contact addresses and phone numbers have not been updated after changing the same over a period of time. Therefore, please visit www.ricb.bt for the full list of outstanding benefits to claim policy survival and policy maturity benefits as soon as possible. The policy survival benefits shall be settled after adjustments of premium dues, if any. Any unclaimed policy benefits shall be transferred to RMA as per the Abandoned Property Rules and Regulations 2018. The management also requests its customers, policyholders and loan clients to update your information by visiting the nearest branch office or downloading the KYC form from www.ricb.bt. For assistance, please call 1818 or email at contactus@ricb.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from established and reliable Bhutanese suppliers for the supply of tripod head, sound card and workstation. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am, and it will be opened on the same day at 11 am. For further clarification, please call 322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from the eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 17th of October 2023 before 10:30 am. It will be opened on the same day at 11 am. For details, please call 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them Corvus coryx tibetanus. In Bhutan, the raven is called jarok, and it is deeply rooted with the history of the country. Rishikonpo, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide Shabdrung Naong Namgyal to Bhutan.
tsuwa chola ko kapido. Lasso. Nam tombi bule sha vida no pe